ఒకలాగా ఉంది. యూట్యూబ్ కంటే ట్విచ్చే బాగుంటది మామ క్లారిటీ. మేము చేసినాం కదా, నేను చేసిన రోజులు మస్తు వచ్చింది, నాకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది ట్విచ్. అవునా? క్లారిటీ అంటే అమ్మమ్మ కూడా అదే ట్విచ్చే, అది పుట్టిందే లైవ్ స్ట్రీమ్ కోసం. వీడియో కనిపించాలంటే ఏం చేయాలి? ఆన్ చేయాలి. Are you excited to get to day 2 after what we saw yesterday? What would you say if I told you I'm not excited? I would not believe that. That's great, because I'm very excited. No, it's really, really awesome. I mean, hey, first time we've seen this format come to play, it gave teams extra chances to really square up against other opponents. So we really got to actually this year figure out, was the West actually better than the East, or was Vague just... కనిపిస్తున్న స్క్రీన్ ఉన్నది. నువ్వు స్క్రీన్ షేర్ చేస్తావా? అది ఆఫ్ చేసేనా? It's all about just making sure that the tweets actually have some backing behind it. The gameplay is going to be speaking for itself. I'm excited to be here again, as is already said. మోని ఫేస్ క్యా వస్తాది? Side by side with you last year to be able to see we వస్తుందా? వచ్చింది. I'm see more logos get printed on the wall, I'll tell you that much. ఆఫ్ చేద్దాం. ఇది ఎలా ఆఫ్ చేయాలి? ఇక్కడ టర్న్ ఆఫ్ అని ఉంది. ఓకే రైట్. ఇంకా ఆఫ్ అవ్వట్లేదా? తీసేద్దాం. పాండు నీదేంటి ఫేస్ క్యామ్? Everything was set up in a way to where we had kind of a... అరే వచ్చిందిరా బెస్ట్ ఆఫ్ హీరోస్ ఎవరిదే ఎవరిదో మ్యాచెస్ ఇవి ఉన్నాయి చూడు. పాండు నీ స్ట్రీమ్ ఏమన్నా డిలే పెట్టినావా? డిలే ఉంది స్ట్రీమ్. నువ్వు తీయాలి, అది 3 seconds పెట్టుకోవాలి. మరి అంత డిలే ఉంటే నేను మీద ఎట్లా చూస్తా? నా దాంట్లో నేను ఓపెన్ చేసుకుంటా, నాకు తెలుసది మనకు ఒక వ్యూ వస్తుందని. నాకు కనిపించినప్పుడు నేను అలాగంటావా? ఎవరిది అంటే అంత ముగ్గురం కలిపి ఒకటే చూద్దాం అని అంతే. ఒకళ్ళు మారుస్తూ ఉంటే సరిపోద్ది కదా. ఎవరి దాన్ని చూసుకునే దాన్ని బట్టి ఎవరైతే చూస్తారో తెలియదు కదా. అది నేను చెప్పేది. దీంట్లో యాడ్లు రావా? వీడి దాంట్లో అదే కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ మొబైల్ ఈ స్పోర్ట్స్ అని ఉంది కదా. That India did very well. Good. All 3 Chinese teams made it through. Both Garena teams made it through. And then at the end of the day, we had team killing going on inter-region with 2 NA teams fighting up for elimination and 2 EU teams fighting each other off elimination. So yeah, really curious day in terms of how things went. I think mostly comparing region to region. So yeah, it's really where all the excitement really stemmed from in my mind. Which is one of the most important points, because heading into yesterday, I think we did a very big storyline push on NA. ఏసియా నేషనల్ ప్లేయర్ ఆడు కిలో ఏసియాలో దాన్ని వాడేది మొగాడా పోటీగాడా? The regional divide is a very real thing. We're talking about halves of the globe. And I think more importantly, LATAM has after last year, Inco finished 3rd. They actually didn't win a series. Again, they had some issues when it came down to getting visas approved, so their roster changed a lot before they got here. But also surprisingly, another Brazilian team from last year almost made it to the top 8, and we have no Latin American representation at last bracket. Europe coming up short. నిన్న ఆడినోళ్ళు ఇలా ఆడరా ఆ కింగ్ గాళ్ళు? We will see combatant throughout the entirety of today. And we will of course be down to our top 4 for tomorrow. But again, I mean, ఇప్పుడు మన ఇండియన్ ఏంటిది గాడ్ లైక్ అంటే మన ఇండియన్ టీమా? Potential grand finals matchup. రీజియన్ లకి ఏంటి ఒకటే టీం తీసుకుంటారా ఇందులో? Between tribal wolves as well. I mean, pick your poison. It's going to be a great day. Got to be a little bit NA biased. There is still a chance for LG and Tribe to play each other in the grand finals. Yes, there is. Just got to throw that out there. The chance is there, but don't forget that now that we've moved into the bracket phase, it's single elimination. So there's a lot that it's not yesterday. You'll get multiple chances. We play today, you win or you lose. Done. That's what it is. So remember that while you're watching these matches at home or here in the audience with us, it is do or die for these matches. Or you tribal wolves as well. I mean, pick your. We've got a visual representation here too, just so you can see just how East heavy this top 8 really is. It's literally only Tribe and LG that have made it through. Yeah, and again, I think just the big point to hammer home, all 3 Chinese teams
both Garena teams. That is super, super impressive. And for a moment there, it was really close to having both. So like we almost had almost all Eastern teams except for maybe one squad. So really impressive stuff out of the East. I think CDFI really got all of these teams that you see ready to go except for Godlike who wasn't there. So it really goes to show that the elongated formats that they play out East very well. ఇందాక నుంచి మాట్లాడింది ఏమి వినిపించలేదు అయితే మీకు సరిపోయింది A lot of teams, especially from the East, have a lot of practice against one another, specifically on land from CDF. నేను iPad ఈ వైరింగ్ అంతా తీస్తావు గెలగట్టది తీసేసి ఇంకా LG are more than prepared, so I think that North America definitely going to have their work cut out for them. వెస్ట్ నుంచి 2 టీములు, ఈస్ట్ నుంచి 5 టీములు వచ్చాయి. 6 టీములు. There were expectations on both sides of the coin, specifically for the previous ఇదేదో బాగుంది దీన్ని సెట్ చేయరాదు or what a lot of these other squads can bring to the table when it comes to the team. We had a chance to talk to all of our players before this weekend, kind of see what their expectations were. వీళ్ళ ట్విట్టర్ చూడండి భలే ఉంటాయి అసలు వీళ్ళు చేసే పోస్టులు ట్విట్టర్ లో అయితే. The last 2 years North America have been really strong, but it's a నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? yes so I do think that నేను ట్విట్టర్ వాడను అందుకే నువ్వు చెప్పింది నాకు అర్థం కాదు. ఓకే Last year when West was doing good, ఈ ఎక్సెల్ లో ఇంటికి వెళ్ళిపోవాల్సిన వాళ్ళు కానీ వచ్చారు. గాడ్స్ లైక్ కూడా లాస్ట్ మ్యాచ్ గెలిచారు. గాడ్స్ లైక్ అందుకని ముందుకు వచ్చేసారు టాప్ 8 లోకి. లేదంటే వీళ్ళు 10 వోల్ట్ వచ్చేవాళ్ళు. వరల్డ్ టీం వచ్చేది. ఇదేమో ఫిలిపి One of the important things is that I think a lot of them are just taking it as it comes. They're waiting for GHC gaming కూడా హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఫ్రమ్ ఇండియా అంట కామెంట్ లో. GHC gaming కూడా పెట్టాడు హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఫర్ ఇండియా అంట. Obviously we're top 16. A little bit harder. Now you're even more with the best. ఫ్యాన్స్ బాగానే ఉన్నారు ఇండియాకి, కాకపోతే ఆడేవాళ్ళు తక్కువ ఉన్నారు నిజంగానే. ఎప్పుడు చూసినా వాళ్ళే తీసుకున్నారు, కొత్త వాళ్ళని కూడా ఎవరిని తీసుకోవట్లే, వాళ్ళు కూడా రావట్లేదు. వెళ్ళి ఉన్న ఆడతారా అంటే అది కూడా లేదు. Oh yeah. And weren't able to close it out. They were in it every single stretch of the imagination. From their 2-0 run, even when they were down 2-1, 2-2, every single series. అసలు మామూలుగా జరిగిందా బ్రో అది ప్రో సిరీస్ లో? They came out and surprised LG. And that was like the first moment where Luminosity kind of got shaken awake a little bit. Like I think both you and I were talking to them, it felt like they were just biding their time through a lot of their opening matches, kind of maybe a false expectation. We're going to clean our way through. నిజంగా అలాంటి వాళ్ళు మళ్ళీ ఇండియాలో ఎప్పుడు పెడతారా అని ఎదురు చూసాం. మొన్న హైదరాబాద్ లో పెట్టారు కానీ అంత సక్సెస్ అవ్వలేకపోయింది అనుకున్నా నేనైతే. అసలు బీజిఎం ఆ డప్పులు గానీ అది గానీ అసలు బాగా పెట్టారుగా, చూసారా మీరు ఎవరైనా? అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల నేనైతే అలా చేస్తారని. అస్సలు అమ్మో డప్పులు గిప్పులు ముంబైలో రేంజ్ లో పెట్టారు కానీ. హైలైట్ ఏంటంటే బీజిఎం బ్యాన్ చేసినా కానీ పెట్టారు చూసావా, అది హైలైట్. అంతా మళ్ళీ బీజిఎం తీసుకొచ్చారు మళ్ళీ, పబ్జి అని మారేసి పేరు మార్చి. మన తెలుగు టీము మరి వీళ్ళందరూ స్ట్రీమర్ లో ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు ఎవరు వెళ్ళలేదండి తెలుగు నుంచి ఎంతమంది? అవును If I win the trophy, if I win the prize money, if I win it all, I'll call my mom first. She has been my biggest supporter since day one. She helped me convince my dad, my family that I can go and play this and I can pursue my passion. Full squad వచ్చింది. 夺得了世锦赛冠军的话，我会直接提一辆梅赛德斯奔驰。I buy a car, I'm not gonna lie. That's probably the first thing I want to do. I've been in the మరి middle దారుణంగా ఆడాడు నేను R9 తో. I have a few people on my team, especially Walker, who's like super new. R9 సిగని I was gonna get a 370Z, అదే కదా, Corvette 2014 Stingray, or some other car. I would definitely call my wife and tell her that I win.
కొట్టేసారు. వీళ్ళేమో ఫిలిపియన్స్ టీమ్ We ఇది. got the flip side of the very wholesome పిఎస్ఆర్ఎస్. family-related answers, or the వీళ్ళకి వీసాలు భలే వస్తాయా బాబు అసలు. వీసాలు ఎవరు ఇస్తారో కానీ స్నాప్ డ్రాగన్ వాళ్ళు ఇస్తారులే కానీ. కానీ అట్లాంటి ఇల్లు ఆడడం అంటే మామూలు విషయం కాదు. ఇప్పుడు ప్లేయర్స్ అందరూ అక్కడికి వెళ్ళి ఆడతారు కదా, అక్కడే ఉంది ఇప్పుడు అందరూ. I like my Mazda. I'm happy. టైం 3 days, వారం రోజులు ఫుల్ ఎంజాయ్ యూఎస్. అంతేనా? లాస్ట్ టైం ఏమో యూకే, లాస్ట్ ఇయర్ ఏమో అట్లాంటా యూఎస్ లో. నైస్ మూవ్. నిజంగా మన టీం కూడా అలా ఉంటే ఎంత బాగుండే మనం కూడా. కాకపోతే రానివ్వరేమో మనలాంటి వాళ్ళు. తొక్కేస్తారు. వేసేదే ఉందిలే కానీ ముందు ప్లే ఉండాలి. వైర్లని తీస్తానని చెప్పి వెళ్ళాడు కదా. You'll notice how there's one specific finger that doesn't have a ring on it. No. Okay, well, while you all emotionally collect yourselves, we've been laying the land for what to expect for today. Match number 1 is about ready to get underway. We're kicking YouTube లో వాయిస్ వినిపిస్తుందా మీకు? versus Codm. You know we had to do it big, so it's వినిపిస్తుంది. యూట్యూబ్ వాయిస్ నాకు వినిపిస్తుంది, మీకు వినిపిస్తుందా లేదా అని. Groups are done. అది కాదు. ఇప్పుడు నేను ప్లే చేసా కదా సౌండ్, మీకు వినిపిస్తుంది? అది వినిపిస్తుంది కదా. ఓకే రైట్. Our first matchup, as the desk just said, is Luminosity versus Codm. So, introducing the number 1 team in North America, the winners of stage 4, dressed in blue and white. Say hello to Luminosity Gaming. Luminosity. నువ్వు ఎనిమిది టీముల్లో ఎవరు కొట్టేస్తావు? 1 2 3. నైస్. వీళ్ళు ఎందుకు వచ్చారంటే ఎల్జీకి వేగ్ టైటానిక్ ట్రైబ్ నుంచి మనీ వస్తాయంట. నేను ఫ్రెగ్ చెప్తున్నాడు. ఎందుకు? అవును చెప్పాడు. ఇప్పుడు ఇందులో ఉంటే ఎక్కువ మనీ వస్తున్నాయి అంటే వీళ్ళకి లూమినిసిటీలో ఆడుతున్నందుకు. ఇదిగో ఇండోనేషియా. ట్రైబ్ కూడా లాస్ట్ లో గాడ్జి లైక్ లాగా వచ్చింది తెలుసా? నిన్న మ్యాచ్ చూసావా 4కి? చూడలేదా? వీళ్ళు కూడా అంతే గాడ్జి లైక్ లాగా వచ్చారు. అన్ని మ్యాచ్ అన్ని ఊడిపోయారా, లాస్ట్ లో గెలిచారు. లాస్ట్ 2 మ్యాచెస్ గెలిచి ఫ్రెండ్కి వచ్చేసారు ట్రైబ్. 3 మ్యాచ్లు గెలిచి, అది కూడా అప్పుడు టై అప్ అయింది. లాస్ట్ లో నేను చూసా, 4 వరకు చూసా, 10 hours కంటిన్యూస్ గా 4 వరకు చూస్తూనే ఉన్నా. కానీ క్లచెస్ మటుకు బాగా చేశారు అసలు. కొన్ని సార్లు సిరా దిగింది. మరి ఏంద్రా ప్రో ప్లేయర్స్ అనిపించింది. We'll start by talking about LG. They led off the show on day 1. They lead day 2 because it's hard to overtime given past events. Look, yes, they're a super team. Okay, everyone who's on the grand final stage last year is now on this squad, and I think some would argue the best players that were on the grand final stage last year on either side are now on one team. ఎన్వి వార్షి వీడు లూమినిసిటీలో ఉన్నాడు. బ్యాండిల్ ముగ్గురు ఫస్ట్ నుంచి. వేగ్ టైటానిక్ వీళ్ళు తర్వాత వచ్చారు, తర్వాత జాయిన్ అయ్యారు. అంతకు ముందు ట్రైబ్ వీళ్ళు లాస్ట్ మ్యాచ్. $100 కట్టలు చూడు ఎలా చూపిస్తున్నారు. వీళ్ళు కోచ్ వేరే వాళ్ళు కోచ్. ట్రైబ్ కేమో కోచ్ ఎవరో తెలుసా? బోలు. బోలు వచ్చాడు. పొడుగ్గా ఉండి కాల్ ఫేస్ ఆడదు బోలు ఉంటాడు. వాడు వచ్చాడు. వీడికేమో ఫస్ట్ నుంచి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకే ఉన్నారు లూమినిసిటీకి. And that was the reason that Tech voluntarily benched himself going into Seattle, as he felt that LG was missing out on tempo, pace. మన మామయ్యడి వైరల్
చేయడానికి ఎంతసేపా? Yesterday, or were they just a little bit too casual about how they approached hardpoint? That's going to be, I think, a major focus on this particular matchup. Yeah, I like that call out as well. Excited to see what they bring to the table here today with their performance. But we did get a chance to catch up with the entire squad of Luminosity. మన టీంలో ఎవరెవరు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఒకసారి ఫోన్ చేయి. Expectations were not only 20వ తారీఖు ఆడే వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు ఎవరెవరు ఉన్నారు వాళ్ళకి మెసేజ్ పెట్టు, డిస్కౌంట్కి రమ్మని కుదిరితే. మెసేజ్ అంటే Hello, my name is MV. What's up, everybody? I'm Tectonic. So my IGN is Veg. My name is Washi. Hi, my name is Band, and I'm a player for Team Luminosity Gaming. ఈ బ్యాండ్ గాడు ఎంత ఇదంటే అంత ఇది తెలుసా? బ్యాండ్ గాడు సెల్ఫ్లెస్ గేమ్ ప్లే చూడు, అంత సెల్ఫ్లెస్ ఉంటుంది. టీమ్ గురించి ఆలోచించడు. పాయింట్ నాకు లాగానే ఉంటాడు, పాయింట్ లో ఉంటాడు, చివరి వరకు వెయిట్ చేస్తూనే ఉంటాడు, పుష్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు. They've been talking trash. They've been saying their words. I'd say the Wolves players are kind of overrated. They have like one or two main players that are really good, and if you shut them down, selfish player. So hopefully they have enough to come back and try to win the game against us. Point loki elladu, poni bomb plan chedu, bomb defuse chedu, kills kosame. At the end of the day, we're pro players. We're paid to play this game. We created a superstar team towards the start of this year. We're all well-rounded players. All 6 of us are amazing. I feel like we're winning. Anything less than that, it kind of it's a bad feeling. Last month matches జరిగినాయి చూసావు నువ్వు? మేఘాలయలో కాకుండా అట్లా యుఎస్ లోనే కొన్ని మ్యాచెస్ జరిగినాయి. ఛాంపియన్షిప్ క్వాలిఫైయర్స్. అప్పుడు గాడ్జ్ లైగ్ ఆడదాం అనుకున్నాడు అంటే టైటానిక్. వాళ్ళకి వీసా అప్రూవ్ కాలేదని వాళ్ళ టీం వాళ్ళ కానీ డైరెక్ట్ తీసుకున్నారు. ప్రైస్ పూల్ కి They always have been. Hippo, like you had already kind of mentioned proper, he's super diligent about doing all the research needed, not only for their own team to improve, but also to kind of figure out what the strengths and weaknesses are of the people across the stage. So they have to kind of see that adage not go against them here today. I mean, yeah, you're talking about the people across the stage. Let's break them down a little bit. Tell me about Kagendra. Look, Kagendra, I mean, as far as the roster is concerned, you gotta feel like that when you're looking at the global stage for Garena. A lot of people were starting to sleep on them. Indonesia team. Through a lot of their matches yesterday and watching a lot of the VOD, it was quite eye-opening. Can they slay with some of the best? Absolutely. Do they have the fundamentals to be able to lock down a lot of the objectives? Totally. I feel like you go back and you watch them all through CDF5. This is a roster, as far as what is concerned, that can slay with the best. It can absolutely hang with the rest. I think this is going to be a really good test for Clove, Fran, V610, and Reef to be able to see how they do stack up against, well, quite frankly, 4,000. Yeah, I thought their respawn looked particularly polished yesterday. Okay. They did really nice jobs in hardpoint. They played a lot of wide open big maps that forced them to kind of not only have to be able to keep up in the kill potential, but also smartly and diligently rotate. So those are really good key factors for Kagendra. The problem was when they played up against great search and destroy teams, they got absolutely obliterated. So that has to be, I think, the focus for me looking at this Kagendra squad is, are they better in search and destroy? The night to try and figure out what everything needed to work on moving into today, but like LG, we got a chance to catch up with Kagendra before the event as well and see what their expectations and goals were for this weekend and where they thought they'd finish. Untuk saya sudah pernah merasakan sebelumnya, karena sebelumnya ada turnamen dari third party lain. Saya sudah merasakan panggung yang lumayan besar juga dengan yang sekarang. Jadi dari situ saya tidak merasa nervous, saya merasa baik saja dan saya merasa tenang sih. Mungkin mereka harus lebih bersiap-siap. Sniping shot shutdown ఉంది అలా ఆడతారా అని. Enggak boleh dipandang remeh sama mereka. Sniping banyak kelebihan kita juga di sini di tim saya sendiri. Kayaknya nggak ada. Mungkin semuanya asik sih orangnya. Kayak berteman. Saya rasa tim dari Asia ini bisa menang. Saya nggak tahu faktornya kan, tetapi ini hanya feeling saya saja. Asia bisa menang. I believe this is the year of the foreign team to be defeat North America, and this is the year of foreign team also in this World Championship because we are qualified from Indonesia, and
I'm confident enough to get a champion here. I mean, we mentioned that quote from Hippo about LG having a target on their back, but after listening to that interview with Kikendra, it sounds like all of NA, they don't want it to be NA, they want it to be anybody but. There is like a joint coalition going on right now, right? I think it's one of those things that, and to be fair, we also have kind of leaned into the storyline of like North America is expected to be the best region. We said it all through stage 4, and it's just kind of quietly, everyone out east was like, you know what, fine. We'll do CDFI, we'll bring Japan over, we'll have all of our Korean teams, all of our Chinese teams, we'll figure it out and take it to you. So far, so good. It almost feels like that was the hyperbolic time chamber almost over there on the east, in between all of the different bans that they had going on for themselves. Maps. They've had the map pick bans and vetoes through. Best of 5, best of 3 aidi nenatlaagane. Yeah, I think the biggest thing I was really interested to see if Kikendra was best of 5 పెడితే ఇంకొంచెం టైం వచ్చేది. ఈసారి ఎందుకు బెస్ట్ ఆఫ్ 5 పెట్టుకుని బెస్ట్ ఆఫ్ 3 ఏ పెట్టారు అన్ని మ్యాచెస్. They played really well yesterday and had done in their history, and Apocalypse is actually the అది వాళ్ళ టీం మెంటర్ అది. They were going to veto it. కదడి పెట్టుకున్నాడు చేసాను నుంచోని. వాడే. Or were they going to step up and try to ego chow? So they do veto out the Apocalypse, but they keep the Tunisia in for map 5. I think this is a fair draft overall. But I still think kind of looking at it, I favor LG on takeover. I favor LG heavily on Crossroads. So the first 3 maps look really good. Here for Kikendra is to steal one of the first 2, and then find a way to win the 4 and the 5. That's kind of where I have this series. It has to go 5 if Kikendra wants to take this series. The only way that you're able to get that done is by playing upset to the Express Search and Destroy, which you feel like with Tectonic in the lobby is not going to be an easy feat. And especially for the Crossroads control, a lot to be had. Nidi delay అవుతుంది గా. And a lot of questions to be answered. All right, well, chat, let us know your thoughts as well. Who is taking home match number 1 of the day? Will LG make their way through in this bracket, or will it be Kikendra taking 2 seconds 3 seconds delay అవుతుంది. Powerhouse. We are moments away from finding out because match number 1 is ready to go. Okay. I cannot wait to kick things off. Let's see how this goes. It's going to be a fun one against single. Started. This day. You played 1 match. That's all you got. So you better come in prepped. You better be ready to go. అందరూ ఫెనిక్లు వాడుతున్నారు. నాకు ఫెనిక్ లాంగ్ రేంజ్ నాకు లాంగ్ రేంజ్ కావాలి. ఫెనిక్ ఎందుకంటే ఎక్కువ వాడుతున్నారు. ఇప్పుడు బ్యాన్ చూడు అక్కడ నుంచి కదలడు చూసావా కిల్స్ కోసమే పాయింట్ లోకి వెళ్ళడు. సెల్ఫిష్. Next focus, and at the moment you are looking at Kikendra in a pretty favorable కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి బాగా, లేదంటే చాలా కష్టం. Oh boy, they came out hot today. Lots of good trades coming across the board. Opportunity here for Kikendra to at least stabilize a little bit on rotation, but the deficit's already pretty wide. If they're also kind of losing out spawns right now, so if they were to catch a little bit of momentum and heat, it would have to be right here. Maybe Fran has provided that nice triple for him in this life, and that doesn't just provide the exit for Kikendra, it also gives them an opportunity to kind of manipulate the map on rotation. That was a little bit of a red flag to a very angry bull while you had these spawns if you are Kikendra, knowing damn well that they had to try to contest P1 because Luminosity were about to be getting themselves over 30 points on that hill. Definitely one నేను వాడేది టైటానిక్ బిల్డ్ just in the nick of time. గ్రౌ P2 is concerned the way that Kikendra are kind of manipulating. ఇంకోటేమో చైనీస్ టీమ్ బిల్డ్ ఇంకోటి can they fully break in? Yeah, really tough గ్రౌ back and forth right బాగుంటుంది. here. నాకు కిలో నచ్చది కానీ towards the scaffolding side. Spawns will also be moved just a touch. LG spawning గ్రావ్ బానే ఉంటుంది. ఎల్కే ఒకటి గ్రావ్ ఒకటి రెండు. There was a pitch coming through the backside of the hard point. Now it's all about taking it upstairs. Good kills from LG holding out. మామూలుగా నేను వాడేది అదే కదా, ఆడి వల్లే నేను ది లీడర్ బోర్డుకి వెళ్ళా నిజం చెప్పాలంటే. బాగా నచ్చింది లాస్ట్ 2 years ముందు ఎస్కేఎస్ వచ్చింది చూసావా, ఎస్కేఎస్ ఏమో స్పేస్ వాడేవాడిని టోర్నమెంట్ ఆడిన ఎస్కేఎస్, అది బాగానే ఉండేది. అది వాడిది నేను లూకాసిన్ ఇద్దరు బిల్లు ఒకటిలానే ఉండే, అది వాడాను, అది బాగా అనిపించింది. మళ్ళీ ఏడిఎస్ కొంచెం స్లో ఉన్నా కానీ బాగానే అనిపించింది నాకైతే ఎస్కేఎస్. అలా చూడు పైన టాప్ ఒకళ్ళు చూస్తున్నారు, హోల్డ్ చేస్తున్నారు, టాప్ నుంచి ఒకడు కింద ఇద్దరు హోల్డ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు చచ్చిపోయాడా, ఇప్పుడు అమ్మంటే మళ్ళీ పైకి వెళ్ళిపోతున్నారు చూడు.
Follow up off the పాయింట్ లోకి respawn. Decent అదిగో range. పాయింట్ లోకి వెళ్తున్నారు చూసావా టాప్ హోల్డింగ్ అని 50 the hard point, but Bam swings things back, Purifier in hand. మన దగ్గర అదే లేదు ఇదిగో పైన చచ్చిపోయి ఇదిగో తెలుస్తుంది relatively inexpensive if you are Luminosity. You're already in possession of the hard point base అవును here. With the Purifiers able to at least keep them at the doors, and then swaps right back to the SMG, being able to find himself the last few kills. Could potentially be the last lap. This was the money hill that LG set themselves up for at the end of P2. And again, the rotation from 3 to 4, not exactly a Titanic, come on. one player over here. It will be steps. Reed, and so long as he can try to stay alive, it should buy enough time for his teammates to come help things out. It's scrappy, man. It's scrappy, but Yes. LG have these small advantages play. here and there. Even operator across the board for And both later. sides. Annihilator out for free. Oh. Trying to find a way to use this as And well. later waste Rotation, and అయిపోయింది as he bro. feels like he can't find anything, he tries to take it indoors. That doesn't work out whatsoever. Washi on the other side, now punishing this ball. Getting just నాకు ప్రాబ్లం వల్ల హిప్ ఫైర్ బ్రో one shot. He just ఫైర్ లేదు నాకు eventually అదే shut చాలా down. ప్రాబ్లం Together నాకు with numbers, నేను looking ఇప్పుడే for the కొడతాము result. మా ఏడిఎస్ నా వల్ల కాదు Patiently. Sparrow just నాకు ఏడిఎస్ ఓపెన్ అవ్వదు lock out the front door, and నాకు yet అదే he got పెద్ద shut down మైనస్ Clove with one of those bolts. And then again, LG మీరు బియర్ ప్లేయర్స్ కదా బ్రో బియర్ కాబట్టి మీకు కావాలి today so far. Absolutely, and it's kind of a reference to what we saw Ona. way back in నేను Seattle. అలవాటు తెగిన బిఆర్ ఆయనకి అసలు బిఆర్ That we come to expect. ఏకనోడు Pull out దిగాడు an operator, we'll enter అరే one అమ్మా back. స్టార్టింగ్ లో Find more value with their ప్యాంటము బ్యాటిల్ రాయల్ ఆడడం రాయనంటే వచ్చాడు పిలువగానే any semblance Okay. of ఆ time. కుక్కలు ఉంటాయిగా బ్యాటిల్ రాయల్ లో కుక్కలు క్లాస్ అది తీసుకున్నాడు కథం ఇక రే నువ్వు ఎందుకు పోతాను రా పోయి చంపతీరా నువ్వు ఆగు అమ్మ గొడవ బుర్ర పాడింగ నాకు They've also been able to push a couple players into some score streaks. In ఎవరిది particular, these Preg missiles ప్రెటల్ here, మిసైల్ and attack. ఎన్వి And both will be spent here on rotation. Neither will really ఇప్పుడు అమ్మట ఇంకోటి much of వస్తాడు పక్క anything. నుంచి ఎనిమిది Sure, Zed will చంపడానికి drop, but రే also కమ్యూనికేషన్ లేదు వాళ్ళకి maybe that value that we were just praising. కేజెండ్రీ really కమ్యూనికేషన్ comes లేదయ్యా through. Especially on a hard చూడు point that's usually 50-50. Feels like a strange time to call that in. Like, especially for a Predator missile. Another Predator missile at that. I mean, should you go up against any trophies whatsoever, you want to be able to at least use one, get కేజెండ్రీ దగ్గర కాలింగ్ లేదు some kills, but అది చనిపోతుంటే చెప్పట్లా money Very hill spawns going over towards 2 or calling 3. లేదు. Another Predator missile going to be invested. That time it will come out from Clove. It's going to take out Band. That opens up a lot of space, at least on the hard point. And let's be frank here, Gedra need is all the time they can possibly find. Yeah, very much Nice, so. good And play, I good will play, say, good in play. terms of trying to find a way to chip back into leads, getting some good time on scrappy hard points that you expect to be 50-50 is exactly what you're looking for. So for the Gendra, still the deficit not as healthy. ఇది లెజెండరీ బాగుందా లేదంటే మెథిక్ బాగుందా ఇది గ్రావ్ on P1. Can you get yourself into a good solid మరి అందరు ఇది వాడుతున్నారు get a whale of గ్రావ్ కి time here on the second hard point? Yeah, well, As they తీసుకోలేదేమో మరి. rotate early, they do get largely shut ఏ down. కొనకుండా ఎందుకు ఉంటారు Trying to ఎప్పుడో hold వస్తే things together, but LG are వాడు- all over the top side of the map. గేమ్ లో Burn తీసుకోలేదంటున్నావా them ఓకే spawns and also have a chance to reinforce as the time opens up. Spawns on two different sides, players on two different sides for LG. P2 has now opened up, and spawns are still a little bit haywire. But కొత్తగా LG రిలీజ్ అమ్మ మితికి కొన్ని గ్లిచెస్ ఉంటాయి అదే పాత మితికులు అంటే నడుస్తాయి playing inside of the hard point. It comes down to Gendra to make the move with these close spawns. Numbers now subsiding in their favor, good play. but still not fully broken in. Have to find a way to ఫైర్ break తో this here for అమ్మ సప్ Gendra. సప్ సప్ మన ఆడేయచ్చు అసలు Triple. Fennec up top, just trying to go back and forth between the windows and the staircase, but Fake surprises him. Trade is in. And there's a little bit of a space There you here go. Cam between చూడు the next hit for కేజెండ్రీ LG, so నైస్ Gendra will be నైస్ good నైస్ to get నైస్ another నైస్ 10 to నైస్ 15 seconds at least for free. గాడ్జీ అది కాదు గాడ్జీ లైక్ మ్యాచ్ చూడు అమ్మ క్యాంపింగ్ కొడతారు వాళ్ళు కొట్టిన క్యాంపింగ్ అసలు ఎవరి వల్ల కాదు అన్నట్టు కొడతారు వాళ్ళు Simple. To be fair, there wasn't much at the ready for Kagendra, but Fake really punishes them here, and that will be enough for them to get above 170. It's what you get for having such a Like in- leader's advantage going in towards the second set for Luminosity. నాకు ఎందుకు అలాగే అనిపించింది వాళ్ళు మ్యాచ్ చూస్తే Every single operator that you pulled out needs to be opened back up from Kagendra in time to be able to find significant time plus some extra. 177. ఛాంపియన్స్ లో వేయాల్సిందేనంటావా 53 we go, and wouldn't you know it, LG క్యాంప్ అనేది ఖచ్చితంగా చేస్తాము You have to pull things out right now. మూమెంట్ బాగుంటే క్యాంపింగ్ కి వర్త్ ఉంటది To get early time here, otherwise the ఒక game ప్లేస్ ని హోల్డ్ చేసే పద్ధతి మూమెంట్ లోనే ఉంటది అదే నేను అనుకో జస్ట్ అట్లా మూల కూర్చుంటా here for his squad. ఓకే ఎవడంటే రాగానే మంచి స్లైడ్ ఇచ్చి ఓ ఎగురుడు ఎగిరి ఏం చేసి కొడతారు చూడు తెలివి లేదు నాకు అది Just out to allow Kagendra a chance to get in and contest, but నా 2 ఫింగర్స్ తో అంత ప్రాసెస్ జరగదు ఆ గ్యాప్ లో more possibly on the way. What a Okay. shot from Washi. Brand shuts him down, but it feels like the damage has been done. Purifier waste. LG once again get right back
get to the hard point, and they could put this well. Purifier wasted, bro. Help things out when Clo pulls out a Sparrow, takes himself out of Easy-ga. position as well. Third game కి వెళ్తే ఇంకొంచెం చూడొచ్చుగా మ్యాచ్. The same thing that Luminosity has been finding the answers for the operators being pulled in the Wow, first set. nice. మొత్తం ఎన్ని మ్యాచ్లు ఉంటాయి లై? Best of 3. 3 matches. హార్డ్ పాయింట్ ఉన్నా అంతే. ఇదివరకు కంట్రోల్ లేనప్పుడు డామినేషన్ పెట్టి ఆడేవాళ్ళు కదా, కంట్రోల్ రాకముందు. అప్పుడు చూడాలి, బాగా ఆడారు అప్పుడు కూడా. అసలు ఫస్ట్ టైం కొత్తలో వేస్టెడ్ ఎన్లేటర్ వేస్టెడ్. As we start to rotate back over towards the fourth. My ban point. Behind it finds himself not just 2 but 3. Maybe possible for more. That's another Sparrow that gets completely obliterated. ఇది వాడడం వచ్చా బ్రో బాగా? To start things War off mission. here on day 1. లేదు నేను ఏమకూడదో నాకే తెలియదు. నేను ఇప్పుడు వరకు గేమ్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత వాడిని రెండే. ఒకటేమో స్ట్రైకర్, ఇంకోటేమో ఇది ఫైర్, ప్యూరిఫైర్. ఈ రెండే నేను వాడింది, ఇంకేం వాడలేదు. స్ట్రైకర్ క్లాస్ ఏంది? స్ట్రైకర్ అదే ఎగిరి దూకుతారు కదా, గ్రావిటీ స్ట్రైక్స్. ఓకే, ఆ రెండే నేను వాడింది ఇప్పుడు వరకు, ఇంకేం వాడలా. అవన్నీ మిగతావన్నీ స్పారో ఉంది అనుకో, ఏడిఎస్ తో యూజ్ ఉండిద్ది. అండ్ లెటర్ ఏడిఎస్ కావాల్సిందే. ఏం చూసుకోవాలి కదా, నువ్వు దీనికి లాక్ కొడితే కుదరదు కదా, మిస్ అయిపోతాయి షాట్లు. ప్యూరిఫైర్ అనుకో, జస్ట్ అలా వెళ్ళిపోయి. ఈ క్లాక్ కూడా అంతే, ఏడిఎస్ ఓపెన్ అయితే ఆ బుల్లెట్లు వచ్చేపాటికి మనం చచ్చిపోతాం. అయిపోయా మ్యాచ్. గుడ్ ప్లే. మనమైతే 20 చేద్దాం. ఇంకా ఎక్కువ చేస్తాం బ్రో. ఒకసారి వేరే టీమ్ తో ఇంకా 4 రోజులే ఉంది, టీజీఎస్ వాళ్ళతో కానీ వేరే వాళ్ళ టీమ్ తో ఆడితే తెలిసిద్ది కదా మనకు కూడా ఎంత బాగా ఆడుతున్నాం అనేది. అంతే, గేమ్ లానే ఆడాలి అంతేగాని అన్నీ కన్సిస్టెన్సీ యూజర్లు అవన్నీ ఆడితే ఇంక అంతే సంగతి. ముందుగా చెప్పాలి, జస్ట్ ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్ లాగా ఆడతాం బాబు అని. మరి ఏమైంది? ఓకే, also very strong. We got to see them realistically pull themselves back into where they previously were. And as you talked about that matchup versus Tribe, an anomaly to say the least in Seattle, but this is the confident Luminosity that we've come to know and expect. And again, the way you have to put it in perspective for Luminosity 55 seconds anta is that their picks వాడే are లిస్ట్ going to be అందరికన్నా. a little bit more targeted to the team that they're actually going up against. 1 minute and 8 seconds. Other Eastern teams, because quite అది frankly, ఏంటి 55 seconds అనేది in this top 8, Time. to be able to take them down on takeoff, and you can see it right there in the slays. And వాడే లిస్ట్ బ్యాన్ సెల్ఫీస్, మిగతా వాళ్ళందరూ బాగానే ఉన్నారు. కిల్స్ చూసా, కిల్స్ కోసమే అలా ఉండకూడదు. వీళ్ళ దగ్గర కమ్యూనికేషన్ లేకుండా పోయా బాబు. ఎజాండ్రా దగ్గర కమ్యూనికేషన్ చాలా లో ఉంది. ఇంకేం వాడు కిల్లులు కొట్టాడు కదా, హైయెస్ట్ ఆడే. అదే మరి సెల్ఫిష్నెస్ అంటే ఏదో ఒక సైడ్ ఉండాలమ్మా, హాట్ పాయింట్ రాకుండా బయట నుంచి అన్న కవర్ చేయాలా, లేకపోతే హాట్ పాయింట్ లోనే కూర్చోవాలా. How do you figure out how to take like the least amount of damage, right? అలాగంటే మనం ఏం చెప్తాం? Best opportunity to square up against them. And I will say, like again, just to kind of reflect and go super deep diving in towards the map selections, I actually do like that Kagendra looked at this and said, we don't want to play Luminosity's Apocalypse, not with Tech in the lineup at least. So they have to get rid of it. Yeah, you make a choice like that where you're beating. అయ్యి ఏడుంటాయేమో అలా ముఖాల మీద ఉంటాయా? ఎదురుగా ఇదిగో బ్రో, బ్లాక్ కలర్ లో ఉంది
కదా ఫ్రంట్ బ్లాక్ కలర్ లో పవర్ బ్యాంక్ బ్లూ కలర్ లో ఉంటాయి చూసావా ఈ పవర్ బ్యాంక్స్ వాళ్ళ ఫేసులు చూడు టెన్షన్ 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 కింద బ్లాక్ కలర్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఓడిపోయిన వాళ్ళ బ్లాక్ టీ షర్ట్ వాళ్ళు కజాండ్రియా ఇప్పుడు మళ్ళీ పైన ఉన్న వాళ్ళ కీలక అవును When you look at Luminosity, Best of they have everything played in one way, shape, or another. At least 1 to 2 within the combo. I don't think they necessarily care what they're going to be playing, but they're definitely going to be feeling targeted. Hippo is definitely one to do his homework to make sure that every single series. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇన్ గేమ్ లోనే మాట్లాడుకుంటారా పక్క పక్కనే ఉన్నారు కదా అని గట్టిగా అరుచుకుంటారా రే రారా రారా because it's just about everything that they should feel comfortable with at this point in time. But looking from the other team's perspective to your point, it needs to be where you feel most comfortable. ఎందుకంటే పెద్దగా ఉన్నాయి చూసావా అవి కాదు మెయిన్ దాంట్లో ఇయర్ ఫోన్స్ ఉంటాయి చిన్న చిన్నవి మనం చిన్న చిన్న ఇయర్ ఫోన్స్ ఉంటాయి కదా మనం వాడేవి నీకు ఏ వాయిస్ వినిపించు ఫుడ్ స్టెప్స్ వాళ్ళ వాయిస్ తప్ప అంత గట్టిగా ఉంటాయి క్లోజ్ గా This is what you mentioned. If they were to find a way to get to Game 5, which is what it feels like would have to happen if Kagendra were to have a chance here, this is almost a must. I don't see them reverse sweeping LG, so you know what? I'm not even going to just flirt with it. This is a must-win match for them. You have to, absolutely. Yesterday, they went ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది హైదరాబాదేనా అట్లాంటా యుఎస్ లో తెలియక అడిగినాము There was an isolation moment right there. Lots of fire. అది జస్ట్ డబ్బులు కోసం వాడారు అంతే ఇన్విటేషన్లు పెట్టి Zen, AR in hand, trying to move around the backside of the map. He actually may just walk right behind Washi here if he checks this corner. ట్రై అయితే చేస్తున్నారు బాగానే కాకపోతే దానికి అప్రిషియేట్ చేయాలి Towards Ticket. And I beg your pardon, I said AR. He's got a shotgun. He's got an ARM in his hand. So this is all about can he... వేరే టీములకు కూడా ఛాన్స్ ఇవ్వట్లేదు బ్రో పోనీ అదే బాధగా ఉంది కాకపోతే వైటలిటీలో మూన్ స్కోప్ ఉంటాడు సూపర్ ఆడతాడు అసలు స్నైపింగ్ ఇది వరకు మానేసాడా మాంక్ వీళ్ళిద్దరు బస్సులో సూపర్ ప్లేయర్స్ వైటలిటీలో వాళ్ళిద్దరిని తీసేసారు అసలు వైటలిటీ అంతా పాడైపోయింది అదే కదా The shotgun at that range may as well be a because it's not going to hit 360 got hard and a quick bounce back. Good. Easy shot. Care what range you're at, sir. Good slide, bro. Good slide. It's going to hurt. But it's not going to kill you. Or maybe it will. కాదు వాడు వెనకాల వచ్చినట్టు నాకు ఫుడ్ స్టెప్స్ వినబడ్డే వాడికి వినబడలేదా లోకసోడికి Yeah, there you go. Like a little yellow potato launcher. Back over towards వినిపించి తిరిగాడేమో trying to maneuver their way over towards A. మ్యాప్ చూడండి గేమ్ ప్లే చూడండి మ్యాప్ లో ఒకరికొకరు ఇద్దరికిద్దరు పుష్ చూసావా ఒకరికొకరు హెల్ప్ విడిగా అసలు విడిగా వెళ్ళకుండా of which Vague capitalizes on very nicely. 3v5 situation. In trouble. Good play, Vague. You see one on the cross and ఒకరికొకరు హెల్ప్ చూసావా మనం కూడా అలాగే వెళ్ళాలి బ్రో హెల్ప్ కి ఇది దొరికిపోయాడు సింగిల్ గా వచ్చి That's enough here for the numbers for Luminosity just to completely dominate every stretch of this map positioning-wise. And look how annoying this position is for all Luminosity left alive in this 2v4. They're essentially pinched around server. They're forced to take the high ground. Smoke will, of course, blossom out to the side of planters, but you're now trapped inside a lock because Luminosity don't want you there no more. Ban coming up from the top side of tower will help Envy. No, did not really help. But they were right Ban there to kind of clean out lockers, which is where the last two members were. So Ban got 3 finger నాకు లాగా తెలుసా Ban got 3 finger వాళ్ళు ఆడేది హ్యాండ్ క్యామ్ లెక్క చూపియరా చూపించారు వాడు యూట్యూబ్ వాళ్ళ హ్యాండ్ క్యామ్ చూపించారు వాడు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది చూడు బ్యాన్ వాడు కూడా 3 ఫింగర్ ప్లేనే నాకు లాగానే Middle of the map, first blood over towards B. Numbers now are in favor of Kagendra. Little split hit to kind of isolate the B site defensively. LG stuck inside with that stream sniping అంటారు కదా simultaneously as the heavy stack stream లో చూసి కొడతారని now they avoid Washi's scope early. Get the opening contact look much more favorable. అదే నేను అదే అంటుంది 4v2 post plant.
LG kind of working this a bit isolated at the moment. Titanic sniping వాడట్లేదా? What the frick? See too much, but does open the door for Washi to isolate a corner. Good first shot. Tries to spam and won't find any connections. Oh, good play, good shot, bro. Good shot, bro. Good shot, The bro. last 2 kills and Kagendra gets on the board. A little bit of a pace differential this time. What It goes a shot, over towards bro. B to your What a point. They shot, also bro. hit the middle Sniping. alley as well. Good shot through by that sniper, very good long shot, bro. haul. Good There was shot, bro. nobody from Luminosity Slide it. realistically trying to stop them. Great team slide shots coming through for Kagendra to finally get themselves on the board. Keep up this pace, y'all, because it is exactly what you need. This time they're going to be taking the virtues over towards a 5-player strong. Now Washi doesn't see this on the crossover to the train tracks. He's going to be late to get here to support. It's all down to నాకు ఈ angles నచ్చలేదు. by himself. He's not able to do too much besides a little bit of chip damage. Will shrug off and now take to the rest of this round. ఇందులో జంప్ షాట్లు కొడతారు చూడు. మామూలు స్నైపర్ జంప్ షాట్స్ వేసుకో. హే హోల్గర్ నైస్ గుడ్ ప్లే. That nade హోల్గర్ బ్రో. drew off the top of the bomb site. Doesn't connect for anything, and now Abba, Ben may be granada thinking, missed. wait, are they actually here? Because that nade doesn't hit anything at all. And as you can see, player number 3 for Kagendra has to continuously turn around because the flank is still open. You have numbers. Bomb being planted at A, though, forcing Luminosity to come to them. Washi is hitting that flank. LG starting to take a couple of small steps forward. Washi gets one on the backside. Again, it's still being honestly holed by Kagendra. Keep an eye on Me6 to see if he can find good contact while the rest of LG work on cleaning things up. Washi trying to get involved. Pistol behind him. Play through lockers. Not going to work out either. LG are coming up with nothing. Envy, last one left alive, and he is stuck top tower in this 1v3. Nowhere to go. No way to get down to the bomb. And 2 very clean rounds from Kagendra. Love it. Yep. Fantastic. I mean, the way that Luminosity Finals రేపు మళ్ళీ ఇంకోటి. defense getting first blooded the way that they did, they're forced to almost play in those longer lines of sight, but the coverage is there. ఎవరు గెలవాలనుకుంటున్నారు మీరు? Bomb is going to be planted from. It's on that side, so you can't necessarily stop it from happening. ఎవరు గెలుస్తారు అనుకుంటున్నారు? ఈ కేవలం టీం ఉందిగా. Ceremonious nades being అసలు కాదుగా ఈ 2 మ్యాచ్ల్లో. ఈ 2 మ్యాచ్లు Kagendra Luminosity. want to stay away from the scopes of LG. Washi still finds a way to నేను Kagendra గెలవాలనుకుంటున్నాను. అది గెలిస్తే 3వ మ్యాచ్ వచ్చేదిగా. And so now bomb is dropped. Kagendra are all over the map. Fran doing what he can to try to keep this hopeful. 2v1 I mean, that was such an 1v3 spree of dominance from LG defensively. Yeah, it sure was. Not going to fool twice over on B now, are you? Oh, Fran. That's a little 1v3 to start off here on Saturday. Well, he's not going to be able to find the first over inside of departure. So, all good as far as the response is concerned, coming through from Luminosity, and that's exactly what you need to be able to showcase as a championship caliber team. Being able to read and adapt to what did work previously for Kagendra. That B hit's not going to work anymore. They have to take a different approach if they want to try it again. This is a crucial round. I know it's early, but this is a crucial round for Kagendra. Oh. Their opening playbook didn't work out so well. Their annotations started to find some success. Can you find more opportunities on your last offense? Oh, messy Good fight play. through ticket. SMGs of LG come out on top. Trades though, as Fran's able to double up late into this hit. Take. Steps away from Take చూసాడు. The job has mostly been done for Kagendra. You've gotten control of the B site. You know that tech is playing nearby. Do they see him cross? Yes, they do. Snipes miss అయ్యా. 3 snipes Be a long flank coming through from Tech, clearing away these longer hallways. Surely do, but the way that you're setting up this retake for your Luminosity, there's a lot of isolated 1v1s. Good play Titanic, good play Titanic. And, oh, he's going to have line of sight advantage here. Depending on the timing of when he peaks this, he's waiting. నిన్న 2v4 ఆడారు Q9 వర్సెస్ ఇంకొక టీమ్. Now over towards Washi's direction. He's the next one into contact. 2v4 ఆడారు బ్రో. అసలు Q9 వాళ్ళు సూపర్ ఆడారు. 2v4 బాంబ్ ప్లాన్ చేసి ఒకటి దూరం వెళ్ళిపోయాడు. ఇంకొకటి దగ్గరికి వస్తుంటే ఇంకొకటి వచ్చి వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇద్దరిని కొట్టాడు. ఇంకోటి మిస్ అయిపోయాడు. ఈడు మిగిలినోడు ఇంకొన్ని కొట్టేశాడు. అసలు సూపర్ ఆడారు బ్రో. అది బాగా ఆడారు కానీ 2v4 బాగా ఆడారు. ఎన్వి Offense. లేదు Gonna be split affair through the middle. Q9 లేదు. One player to look at A while the bomb is maneuvering its way towards B. ఎవరు Six got naded off. There was no way he could get his scope up to help out with that initial push. So it's Q9 ఉంది. Q9 Reef able to take advantage. Q9 ఉంది. Q9 ఉంది కదా మ్యాచ్. Tries to get the trade and will eventually to the cost. Washi drops simultaneously as that kill came through. Most points back towards bridge has player 1 HP. Zen just trying to tag
Nice. down. Huge kill for Kagendra. Now the retake starting to come through. Back Last at two it, members for bro. Back LG at sitting it. right on top of the bomb site. Tech trying to spin Hey, it out. body shoot, Huge le. damage for Envy to Hey, follow up, but it's not body enough. shoots. And the retake is good for Kagendra. నేను ట్రైబ్ మేహం ఆడుతున్నప్పుడు బాడీ షూట్లు కొట్టారు, బల్లే కొట్టారు లాస్ట్ లో. టప్ప 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 బాడీ షూట్ల మీద బాడీ షూట్లు. And that is Tribal, some of the Mayhem wall, egotistical tribal. maneuvers that we've seen from Luminosity that loses them some rounds. That loses them some maps, to be completely candid with you. Yeah. You have the damage, hold the space. There's no need just to B slide on push in and చేశారు just give అందరూ. away a free kill when you know the fight is majorly going on Oh, over at the bomb what site. a slide, Big bro. first What round a on slide, their bro. defensive path for Kagendra. They now have the lead. This time, Kagendra's defense a little more heavy-handed over towards B. Bro, sniping waste సరిగ్గా Play this through staircase. Vague Band open things up. Envy Sorry, follows తగలట్లా. 3-for-1 exchange favoring LG's offense. అందరూ ఎలక్ట్రాన్ వాడుతున్నారు ఏంది బ్రో? స్నైపర్ లాకర్స్ అదే బాగుంది ఏంటి, నార్మల్ బాగాలేదండి. I was about to say that is as ఎలక్ట్రాన్ దా of an LGS. నార్మల్ కూడా బాగానే ఉంటుందిగా. Drawn up, everybody's just being able to find the kills. They double hit across info and they're able to isolate a handful of players for Kagendra, at least looking for trades. Pretty damn clean, if you ask me. Now the offense is going to take it as a flip. Playing to the heads of Kagendra, who wanted all this speed control in through mid. Realistically, going to have to be a retake if they can't stop this A-bomb from being planted. Yep. Can they stay Planter, away from Washi's scope? LG are planting. Across the middle of the map. That will be the big question here as the bomb will start to get planted. ఓ వాల్ బ్యాంక్స్ అవుతాయా ట్రైన్ లో నుంచి? Lingering over towards అవుతాయా వాల్ బ్యాంక్స్? There's nothing home. Full surround starting to come through for అదిగో చూడు, ఎడ్డి గ్లిచ్ చూడు, జంప్ షాట్ భలే ఉండేది ఇది. Now the retake on the way. ఓ మిస్. First blood good for Envy. Locker stays clean. Washi kind of going back and forth between both sides, and LG's post plant. చూసావు అది చిన్న పాయింట్ లో నుంచి ఎలా కనిపించింది ఎడ్డి గ్లిచ్ స్నైపింగ్ బాగా and that'll be enough for LG to రూమ్ లో బి రూమ్ లో నుంచి. fifth round of the board. I mean, that was the easiest post plan I think I've ever seen over there. On Express. You had everything being watched, surely, but I mean, the flank was dealt with, players trying to rush through the front, sure, why not? The train also being locked. Now తెలుసు వాళ్ళకే తెలియదు బొక్కలు నాడలుతారు ఒక్కొక్కరు పొరపాటు. The answer back with too strong. Now just 2 rounds away from taking it to a lead. Delayed hit for LG over towards the site. Kagendra looking to get aggressive in towards lockers. Will this be predicted at all? It's a decent setup for Crossfire. And LG are staying away from it playing through train, so there is a chance for Clove to do some damage. He does get flashed, so he's got to back off, and the timing was good. It's another moment where Kagendra have LG on the ropes, and it takes maybe a little bit too long to follow up on the kills. Still, it comes through for Kagendra. It's laborious, but it works out. As now just Tech and Washi once again find themselves in 2v1. Washi! Wow. What a slide, bro. Clove constantly being up through top server. You feel like that you do have to have this push if you are watching. The biggest issue, of course, is that he has a sniper and a pistol. As cracked as he is, can't get the lockdown. It's up to Tech now for a 1v multiple situation. It'd be a 1v4. Bomb needs to be collected. He does have just under 60 seconds to play, so lots of time in the clock to finesse this. Doesn't have to sprint forward to make the sound use if he doesn't. దీనికి గురుకి ఏడియస్ చూసావా, చాలా స్లో అయిపోయింది, కాల్చిన బుల్లెట్ అలా. అదే చాలా ప్రాబ్లం దీనికి. First dangerous check. And that will be the one that gets really good stuff right there from Kagendra. Again, it feels like they're కాల్సినా గానీ ఏడిఎస్ అలా చూసావా, మిస్ అయ్యారు. అదే పెద్ద ప్రాబ్లం. ఏముంటే బాగానే కొట్టిద్ది కానీ గురుకి. Specifically for Express, going to get you caught out more than anything with the longer lines of sight. Though I do love that adaptation for Kagendra, having at least a player inside of A. Luminosity looking to call their bluff though. They're going right back aggressively towards. No, Titanic back 3. Looks like LG figured out what Kagendra's defensive setup here at A was. Tectonic. They used a lot of utility and push no one's home. Wall spawn నుంచి push అందరూ. Kagendra are going to retake Oh, the long flank. The only person watching this is Tech. He's going to be flat out overwhelmed. Can he get away with his life? No, he cannot. So now here comes the flood. All from the back. Nades also landing as Washi gets taken down. What a play, bro. And more techs come through. Envy in trouble. And how about this? What a play, bro. We don't need to be all cute and fancy with our finesse. చూసావు వాళ్ళు పుష్ చూసావు అందరూ ఒకేసారి Hit him with an uppercut. They అట్ సైడ్ నుంచి. That's going to be a 6-5 tally with a quick defuse. Kagendra. నాకు తెలిసి ఇది హోల్డ్ చేస్తారు అనుకుంటున్నా. లూమినిసిటీ వాళ్ళు హోల్డ్ చేస్తారు. LG హోల్డ్ చేసిద్ది అనుకుంటున్నా, చూద్దాం. దీని అమ్మ ఎన్ని పాయింట్లు మా ఇది 7 ఓవర్ టైం కూడా.
ఎందుకు వాళ్ళకి ఎక్కువ మరి బాగా ఆడుతారా? లేదు చైనీస్ అది కూడా అది పాత ఇప్పుడు ఈ ఛాంపియన్షిప్ కి 7 అందరికి 7 ఇంకో స్టేజ్ లో పెంచుతారా? క్వాలిఫైర్స్ లో 9. అది మరి దారుణంగా 21 గేమ్స్ ఆడారు బ్రో. 21, 22 అదే కదా. బ్రేక్ కూడా తీసుకోలేరు వచ్చొస్తే కింద ప్యాకెట్లు పెడతారా? ఉత్సాహపోకుండా 40 మ్యాచ్లు అంటే ఆడేది నాకు మ్యాచ్ వస్తుంది. మధ్యలో నిన్న మ్యాచ్ ఆపేశారు. లూమినసిటీ వర్సెస్ వోల్ట్ ఆడుతుంటే ఏదో డిస్టర్బెన్స్ వచ్చిందని బ్రేక్ ఆపేశారు మ్యాచ్ కంట్రోల్ లో. మ్యాచ్ ఆపేశారు. Gonna be switching their sides here. Back over towards the offense. Nice 2 piece. The side swap nades over the top. They want this B side. ఎప్పుడైనా హోల్డ్ చేస్తారని లూమిన్ LG అలాగే హోల్డ్ చేశారు లాస్ట్ మ్యాచ్. That works out nicely. LG were a bit caught off guard. Vague at least minimizes the damage by finding a follow-up double. So we'll go into a 3v3. నా వాయిస్ రీసౌండ్ వస్తుంది ఎవరితో? Trophy deleted by Reef. ఎవర్ మైక్ అది? Still going to stay over towards this B site. Trying to find an opportunity deeper is Clove. Vague still holding. He's going to be your defensive point of contact if there is a B plant. And right now, it looks like they're still trying to figure out what exactly they want. Oh, head glitch. Take. Tech is currently watching for it. He is set up for it, and it seems that's what Kagedra want to try to do. And flipping the map could be a difficult one. Yeah, that's the door closed immediately. Don't want to play through Tech. Although, map lo judu iddaru Clove up top has caught a bit of timing. Could try to sneak around. They're trying to isolate Tech right now. They're waiting for Club to see if you can find him. I mean, this is a long game of where's Waldo. The longer that Tech goes unseen, the more Kagedra are going to feel like the opportunity to go to A is reduced. So now it's back over towards B. And Washi tried to get down low, almost had an angle, but quickly responded to by Reef. Big trades. 1v2. Oh! Vegas is trying to delay some time while Tech tries to get here, and Reef is getting finessed with. He still can't find the kill. Off the reload, the slide comes through, but Tech is watching over the top. You have to take this fight. You have to take it now, and all the trade is there. What a level of finesse from Vegas. I mean, that is just a Vague special, isn't it? You give him one piece of cover, a fixture on a map, and he is just sliding around it, just being an absolute nuisance. And that is the teamwork overall that LG set themselves up for. Numbers advantage aside, just being able to keep Kagedra feeling trapped over by the B-bomb site. We will swap sides again. Luminosity now up. We'll hold chesaru ippudu. 4-man strong over towards A. Watching over the top. Wall banks. In Clove. Sniper rifle is not a part of the play at the moment. Palla. Hit marker aithe ochindi. Smoke will embellish the front side of the site. Quick plant possibly on the way. B6 trying to get some wall being spammed. It will not connect. Ban. Good play, Ban. Here comes an early retake, but good play, Ban. They've essentially allowed Kagedra to come right into the web. They've spun, and the kills are coming through. Banned in the middle of the train. That will clean things out. No worries. And it's one of those. Look at us. We're on the site. Come take it. Never mind. No, we're not. We're out of here. Easy kills. LG up 2-0. That was dirty. I'm not gonna lie, like that's some nerdy expression coming out from a search and destroy on Express from Luminosity. It doesn't matter what the map is, but ultimately speaking, they use all their utility to now voice niki reason invest na pantam to get onto planters, to get onto the A bomb site. No voice naage reason invest. I want to say maybe 3-4 times offensively. And then they just pulled themselves back. They had a player at least working through the middle of the tunnels. They had a player inside the train, and most importantly, lockers in top server, just waiting for the smoke to completely dissipate. And when it did, is the moment that they pounce and call game with a 2-0 lead. And think about it. I mean, you're bringing up the point perfectly, but like, actively listen to what this is, because like you mentioned, they were happy to give A away throughout all the regulation defense. And that's right. Saying we're gonna play retake. Once they tried it with a little 2-2 split, that didn't work out as well. The other times they did it by full flooding, either from the front or around the back. And this time LG said, let's show them that we're taking A. Minus avaru leru LG lo. Get out of there. NV okkade unnadu minus 10 9. Tech 816 good play by Tech. Well dantlo andaru minus e bro. I mean, it is just a deep cut. 4 11 7 10 all team andaru minus lone unnaru. The lobby here for LG when it comes down to search and destroy.
Express isn't exactly a map where you will see consistency as far as double snipers are concerned, but Tech with the growl Best of 3 or best of 5? force to be reckoned with. You can see Best of 5 అనుకుంటా bro. Luminosity has put some stocks into the Tech market, and that is exactly why ఇంకో మ్యాచ్ కూడా ఆడుతున్నారుగా. in a 2-0 lead. Okay. Look, Kendra, we said that it was going to be a must win for map number 2. It's not looking too good that they have to reverse sweep LG now, world's number 1. No, definitely not. I feel like as much as the map pool is not unfamiliar to Kagendra's history, sure, it is a little unfamiliar to them in the tournament this week. That's right. They haven't played any Crossroads Control, which is what's coming up next. They only played a single Hacienda Hardpoint, which was one of their most played through Stage 4, but it didn't really give us much confidence. I think there were 3 and 4 overall throughout their Stage 4 and CDFI, so not a convincing map by any stretch of the imagination. And even though we kept saying that Kagendra needs to get to map 5, even that doesn't look great because it's Tunisia. So yeah, trying to reverse sweep on 3 maps that you may be familiar with but don't have a lot of success on, it doesn't really bode a lot of confidence, I think, in the conversation, especially with how LG's playing today. These next 3 maps, should we end up seeing the 4 and 5 from Kagendra's POV, it feels like Oh Reliable has now come back, where they have on. Mana LG Luminosity, every single map pick more or less బెస్ట్ ఆఫ్ 5 అనుకుంటా, అందుకనే తోడి మ్యాచ్ కూడా ఉన్నట్టుంది. వెయిట్ చేస్తున్నారుగా. Right at home for them. There's not a combination of a map or mode that they have not played, have not practiced, and at one point or another look phenomenal on. వావ్, నా వాయిస్ రీసౌండ్ వస్తుందండి. నీదేనా? లైవ్ పెట్టి ఉంచినట్టున్నావు. Not because of anything else. నేను మైక్లను ఆఫ్ చేసాగా, మ్యూట్ చేసి అందరికి. లేదు. So get rid of it. You can get rid of it. Yep, absolutely. Or నీ దాంట్లో ఆన్లో ఉంది నా మైక్. worst map also one of their bad maps. So we just take away their best one and then just see what happens. You kind of flip a coin because they're not unfamiliar to doing that either. మరి So రీసౌండ్ it's tough, I వస్తుందా? think, just to set yourself up. నువ్వు నాది కానీ ప్యాంట్ది కానీ స్ట్రీమ్ పెట్టినావా? Because of how fluid they పెట్టాను. are. దాన్ని మ్యూట్ చేయి. ఇద్దరి మ్యూట్ లోనే ఉన్నాయి. It's a terrifying thing, man. And this is why again, we constantly just paint this picture. We ఇద్దరి started off మ్యూట్ లోనే yesterday పెట్టా. bright and early, and we continuously talk about it. They have a target on their back for a reason. You come for the Kings, you best not miss. That is this Luminosity gaming roster. Yeah, unless Kings are the Kings for BU, in which case they didn't win a map. So. Started అయ్యింది తోడి మ్యాప్. Was that necessary? తోడి మ్యాప్ started. Had to throw it out. They've already been through enough. They were here all day yesterday, didn't win a map, and you just have to call them out like that on Saturday? Sorry, they did win a map. I forgot they beat Codm. Oh, okay. All right. Not bad. Good catch. JK, Otaka. It's JK in Spanish. But here we go. Crossroads, control. It's been a playground for LG. అల్లే అక్కడికి వెళ్తాడు. They will be starting things off on the defensive side. Opening focus for Kagendra will be happening over towards A. A couple of nice kills here early, actually. They're going to get a little bit of control over through fire and stop the clock with the first pick of లాగ్ అయితే అవ్వట్లేదులే కానీ. Hey, don't listen to us. We don't know what we're talking about. Kagendra looking smooth. ఆగిపోయాడు, అవును, కరెక్ట్. This is a map mode combination that is given taken by Slays, but it's all about the right kills at the right time, and really good setups as far as Crossroads are concerned will flip life lead back into your favor continuously. Over by the A control zone, at least you're able to get that first segment, but the retake has already come through. Keep your eye on Clo. Number 1 in yellow, already in LG spawn, but they're aware of this, and they will flush him out pretty darn quickly. Okay, so good awareness from LG, and it really doesn't come at much of a cost. Because on the other side, Band is still in a defensive position to watch over the top at A, which, for what it's worth, వాళ్ళ పాయింట్ లోకి ఒకటి వెళ్ళిపోయాడు చూడు, నంబర్ 3 మ్యాప్ లో చూడు, స్పాన్ క్యాంప్ చేసాడు. నంబర్ 3 వాళ్ళ స్పాన్ లో ఉన్నాడు, ఎల్జీ స్పాన్ లో. అయిపోయాడు అంత కష్టపడి. Your life lead not terrible, but now you're getting deeper and deeper into this round. You need to try to get this extra 60 seconds. It's realistically the only way that Kagendra can have for themselves to be able to convert not only more segments, but potentially the round as well. The Band is not feeling comfortable enough to get this challenge yet. He wants a little bit more assistance as soon as the smoke dissipates, and here comes the peak. The life gap, just a touch. Watching over the top of the ground. Makes life difficult as Vague gets pushed right forward with the shotgun. That'll be enough once more. Pause progress on the third tick. And still not able to come out on top of the gunfights. 5 in a row for Envy, working on a very early Predator missile. And depending on how the end of this round goes,
This could be key. Yene cut chesina game Take ardam. advantage of their operators next round, and at the moment they are destroying a few lives. There is no point of contest, you would feel like, for Kagendra. They're down to their last 4 lives up against the 11. Any sort of resource is going to be good. There's Envy at least collecting for his operator coming into the next round. You give them an inch, they turn it into a country Walmart. Trade to at least speak of. Last player alive is going to be Fran. And he was going to be nowhere to be found. So a single segment of progression found over by A, albeit from a great opening breakoff like Kagendra. But that's the one thing that we realistically don't really see on Crossroads is how teams deal with losing the open breakoff. Luminosity looked great. Now LG off of their control problem ఏంటంటే క్యాప్చర్ చేయడమే అప్పుడే అదే కదా అదే మెయిన్ ప్రాబ్లం. With that double, Reef says time for the Sparrow. Only getting 1 kill with it though, so again, kind of mitigating the efficiency of these early operators. Nice moment from Clove, be able to at least go 1 for 1. Oh, 3 kills. Bad. But off the respawn, LG takes their point like Ellen Rabba. Hey, hold the point, bro. Hold, bro. Over on the A zone, and he's going to take down 3 early. Disgusting. And look at the immediate control as well. Across the map, you have not only చూడండి బ్రో వాడు పాయింట్ లోనే ఉన్నారా, వెళ్ళి క్యాప్చర్ కూడా చేయలేదు బ్రో. ఎల్జీ తర్వాత ఎప్పుడో వచ్చారు. లేదమ్మా గట్టిగా లేదు. అదే కదా ఏమో తెలియదు మరి, రానట్టున్నది. నేను అయితే చెప్తుంది, అయితే చెప్తుంది. 15-19. Looking for not just clearance losing of lives, but losing also lives. more forward defensive pressure, and it's working out very, very nicely. Kagendra, 4 life lead. More still to come as Zen continues to connect with the War Machine. Taking it into spawn, eventually. What a jump shot, bro. Good jump. LG will stabilize the touch. And on top of that, they do shut down the Purifier after only 2 kills come through. I Annie. Tool to re-clear zones if LG can find their way back onto either. 10-12. Life lead, you feel like that you just have to try to keep them at bay. Annihilator 9-12. Nice Varshi. Making sure that the catwalk is cleared out. The Hunter Killer drone is also clearing away from the tanks. You realistically know this is all coming down towards B. Yeah. Smoke will come through. Washi also holding with the Annihilator. That will be enough for the extra 60 seconds to get added with the capture at B. 11 plays 9. Kagendra could only, really at this point, hope they can hold on to the last tick of progress today. Kills on transition. Grows that life deficit now to a 9v5. 1v8. Oh yeah, in the spawn go Kagendra. Sure, LG will get through kind of this defensive setup with Washi playing around the back. Good try, bro. Good try. Where Washi had gone off to, and Kagendra will at least stabilize his defense, but it does come at a cost with 2 ticks here at A plus the full B capture coming through for LG. And God's like for BGM, not Codm. Comparatively to the one that Kagendra were able to get, albeit comment చేసారా, God's like for BGM, not Codm. Which you guessed it, when it comes down to control, probably the preferred side because you get that 6th player on your team, aka the time clock. So Kagendra had themselves a really good opening break on their previous offensive attempt, doesn't help about things out. Takes himself out of commission to start things off. It's a flawless opening for LG. Perfect start here from LG, and now they essentially right at the front door 2 kills for Kagendra. They just gonna dance with the R9 for a while. Swaps it over to a crowd. He's going to have an opportunity to sit here and hold the angle, and Kagendra need to find some exit. B6 is going to pull out. Trying to find some sort of an opener. This is not quite working out as well as you'd like. 27 plays 18. 50 seconds left on the clock. Finally, some breathing room off the spawn here. Those are the focus. We'll start to head over towards the A site. Defense once again establishes control. You just feel like this round's already lost. I mean, it's 10 life. You'd have to come out of the spawn and just be flawless for 2 gunfights in a row, which is so much easier said than done. 30 seconds remains on the clock. You already have 1 player of Envy that's pushing all the way up to pinch out this push that is currently manifesting over 24-10. 22-10. The only thing to really keep our eye on from here on out is, does Kagendra make any mistakes of pulling out operators here? Can't see it, can't have it happen. Ban sniper rifle in hand. In దగ్గర 2 operators, LG దగ్గర 1 operator bro ఉంది. LG దగ్గర 1 ఉంది, వీళ్ళ దగ్గర 2 ఉన్నాయి. Got Zen over on B at least for a time. Cats are cursing it all over the place. And B will clean things up. 17 plays 4. This round will come to a very anticlimactic finish, but LG going to feel really. ఆ బ్లూ పడుతుంది చూసావా, అది దేనికి a tally up 1-0
is available going into the next round. You got a Predator missile for Washi, 2 operators set to ready for LG. Definitely things that could lead them towards winning an offensive round, you think? One would argue, yes, absolutely. A Predator missile to be able to open things off, to be able to get mask la undi. Works for these buildings, pull out some of these operators. I mean, the picture beautifully. It might just come out and be an offensive round if you are LG. Could be 3-0 to start the day. Only time will tell. The opening break off is everything when it comes down to control. Purifier to start things off the band. మేబీ ఇప్పుడు స్టన్ గ్రెనేడ్ 5 seconds ఉంటే అది 3 seconds 2 seconds ఉంటుంది అంతే కదా, లేదంటే అసలు అవదా? So, okay, flawless start here for Kagendra's defense. LG holds on to their garage, at least for a small time. Pred missile getting called in. It will at least land down to 1. But all that does is just neutralize the life lead. It doesn't really get them too much space. 24-23. For now, looks like the first tick of progress will be comfortably locked. Band making sure no one plays over through the top side at Cliff. And with that may be enough to continue to put some pressure here at B. Still looking at it though. I mean, Washi with this annihilator has 3 shots left. We'll put a pin in how that opening breakoff was, but Luminosity still very much so in the driver's seat. Kagendra still have మూడు ఆపరేటర్స్ వచ్చాయి వీళ్ళకి if this goes to a round 5, కేజీకి. trying to get as many of these out, let alone try to close it out here. Yeah, I think that's the big thing here for Kagendra is if you could feel like you've got a solid. What a good drop shot, bro. Good drop shot, bro. For round 5 and Washi just goes to a little bit of a prone shot and shuts down Fran's Annihilator, only allowing him to get a single kill. Meanwhile, LG, not just the kills impressive, but the focus over towards B continues to be an issue. Reef getting a double, gives Kagendra a chance to do some spawn trap in. No, just in the nick of time before that third tick gets captured. Kagendra will reclaim it. 15 plays 13. Band, after that quick purifier off the get-go, he earned it back super fast. And that'll be enough for him to lock down things over towards fire. LG taking their focus off respawn with 28 seconds onto the A zone. You need to capture one of these zones if you want to try to end it via kills. There's not enough time for you to be able to get all 11 of these kills. Go to the point, LG. War Machine is pulled out now for Envy. Currently controlling all through the catwalk as well, trying to bring it over towards the tanks as well. It's going to be A. The stack needs to be good. Kagendra does not have anything left as Clove has popped his purifier. Hold చేస్తున్నారు bro, బాగా హోల్డ్ చేస్తున్నారు. A for B6 will land, and that's enough to reestablish the defense. A lot of time still on the clock though. చూడు గేమ్ ప్లే చూడు, మొత్తం అందరూ అలా పుష్ చేస్తున్నారు ఒకళ్ళొక్కళ్ళు చూసుకుంటూ పైకి కిందకి. And here we go over towards B after the focus. Good play. They're stacking for it, and oh my goodness, LG just literally dive out of the point, and that stack allows them to get that third tick of progress. 3-1. నిన్న ఫస్ట్ LG ఈ రోజు కూడా ఫస్ట్ LG మ్యాచ్. It was the worst case scenario that we already drew up for Kagendra. They saw Luminosity pulling out a handful of their operators utilizing their utilities. Next God versus SPG. Once Luminosity knew that God like గెలిచింది SPG మీద. it just came down to a quick God like versus SPG next. They only needed a single segment backed up by నా తెలిసి SPG గెలిచింది అనుకుంటున్నా. God like గెలిచింది. SPG పెద్ద ప్లేయర్స్ కాదు. I went on Twitter to throw out my predictions. I had this going 3-1, and the idea was I had Kagendra either having to win their hard point or win their search and destroy. That's right. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఓడిపోయారు కదా, మళ్ళీ లూజర్ బ్రాకెట్ కూడా ఆడతారు కదా టాప్ 1 to 3 కి. And like we said at the top, like it's going to be tough to take two లేదంటే డైరెక్ట్ ఇంకా ఎలిమినేటెడ్. Absolutely. Not to come out and you know. ఆ లడ్డోడు ఏదో మన పేరు ఏదో చెప్పిల్లు ఇందాక. It just comes out. I think overall the LG are here to play now. Well, you'd certainly hope so after dropping a handful of maps. గ్రౌకి రెడ్ డాట్ పెట్టిన మహానుభావుడు ఇదేగా. వాడే versus LG. వాడతాడు స్నైపింగ్ కాదు కిలో ఇదివరకు కిలో ఎల్కే వాడు ఎల్కే చూసి అందరు పెట్టారు. గ్రావ్ కూడా అంతే, వాడిదే ఎక్కువ వాడారు పెట్టినప్పుడు. గ్రావ్ కూడా అదే కదా, గ్రావ్ కూడా వాడితే వాడి బిల్డే. వీడి దానికి ఏంటంటే ఏం చేయకుండదు బ్రో. గమనిస్తే మిగతా వాళ్ళ ప్లేయర్స్ గన్స్ కి ఏంటంటే ఏం చేయకుండిద్ది. కిల్స్ చూడు 14, 17, 20, 22, 17, 28 +2 లో ఉన్నాడు. వేగే కొంచెం మైనస్ ఇందులో, అదే కదా వీళ్ళ దాంట్లో అందరూ మైనస్ లోనే ఉన్నారు బ్రో. ఆల్ ఆర్ మైనస్. 20, 14, 24, 13 అందరూ మైనస్. Take 14, 17. Staple if they were to find a way to win a championship.
impressive performance across the board. LG moving through in our bracket, which means it's time for us to send it on over to X at the main stage to see how they're feeling after that performance. I'm chilling up here with Washi. Congratulations on the win. Talk to me a little bit about the performance. It sniper it. Washi it. Looked a little tough, but It sniper. how'd that one go? So last night, you know, we బాగా ఆడతారు స్నైపర్ found out that స్నైపింగ్ అసలు our next opponent was Kagendra, and we were Pro. like, okay, so let's see ఎల్జీకి వీడే స్నైపింగ్ ఇది వరకు So we figured out how they play. వీడి దాంట్లోనే ట్రైబ్ లో ఉండే సోలు ఉండేవాడు ఎల్జీ సోలు వాడు ట్రైబ్ లోకి వెళ్ళాడు ఎల్జీలో నుంచి Part as default. So if they push aside, you know, game 2 S&D, they push aside. ట్రైబ్ లో And if I see nobody, ట్రైబ్ లో ఇద్దరు కొత్త వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యారు చూసావా రెహాన్ అని స్లగ్ అని వాళ్ళిద్దరు ట్రైబే కాదు వాళ్ళిద్దరు కొత్తగా జాయిన్ అయ్యారు వాళ్ళిద్దరు How deep you guys get into it. And speaking of deep, you got a deep roster here. Yeah, they go. Line up on the server from stage 4 to stage 5 with Tectonic coming in. How does that affect the team? Tectonic coming back, it makes the whole game a lot easier. It really does. It's just another me, you know, holding my side, I'm holding his side. We're watching over our SMGs. He's sniping with me, or I'm sniping with him, you know, vice versa. We're watching, we're getting the picks. Straightforward, yeah. And then last bit, after the W, you ran off the stage. You got a lot of people here supporting you. Tell me about the family and the squad that out here yelling your name. Oh yeah. Look at my family, man. Yeah, they're coming here to support me. You know, I really thank them, brother. I love you guys. I love you. Well, we love the performance. Shout out to the family. We love to see it all. Again, congratulations on the W. Still 2 more. Back to y'all's desk. The day started with wholesome, and I'm here for it. I'm back. Washi. Okay. Family in the crowd, telling his family he loves them for supporting him, and got to watch a good match. I mean, yes, LG comes through. Think we could have a strong performance to kick off the day, but we saw some really good moments out of the game, especially in the S&D. Yeah, and that was the biggest opportunity they అంటే ఎప్పుడు నుంచి స్నైపర్ వాడు extend the series. ఫస్ట్ నుంచి Kind of had to have it, and I think the thing for Kagendra is you can టీమ్ లీడర్ ఇవ్వడమో దాంట్లో లడ్డోడేనా really tough లడ్డోడే they got here into the top కానీ వాడు కాదు వేగ్ what a lot of people are putting their horses on when it comes to winning a championship, and they really did battle pretty nicely. I mean, the takeoff got a little bit out of hand, kind of snowballed a little bit. Same thing can be said about the crossroads. వేగ్ ఉంటాడు టెక్ జస్ట్ ఊరికే కో మెంటర్ అంతే మెంటర్ టైప్. Feel like they represented the region nicely. That is probably the toughest part about facing LG. I can't tell you how many times we probably spun that up across all 3 maps that were being played. But again, I feel like that is the most important part for all the teams that are still alive. నెక్స్ట్ టైం మనం కూడా అలాగే ఆడాలి మో గేమ్ ప్లే మార్చాలి మో పుష్ చేయకుండా could be vulnerable. It was ఇదే మార్చుకోపాలమో ఫింగర్లే ఈ 2 ఫింగర్ తోని నేను ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసినా అవ్వదు మూమెంట్ ఇచ్చుకుంటా రష్ చేసుకుంటా కవర్ ఫైట్ చేసుకుంటా చేసేది అనేది move on through, and we need to move through our bracket, which means it's time for a short break for us. When we return, though, Standpoint versus Godlike in our second quarterfinals matchup of the day. Don't go anywhere. We'll be right back. నాదేమో 3 ఫింగర్ నాకు ప్రాబ్లం వల్ల ఏడిఎస్ ఏం చేస్తాం హిప్ ఫైర్ ఆడలేను సడన్ గా నా ముందుకు స్లైడ్ చేశారు అనుకో ఎమ్మటే ఇప్పుడు స్లైడ్ చేయాలి కదా ఇప్పుడున్నాడా స్లైడ్ అవ్వదు హిప్ ఫైర్ ఎమ్మటే రాదు ఈ లోపల హిప్ ఫైర్ తో మనల్ని చంపేస్తాడు నేను స్లైడ్ అయ్యి రొటేట్ అయ్యే లోపల అది మెయిన్ ప్రాబ్లం అయిపోయింది చూసా ఇప్పుడు ఎదరికి వెళ్ళగానే హిప్ ఫైర్ ఎలా కొట్టాడు ఏడిఎస్ ఆనేకుండా అలాగా నాకు అవలేకపోతుంది అదే మెయిన్ ప్రాబ్లం నేను స్నైప్ చేసేటప్పుడు కూడా మళ్ళీ మైనస్ ఏంటంటే ఎవరైనా స్లైడ్ చేశారనుకో నా స్నైప్ మిస్ అయిపోయింది ఎందుకంటే నాది ఏఎం బాడీకి ఉంటుంది కదా ఫ్రంట్ కి స్లైడ్ అయ్యేపాటికి స్లైడ్ అయిపోతాడు కిందకి బుల్లెట్ వెళ్ళే లోపల స్లైడ్ అయ్యేపాటికి మిస్ అయిపోతా నేను చచ్చిపోతా వాడు స్లైడ్ పిక్ చేసే నన్ను చంపేస్తాడు అలా మైనస్ అనమాట ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే నేను జంప్ చేసినప్పుడు హిట్ మార్క్ వచ్చింది నాకు అక్కడ మళ్ళీ బతికిపోతా ఒక్కొక్కసారి అలా బతికిపోవచ్చు 3-0 బెస్ట్ ఆఫ్ 5 అయితే ఇవన్నీ మ్యాచ్లు బెస్ట్ ఆఫ్ 2 కాదు బెస్ట్ ఆఫ్ 5 కమాన్ Q9 ఏమో చైనీస్ ఇదేమో జపనీస్ PHRS ఏమో ఫిలిపియన్స్ ట్రైబ్ ఏమో అటు నార్త్ అమెరికా ఎల్జీ ఏమో ఇది అది కూడా నార్త్ అమెరికా గాడ్జీ ఇండియా SPG ఏమో గాడ్ లైక్ ఏదో ఒకట్లే గాడ్ లైక్ కజాండ్రీ ఏమో ఇండోనేషియా
ఈ ఎస్పీజీ ఫిలిపియన్స్ కాదు, ఫిలిపియన్స్ పిహెచ్ఆర్ఎస్. ఎస్పీజీ ఇది ఏ టీం తెలియట్లా, ఏ ఊరు. మేబీ అయి ఉండొచ్చు. ఏషియా టైమే, ఏషియాకి సంబంధించి. పిహెచ్ఆర్ఎస్ లో షార్ప్ ఉంటాడు, వాడు బాగా ఆడతాడు. ఇన్సెండియో వాడు, ఇద్దరు స్నైపర్స్, ఇన్ఫ్రెనో ఈడు. పిహెచ్ఆర్ఎస్ లో వాళ్ళిద్దరు బాగా ఆడతారు. మ్యూజిక్ కాపరేట్ పడొచ్చురా, ఆపేస్తా. అమ్మో మరి చెప్తలేవు. గుర్తొచ్చింది నాకు. మరి వాన్ ఛానల్ కి పడదా? వాడి ఛానల్కి ఎందుకు పడిద్ది, వాడు పెట్టుకుంటాడు. వాడరా, మనకు వస్తుందిరా, మనం వాడుతున్నాం ఆడుతున్నాం. మామ మీరు కూడా నాకు ఇన్విటేషన్ పెట్టండి మామ. పెట్టేస్తాము నేను. పెట్టే ఆన్సర్లే ఉందిలేమో, ఎవరొకరు జరుగుతారు పెడితే. ఇప్పుడు మినిమం ఎంత ఉండాలి చెప్పు స్పాన్సర్ అంటే? స్పాన్సర్ ని తీసుకురా, టీమే ఇస్తా. నెలకు 3,000 వేసుకోమో సింపుల్ గా. సాలరీ ఇచ్చినా సరే. అంతా 3,000? జస్ట్ అంటే 3,000 టీమ్ కి, జస్ట్ నెల మొత్తానికి 3,000 అంతే. ఓకే ఓకే ఓకే, ఒక్కళ్ళకి. ఏ మొత్తం సెట్ చేయొచ్చు ప్యాంటు. డైలీ టోర్నమెంట్స్ పెట్టి డైలీ ఇంత అని చెప్పి, ఇప్పుడు రోజుకి 100 రూపాయలు లెక్క వేసుకో. 2 టీంలు, ఇప్పుడు మనది ఉన్నది, టీజీఎస్ ఉన్నది. ఫ్రీ ఎంట్రీ, గెలిచినోనికి 100. రోజు కొత్తాడు, కొట్టుకుంటాడు, సంపాదించుకుంటాడు, పోతాడు. రోజు 3 మ్యాచ్లు పెడతాం, బెస్ట్ ఆఫ్ 3 తీసుకుంటాం. గెలిచిన వారికి 100 రూపీస్ ఇస్తాం. వాళ్ళ టీం లీడర్ ఎవడో వాడికి ఇస్తాం, వాడికి ఎవరికైనా ఇచ్చుకొని అంతే. రోజు ఏంటంటే కొంచెం ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. ఇటు అరే వీళ్ళ దాంట్లో టోర్నమెంట్లు పెడతారు, గివ్ అవేలు ఇస్తున్నారు, ఇదొకటి నడుస్తుంది ఇట్లా. నిజంగానే అలా కూడా, నిజంగానే ఇది కూడా ప్లాన్ చేయొచ్చు. నిజంగానే కరెక్టే. నేను చాలా సార్లు అనుకున్నా కానీ దానికోసమే పైసలు ఊబర్ 100 అంటే పెద్ద విషయం కాదు కదా. కాకపోతే 100 అయినా అని ఆలోచిస్తారు, అదే చిన్న ప్రాబ్లం. గేమ్ కోసం మరి అంతకంటే ఎక్కువ కూడా. ఇదివరకు కేజీఏ గాడు క్లిక్ అయింది ఇట్లనే, రోజు 100 రూపాయలు పెట్టేది. వానితో 1v1 చేసిన వాడికి. కేజీఏ గాడు స్టార్టింగ్ లో వాడు పీసీ స్నైపింగ్ చేసేది, వాడు మొబైల్ ఆడకపోయేది. పీసీలో డైరెక్ట్ వాడు ఎమ్యులేటర్ తో వచ్చి మంచి లోకల్ స్నైపింగ్ ఉండే వాడి దగ్గర స్కిల్. నాతో 1v1 ఎవడన్నారండి, గెలిస్తే మీరు గెలిస్తే నేను మీకు 100 రూపీస్ ఇస్తా, లేకపోతే 200 రూపీస్ అని చెప్పేసి పెట్టేది. 1v1 డైరెక్ట్ వల్జార్లా అన్నా సబ్స్క్రైబర్లు అన్న ఎవడన్నా రావచ్చు. రూమ్ కోడ్ ఇస్తాడు, ఎవడు ముందు వస్తే వాడే. అట్లా పెడితే వస్తుంది, సెట్ చేయాలి. అది 2-3 లక్షలు వస్తానే నెలకి. ప్రమోద్ మావని ఏదన్నా చేస్తే బాగుంటది. నెలకి 3,000 అంటే పెద్ద విషయమే కాదు నిజం చెప్పాలంటే. నువ్వు సెట్ చేస్తా అంటే ఊజన్ స్టార్ట్ చేస్తా. కాకపోతే కరెక్ట్ గా ఆడాలి, కన్సిస్టెన్సీ పెట్టేసుకుని కరెక్ట్ గా టీం ఉంటే చూసేవాళ్ళు. రూల్స్ కూడా ఉంటాయి రా, రూల్స్ వాడితే ఆడడం కరెక్ట్. మార్కెట్ డోమ్ వేసుకొని అది వేసుకుని ఇది వేసుకుని ఆడుతుంటే అదే కదా. టోర్నమెంట్ అంటే టోర్నమెంట్ లాగా ఆడాలి, 1v1 కానీ ఏదైనా కానీ. All right, everybody, welcome back to the Snapdragon Pro Series live from YouTubers uన్నారు, పెద్ద యూట్యూబర్స్. It is day 2 of our Call of Duty Mobile World Championship competition. మీరే ఏదైనా చేయాలి, just forward in the first match of the day. పెద్ద విషయం కాదంటావు, మళ్ళీ మీరే చేసుకోండి అంటావు. Our final day tomorrow. Not a surprising result, but exciting nonetheless. Back here on the desk, glitter shift, and now we've got Gil hanging out. So you got to watch everything in the back. Tell me your reaction to the first match of the day. Editing, yes, sir. It was interesting to see how Kajindra tried to play
that against LG. I was talking to అది కాదు మామ, ఈ ఫుటో షాపులు కాదు, మూవీస్ ఎడిటింగ్ అంటే అది వేరు, సపరేట్ అసలు. దానికి దీనికి అసలు సంబంధమే ఉండదు. a few mistakes here and there. I feel like specifically M6 could have done slightly better to squad. టైటిల్ కార్డ్స్ ఏం చెయ్యం మేము. The case, but good and a valiant effort on their side. టైటిల్ కార్డ్స్ లాంటివి ఏం చెయ్యం. జస్ట్ మూవీలో ఇప్పుడు గ్రీన్ మ్యాట్ ఉందనుకో, గ్రీన్ మ్యాట్ కీయింగ్, అది గ్రీన్ మ్యాట్ దాన్ని తీసేదాన్ని కీయింగ్ అంటాం, ఆ టైప్ లో అన్నమాట. బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం పెట్టాలి ఏం పీకాలని చూస్తారేమో. అంతే, నేను ఇప్పుడు వేరే కంట్రీస్ కి వెళ్ళేది కూడా దానికోసమే, లైవ్ లొకేషన్స్ కోసం. One of those teams moving forward, possibly making their way through to finals. Live locations కావాలి కదా. Through the bracket, like we said before the break, the next match of the day will be Standpoint versus Godlike. We get to watch a little bit of East action here. Live locations కావాలి కదా బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కొరకు. Yeah, and I think దానికోసం the other point about this is Standpoint, China's number 3rd team, did not have a good outing at CDFI, and all of a sudden it's like the second coming of SPG, because they looked great yesterday. And of course the big storyline, Godlike gets to represent India for the first time in Champs. Love to see it. Love to see it indeed. And in here tonight, like you mentioned, SPG did an amazing job from first Music point on today number 2. But Godlike maybe not necessarily had the best opportunity to show themselves, as they were they didn't necessarily face today too. They didn't face teams, or they didn't beat teams that were to the top 8 rather. Good point. They I feel like have an opportunity here tonight to move even further. I know it's not going to be any success, like you mentioned. SPG did an amazing job yesterday, but Godlike has to prove to us that it wasn't necessarily just a fluke for them to get into day 2, but that they can actually move even further, jump from that top 8 right onto top 4. Yeah, this would be a really solid opportunity to prove themselves to everybody here at home and everyone here in the convention center. నాకు 28 కి అయితే కొన్ని నుంచి రెగ్యులర్ గా చెప్తా. లాస్ట్ మంత్ ఇప్పుడు చెప్పావు అయిద్దని, అప్పుడే అయిపోయేది, కానీ నేను ఒక పని చేసిన నేను చేసుకున్నాయి, నా చేతులారా చేసుకున్నది దుబ్బ పెట్టుకున్నా. నాకు అసలు ఐడియా లేదు, అవగాహన లేదు. నిన్ను నీ దాంట్లో కూడా చూసిన అన్ని మీమ్స్ ఉన్నాయి, అవి కూడా నువ్వు డిలీట్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైతే నువ్వు స్ట్రీమ్ కి అదే మోనిటైజేషన్ కి అప్లై చేసుకున్నాం అనుకుంటాను అప్పుడు. Now on the right side of the stage is Team Godlike. They've been here before, but never this strong. అబీస్ కొత్తగా జాయిన్ అయ్యారు, లాస్ట్ ఇయర్ వీళ్ళిద్దరు కొత్తగా జాయిన్ అయ్యారు. ట్రంక్స్ వైటాలిటీలో ఉండేవాడు, ఇటు వచ్చాడు గాడ్ లైక్ లోకి. And on the left hand side, one more time, give it up for Standpoint Gaming. All right, competitors, take your seats. And it's time to go. మన టీం చూడు హూ అని అరుస్తారు స్టార్ట్ చేసే ముందు. On the stage, ready to go. Let's start talking about these two teams. We're going to kick things off, starting with Standpoint. I'm excited to hear your thoughts on the squad. The thing about it was, and I'll put myself out there for the Wolves too, not the actual Wolves team, we do have that. But for the Wolves out there in the chat, I thought Standpoint was going to be the worst team here this weekend, flat out. Just based on how they looked in CDFI, they were not performing in Search and Destroy. Their map pool and hardpoint was all over the place, and their control flat out was abysmal. They have fixed 2 of the 3 parts of that. Their search looked really solid yesterday. Their hardpoint was absolutely immaculate, and the best thing about it was they only dropped maps to other teams from China. So that's, I think, kind of the big point here. That's actually a storyline for all the Chinese teams. Small little tidbit, marinate on that for a moment, but Standpoint really did jolt me awake. They were super surprising watching them play yesterday. All right. Yeah, and on top of that, I feel like on the opposite end of the corner, Godlike, like we mentioned, he defeated both teams from the side of Europe. He got a chance to play against one of Latin America, and the game that they lost was against Q9, if I'm not mistaken. So once again, they get a second chance at the China's region, like you mentioned. Really good way. They played an amazing game on point.
but on control, Original, I'm not sure. I feel like that is going to be one of the key factors for this as we get a glance onto that ball. This is just amazing. Those shots, they're beautiful. I love these. They're so much fun. The players everyone being super willing to just kind of have a good time with it, show a little bit of themselves outside of the competitive ఇప్పుడు నీ ఫోన్ 70,000 అది part of this entire competition. Everybody's here also. ఇప్పుడు ఎంత Very much so. And look, just to kind of internal storage point, I was really impressed across the board with all 5 players. I thought that for a moment we were going to get a lot of kind of like the Guagua show. He was kind of a guy that we really looked at. But everyone really came to play yesterday. And I think more impressively, there were a couple of moments, especially in the respawns, where they had hard point maps that they were able to eke out over their opponents. So I think they're going to need that here again today. But I was really impressed with the team focus from SPG yesterday. No, Xiaomi ఎప్పుడన్నా వాడినావా in my Redmi At everyone while they are gaming here getting themselves ready for starting నుంచి ఇదేనా number 2. But like the rest of our teams, we did get an opportunity to catch up with Standpoint before this entire weekend even started to see their feelings on their chances at becoming the next top squad. కాదు ఇది ఇంకా పిల్లలు Right, and I'm really Xiaomi 为什么畏惧是可能我们增加了，我们本身增加了对爆破模式的就是多样化。సిస్టమ్ నుంచి కనెక్ట్ అవుతా ఒక నిమిషం就是战队的学习了，就是我们加强了వాష్రూమ్కి వెళ్ళా ఫోన్ నుంచి కనెక్ట్ అయ్యి了解吧。ఎంత కష్టం వచ్చింది మార్నింగ్ ఆడకూడదు తెలియదు 这样的话就会我们更会偏运营一些，通过一些 పిచ్చి మా గేమ్ పిచ్చి పెద్ద దిగింది ఏం చేస్తా ఉద్యోగం కూడా మాది ఇంకేం ఆడుతున్నా అది వర్క్ కూడా చేయకుండా మా ఊరు సాగు去注意的吧，因为我们团队纸面实力看着很弱，其实ఇప్పుడు నువ్వు చేసే పని చేయాలంటే ఎక్కడైనా సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలా ట్రైనింగ్ తీసుకొని 赛季其实成绩的话一直都是名在第3，没有说更好的进步吧，所以希望这次不负你们的期待，拿下。ఇప్పుడు నువ్వు ఎడిటింగ్ చేస్తావు కదా ఎవరన్నా సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలా సూపర్వైజర్ ఇస్తారు సూపర్వైజర్ నుంచి డైరెక్టర్ వెళ్ళిద్ది I mean, we saw it right there from Guagua. డైరెక్టర్ ఓకే అంటే ఇంకా ఓకే ముందు సూపర్వైజర్ ఓకే అనాలి కదా వాడైతే ఓకే అంటాడు వాడు ఓకే అన్నాడు నువ్వు ఎంత చేసినా కానీ ఓకే అనిపించుకోవాలి తప్పదు అంటే ఫస్ట్ ఇట్లా టీమ్ ఎట్లా తీసుకుంటాడు ఇంత అమౌంట్ అని ఫిక్స్ చేసుకొని మీరు ఈ అమౌంట్ లో చేయాలని చెప్పి తీసుకుంటారా అంటే అలా ఉండదు కంపెనీకి వస్తాయా కంపెనీకి వెళ్తాయి మాకు ఉండవు నువ్వు ఒక జస్ట్ ఒక ఎంప్లాయ్ అంతే అక్కడ ఒక ఎంప్లాయ్ ఇప్పుడు ఒక సినిమా చేస్తే సినిమా మొత్తం మాకు వచ్చింది ఓకేనా ఒక కొంతవరకు లేదంటే మొత్తం అంతా ఓకేనా అది అంటే మాది మెయిన్ ప్రొడక్షన్ అనమాట అంటే సినిమా సల్లర్ రాలి అసలు మేము డొమెస్టిక్ చేయం కదా డొమెస్టిక్ అంటే ఇండియా వైజ్ ఇండియాలో ఏ సినిమాలు చేసినా ఓన్లీ హాలీవుడ్ ఇప్పుడు నువ్వు చేసేది ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ సినిమాలే ఇప్పుడు అవతార్ 3 అది చేస్తున్నాం వర్క్ ఇంకో వచ్చేసి 3 ఇంకోటి వచ్చేసి ఇది సిరీస్ లో ఉంటాయి కదా నెట్ఫ్లిక్స్ సిరీస్ లో హాట్స్టార్ అవి చేస్తున్నాం అనమాట ఆ సిరీస్ చేస్తున్నాం can they provide to the world, and I'm really intrigued at how they will try guys on this best of 5 because that's going to be a key part in order to see them actually have a shot against their SPG or SPG to repeat themselves. సినిమా పేర్లు తెలియదు కదా మాకు మొన్న రిలీజ్ అయింది వాంకా అని దాంట్లో నా పేరు వచ్చింది విల్లీ వాంకా రీసెంట్ గా రిలీజ్ అయింది కదా అది చేసాం సీక్వెల్ చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ వంకా అండ్ చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ మొన్న రిలీజ్ చేశారు కొత్త మూవీ దానికి వర్క్ చేసాం ఇంకోటి వచ్చేసి ఆక్వా మ్యాన్ కి వర్క్ చేసాం అది 22 రిలీజ్ అది కూడా ఆక్వా మ్యాన్ కూడా అంతే ఆక్వా మ్యాన్ కి వర్క్ చేసాం అందులో నేమ్ కోసం చూస్తున్నా నేమ్ వచ్చిందా రాదా అది ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతున్నావు దేని గురించి పేరు నేమింగ్ అనేది ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళ పేర్లు వేస్తారు కన్ఫర్మ్ గా అంటే ఒక లిస్ట్ వచ్చింది ఆ ప్రాజెక్ట్ లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ నేమ్స్ అన్ని మాకు మెయిల్ వచ్చింది అనమాట
మెయిల్ ద్వారా అదే మేము డైరెక్ట్ ఎవరైతే ఎడిటర్ ఉన్నారో వాళ్ళకి పంపించేస్తారు టీం. ఇక్కడ టీం వాళ్ళే ఇంకా వాళ్ళే వేసుకుంటారు నేమ్స్. రాకపోతే నీ బ్యాడ్ లక్ అంతే, మనం ఏం చేయలేం. నేమైతే ఉండిద్ది ప్రాజెక్ట్ లో. We have studied the West. We have a different mindset coming into this World Cup. It's definitely a tough job because మేకప్ ఎక్కువైంది వీడికి. మేకప్ బాగా వేసాడు, తల కింద చూడు. I think I have a pretty big responsibility on my back because last year we were not able to make a very good mark. This time we are grinding hard to prove ourselves, better. I believe Abhiz is the strongest in the team because his sniping skills are quite insane. This is last match cheer up my team a lot because I'm the youngest here. I like to keep them together so that we can all have fun. We enjoy, we have fun, we talk to each other, we laugh. When we are down, those things help us to get back up and win it. Last year when West was doing good and East teams were, I think, English మాట్లాడాలా? మరి they have learned from the mistakes. This year I think the foreign team will beat North America because it's not the same as before. లిప్ మూమెంట్ అయితే సరిపోద్దా? అలా చూసుకుంటారా రేటింగ్ లో? It will be for the foreign teams. I really want to win the Call of Duty World Championship. That's gonna feel amazing because that's my dream. I wanna give a shout out to my family, friends and all the supporters from India. Thank you guys for supporting us. ఇందాక మ్యాచ్ లో ఇండోనేషియా వాళ్ళు మాట్లాడారు, వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ లోనే, ఇండోనేషియా లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడారు. వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ లో కింద ఇంగ్లీష్ లో వేసారు సబ్ టైటిల్స్. చూసారో లేదు, వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడలేదు ఇందాక. ఇంకా లోవర్ బ్రాకెట్ వేయలేదు కాబట్టి లేదనుకుంటున్నా. మాదైతే అలా ఉండిద్ది బ్రో. విఎఫ్ఎక్స్ అంటే మెయిన్ CEO ఉంటారు కదా, వాడికి డబ్బులన్నీ ఒక బంచ్గా మాట్లాడుకుంటారు ఎన్ని కోట్లు కానీ. అది మాట్లాడేసుకొని మాకు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. ఆ వర్క్ అంతా వాడు కంప్లీట్ చేసి ఇవ్వాలి ఇన్ని మంత్స్ లో ఎంత టైంలో అని. వాడు డైరెక్టర్ ఒక టైం చెప్తే సూపర్వైజర్ ఇంకో టైం చెప్తాడు, ఇంకా తగ్గించి దింగుతాడు. మా దగ్గర నుంచి లీడ్స్కి వెళ్తాయి, మా దగ్గరికి వస్తాయి. మేమేం చేస్తాం, ఎవరైతే వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళ దగ్గర ఇంకా తగ్గించేస్తాం వర్క్. ఇంకా డేస్ అనేది ఇంకా తగ్గించేస్తాం. వాళ్ళు చచ్చిపోతారు ఇక రాత్రి పగలు కూర్చొని చేయాల్సిందే. వాళ్ళతో పాటు లీడ్లు అన్న వాళ్ళు మేము కూడా కూర్చుంటాం. సూపర్వైజర్, మా పైన సూపర్వైజర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు చల్లగా పడుకుంటారు. వాళ్ళు లెక్క వాళ్ళదేమో ఉండదు వర్క్, ఓన్లీ చూసి అప్రూవ్ చేయడం. పైనుంచి ఏమైనా షాట్లు వచ్చినాయి అనుకో, అది మాకు అప్పగించడం అంతే. ఇంకేం నేను ఎప్పుడవుతానా ఆ టైం కానీ నేను ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటా. మాకు అసలు సంపేయడమే రోజు కూర్చొని ఆ షాట్లని చెక్ చేసుకొని వాళ్ళకి కాల్ చేసి వాళ్ళతో మాట్లాడి ఇది తప్పు అది తప్పు అని చెప్పి తలకాయ నొప్పి. లీడ్లు అంటే అదే పెద్ద తలకాయ నొప్పి. ఐటీ లాగా ఉండదు మాకు. ఐటీలో అంటే ఎంత తలకాయ నొప్పి ఉండదు కదా, లీడ్స్ కి మాకు మరీ దారుణంగా ఉంటాయి. అదేగా మా అన్నీ కూర్చున్నా అని చెప్తున్నాగా, కాల్స్ ఉన్నాయి. మైక్రో టీమ్స్ లో కాల్స్ వస్తాయి. అదే చెప్పేది, ఇప్పుడు వాళ్ళు వర్క్ పంపిస్తారు కదా, షార్ట్లు అయిపోతాయి కదా వర్క్, వాళ్ళు మేము చెప్పిన వర్క్ చేస్తారు కదా, అవి మాకు వస్తాయి. మాకు వస్తాయి కాబట్టి మేము చెక్ చేసి మళ్ళీ మిస్టేక్స్ ఉంటే వాళ్ళకి ఇస్తాం. ఓకే మాకు ఓకే అనుకుంటే అప్పుడు మేము పైకి పంపిస్తాం సూపర్వైజర్స్ కి. వాళ్ళు క్లియర్గా చేస్తే తీసుకెళ్లి బొక్కలో దిగుతారు అంతే. అది అంతే, తీసుకెళ్లి బొక్కలో వేసారు కదా. ఎప్పుడు RRR సీక్వెన్స్ ఒకటి వచ్చింది, ఇది ఎన్టీఆర్ సీక్వెన్స్. నేను ఆశ్చర్యపోయా అసలు చూసి, మాకు అసలు RRR సీక్వెన్స్ రావడం ఏంటా అని. మ్యాప్ 3 ఫస్ట్ నేను విఎఫ్ఎక్స్ ఫీల్డ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత, కంపెనీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత 4.5 years లో ఫస్ట్ టైం అనమాట ఒక ఇండియన్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకోవడం RRR అనేది. అది కూడా ఎన్టీఆర్ సీక్వెన్స్ కోసం. స్టార్టింగ్ సీక్వెన్స్ ఉంది కదా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేది. మ్యాప్ అవును నిజంగానే big question mark for me if I'm being honest with you, but we'll see how that plays out. To begin with, that Hacienda, I definitely thought that Summit was actually going to be the first. Godlike la hope out more. This could potentially change a lot. Andre average andare
ఓకే ప్లేయర్స్ అందరూ నిజం చెప్పాలంటే. నా అంతా కూడా ఆడరా పర్లేదు పర్లేదు అంతే. has been so clean. As you mentioned, the map they lost wasn't even search and destroy against the Chinese team. కొంచెం వీకెస్ట్ వీళ్ళు ఎస్పీజీ, వీళ్ళిద్దరు ఎస్పీజీ కూడా అంతే, నువ్వే సేమ్ ఇద్దరు ఒకటే. వాళ్ళిద్దరికే పడింది. జోగి రాసుకుంటే బూడిది రాలేదు అంటారు చూసావా, ఆ టైంలో కూడా పెద్ద ఇదేం కాదా? కాదు అపోనెంట్ కూడా పెద్ద ఇదేం కాదు. జోగి రాసుకుంటే బూడిదే. జోగి రెండు టీములు. అదిగో బ్లాక్ కలర్ లో చూసావు, అదే కెమెరా. I want to ask you your opinions. You saw that pop up. Let us know. అది ప్రతి ఒక్కరి మూతి దగ్గర ఉంటదా? మూతి ముంగల ఉండాలిగా మరి. Number 2 vote in those polls. ఇప్పుడు వాళ్ళు యూస్ చేసే ఫోన్లు ఏంటి? సామ్సంగ్ ఏనా? సామ్సంగ్ S23. Incredible day. అమ్మ దేవుడు. మొన్న క్వాలిఫైర్స్ కి ఏం ఆడిలో హైదరాబాద్ లో? అది ROG రెడ్ మ్యాజిక్ వాడారు. రెడ్ మ్యాజిక్ అది లాగ్ అయిందని అన్నారు కదా అప్పుడు. వచ్చిందో మరి. ఇక్కడ ఏదో డిస్కషన్ జరుగుతుంది గట్టిగా. You're playing up against a Chinese team that really showed that they were worth their medal. I don't know. There is a big part of me that wants to go against my prediction that I put out there. నాకు మాంగ్ గేమ్ ప్లే అంటే ఒకసారి లాస్ట్ 2 years బ్యాక్ అనుకుంటా స్నైపర్ స్టార్మ్ జరిగింది, చూసారు మీరు ఎవరైనా? చూసి ఉండరేమో మేబీ. ఇప్పుడైతే స్నైపర్స్ న్యూక్ టౌన్ లో ఒక్కొక్కరు సావుది ఎంగేసారు అసలు. మీకు అందరు స్నైపర్స్ లో కంటే ఏ స్నైపర్ ఇష్టం? అన్ని ప్లేయర్స్ లో కంటే ఇప్పుడున్న టీంలలో that in a way could mean that Godlike can take us to at least there on the search and destroy and fire range. నీకు మామ స్నైపర్స్ లో ఇదివరకు కానీ ఇప్పుడు కానీ ఎప్పుడైనా కానీ యూట్యూబర్స్ కానీ ప్లేయర్స్ కానీ ఎవరైనా కానీ అవునా? ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు నాకు తెలియదు కానీ యూట్యూబర్లు అయితే తెలుసు బయట. It's definitely possible. I think looking at this overall, Godlike has to take the map 2, map 3. వీళ్ళు యూట్యూబర్స్ ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు. ర్యాగింగ్ క్యాక్టస్ వాడు కూడా అంతే. వాడు కూడా ఫిలిపియన్స్ టీమ్. వాడిది కూడా అసలు మామూలుగా వాడు కూడా రిటైర్డ్ అయిపోయాడు కదా ఆడకుండా. 2 years నుంచి యాక్చువల్లీ ఈ ప్లేయర్స్ నుంచి ఏ టీం అంటే ఇది PHRS ఉంది కదా, ఇండోనేషియా టీమ్. ఆ టీమ్ లో నుంచి రిటైర్డ్ అయిపోయాడు. వాడే సెల్ఫ్ రిటైర్డ్ అయిపోయాడు అంటున్నా ఇంకా ఆడనని చెప్పి. ఇప్పుడు లిటిల్ బి ఎలా ఆడట్లా, ఇది లిటిల్ బి మేహం లో కానీ ట్రైబ్ లో కానీ ఆడాలి. యాక్చువల్ గా లిటిల్ బి ఎలా రిటైర్డ్ అయిపోయాడు అలాగే ఇప్పుడు ఓపీ ఉన్నాడు. ఓపీను హెవెన్ కూడా రిటైర్డ్ అయిపోయాడు. ఓపీ ఆడుతున్నాడు, రిటైర్డ్ అయిపోయారు. ఇప్పుడు మన టీం మెంబర్స్ అలాగే MS ధోని అలాగే అయిపోయాడు. T50 నుంచి వన్డే మ్యాచెస్ నుంచి అలాగా రిటైర్మెంట్ అయిపోయారు. వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లేయర్స్, ప్రో ఎక్స్ ప్లేయర్స్ వీళ్ళందరూ. ఈ లిటిల్ బి అన్నోడు, ర్యాగింగ్ క్యాక్టస్ అన్నోళ్ళు వీళ్ళందరూ. నాకు బాగా ఇష్టం ఎవరంటే ఫస్ట్ 3 ఆర్మర్. లాస్ట్ 2 years నుంచి లేదు వాడికి సీటీ లేదా అప్పటి నుంచి ఆడితే తిరుగుతున్నాం. వాడు మెంటర్, ఒక మెంటర్ దాంట్లో. వాళ్ళకి తెల్లపోటు వేసుకుంటేనో ప్లేయర్ అనుకున్నా, కొచ్చి దొరుకుతా లేనట్టుంది, నాకు తీసుకుపోయానా అని. మా ముంగల ప్రతి ఒక్కరిని వాటర్ బాటిల్ పెట్టాలి కానీ వాటర్ పోసుకోవడానికి గ్లాస్ లేదే. సైలెంట్ పక్కకి పోసుకొచ్చేయడమే. మంచి కూడా ఇలా India 100-point club 2 teams on Hacienda, but it's like really it was only 2 teams in India all season long, and we obviously saw what happened to Vitality. So like how lopsided are those results? ఈ సీజన్ లెస్ కేస్ బ్యాన్ కదా. అందుకనే ఎవరు ఆడట్లా.
extra time. బ్యాన్లు ఏం పెట్టకూడదు మా, ఎవరికి నచ్చిన వాడుతూనే ఉండాలి. అలాగైతే ఇంకా ఆడినట్టే మ్యాచ్లన్నీ వన్ సైడ్ అయిపోతాయి మ్యాచెస్ అన్ని రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ లేకపోతే. పెడితే ఏమవుతుంది మా, మరి వాడు అసలు ఎందుకు తీసుకొచ్చింది వర్క్? అంతే మీరు కూడా పెట్టుకోర్రే. ఇంకా అలాగైతే గేమ్ ఎందుకు అన్న ఆడు ఇన్ని లక్షల కోట్లు పెట్టి కానీ పిచ్చోళ్ళ మరి పెట్టేవాళ్ళు భలే అజలే చెప్తాను. Making sure that everything is all good at their stations and that they're comfortable and ready to go while you're listening to us talk. And we talked about this a little bit yesterday too. నేనే టోర్నమెంట్ కన్నకి అయితే అసలు ఏం రూల్స్ పెట్టాను. Have you picked it up? Do you know how heavy it is? అందుకనేమో అప్పుడు సంగనాగిపోయిద్ది అప్పుడు. I don't want to break anything. No. I thought she did. I was like, ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఆవిడకి ఉండదు నిజం చెప్పాలంటే అలా పెడితే. Okay, you know what I'm gonna do? ఎవడికి ఇష్టం వచ్చినట్టు అలా ఆడుకుంటారు ఇక. I'm gonna send it to a short break so I can go up on stage, pick the trophy. You want to go right now? Like we can see you. లాస్ట్ ఇయర్ అయితే రాగ్ అనుకుంటా, లాస్ట్ ఇయర్ రాగ్, ఈ ఇయర్ స్నాప్ డ్రాగన్ సామ్సంగ్. When we return, match number 2 coming at you. నీది రాగ్ 3 నీది 5 కదా? నాది 3. నీదెంతమో? నాది 3 కాదు బడ్జెట్ ప్రైస్ ఎంత? ఫోన్ నాదా? నాది వచ్చేసి 54 పడింది. నీ ఇంటర్నల్ 256. 54 కి 256. ఇది ర్యామ్ ఎంత? ర్యామ్ ఏమొచ్చి 8GB 16. మరి నీ 3 అయినది 5 వర్షన్ అంటే ఇంకా ఆయనకి మంచిగా ఉండాలిగా బడ్జెట్ ప్రకారం కూడా చూసుకుంటే. నాది ప్రాసెసర్ నాది 8 Gen 2 కదా, 8 Gen 3 8 Gen 3 ప్రాసెసర్ నాది. 8 Gen 3 8 Gen 2 నాది, ఇంకా తక్కువ ప్రాసెసర్ కదా. ప్రాసెసర్ తక్కువ మళ్ళీ ప్లస్ అది కెమెరా పెర్ఫార్మెన్స్ తక్కువ, మిగతా ఓకే. మళ్ళీ ఇంకా ఉంటాయి కదా బ్యాక్ సైడ్ కానీ ఇవి కానీ లైటింగ్ టచ్ అప్స్ ఆ సెటప్స్ ఈ సెటప్స్ అన్ని కలుపుకుంటే తక్కువే, డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా. పాపం టెక్ ఇక్కడ పాపం ఏడిఎస్ ఆన్ అవ్వాల, బ్యాడ్ లక్. ఒకళ్ళు కూడా వాడలేదు కదా ఇంతవరకు మితిక్. ఎవడు వాళ్ళ గ్రౌండ్ మితిక్ ఎవరు వాళ్ళ ఏ టోర్నమెంట్ లోను. మరి అది బ్యాన్ చేశారంటే తెలియదు కానీ నాకు. కొత్త గన్ను కూడా ఎవరు వాడట్లా, ఏదో ఇంకో గన్ను ఏదో రిలీజ్ చేశాడు కదా ఎస్ఎన్జి ఏదో. అది ఏది మా అదే గ్రోజాన్ అదే మా పడవ ఈ రోజు ఇదే మ్యాప్, ఇది మ్యాప్ అది ఐజుల్లే ఇప్పుడు ఆడుతున్నారు చూడు. ఇదే మ్యాప్ తో రోజా పట్టుకొని కూర్చున్నాడు ఆ ట్యాంక్ వెనకాల, ట్యాంక్ వెనకాల. సరిపోయింది. బానే ఉంది గన్, అది బాగాలేదా? అది మన ఇది ఉంది చూడు CX9, దాని లెక్కనే సప్పని రెచ్చిపోతాను. ఫాస్ట్ రేట్ ఉంది అనమాట అయితే. ఫాస్ట్ గానే ఉంది ఫైర్ రేట్ ఇట్లా. కిల్లింగ్ ఫాస్ట్ ఇలా నామినేషన్ ఇట్లా ఏందో మనకు చూడలేదు ఇంతవరకు ఎక్కువ పోట్ల. ఇప్పుడు ట్రై చేద్దాం. ఏంటిది మ్యాచ్ స్టార్ట్ చేయకుండా ఆపేశారు, ఏమైసి వచ్చింది మరి? కుర్సీ పోయిందేమో. ఏది వచ్చారు ఏదైనా రేపు బాగానే ఆడారు బ్రో లూమినిసిటీతో, కానీ పాయింట్ లోకి వెళ్ళలేదు, కానీ కిల్స్ అయితే బాగానే చేశారు. ఒకటి బాగానే ఆడినారు మా ఆగి హోల్డ్ పాయింట్ అంటే బుగ్గ వెళ్ళి కానీ హోల్డ్ చేసి బాగానే ఆడారు. అవును, ఇగో ఇక్కడ చూడు టేక్ కి షార్ట్ అయితే చూపిస్తా చూడు. చూస్తున్నా మ్యాచ్ చూస్తున్నా. అదే ఇక్కడ చూడు టిక్ కి చూడు, అదే
ఇదిగో ఇక్కడ ఇదిగో చూసావా, స్లైడ్ కొట్టి హిప్ ఫైర్ తీయలేకపోయాడు ఇక్కడ బాంబు దగ్గర బాంబు దగ్గర హిప్ ఫైర్ ఏడిఎస్ ఓపెన్ చేసిందా ఎమ్మడే ఏడిఎస్ క్లోజ్ చేయలేకపోయాడు. అలాగే నాకు అదే ప్రాబ్లం. ఈ లోపల అటు స్లైడ్ చేసి ముందుకు కూడా వచ్చేసాడు. ఇప్పుడు హిప్ ఫైర్తో మనం చంపేస్తున్నాడు. అదే పెద్ద మైనస్. అది జస్ట్ అలా స్లైడ్ చేసి పీక్ చేయడానికి కూడా ఉండదు ఆ టైంలో, ఎందుకంటే అడ్డు వస్తారు కదా. అడ్డు వచ్చినప్పుడు మన స్లైడ్ కూడా అవ్వలేం, మనం క్రోచ్ అయిపోతాం అలాంటి టైంలో. సేమ్ అదొక పెద్ద మైనస్. నా మూతిలో మూతి పెడితే గన్ను తీసి మీది మూతి వల్ల దిగుతా, ఎందుకంటే అప్పుడు నేను దగ్గరలో ఏడిఎస్ చేయలేదు. నాగా ఫైర్ బిల్డ్ కదా. ఓకే, అయినా నీ కిలో గన్ను మావా, అది ఏంటిది, అది రౌండ్స్ మ్యాగ్ ఏంటి బాబోయ్, అంత పెద్ద బ్యాగ్ పెడతావు. ఏడిఎస్ అది ఓపెన్ చేయడానికి కూడా కుదరట్లా, వచ్చి చంపేసి వెళ్ళిపోతాడు కూడా ఎనిమి అయితే. అది నాకు అది ఓపెన్ అయ్యి బుల్లెట్ వెళ్ళే లోపల ఎనిమి చంపేసి వెళ్ళిపోతాడు కూడా. జీవితం మరి అది దారుణంగా ఉంది అది ఏడిఎస్. ఎవడన్నా తీసుకున్నా కూడా పొట్టరాకుండా ఉండాలి, చాలా కష్టం ఉంది అది. చేసుకోవాలి బాబా, అది హోల్గర్ టైప్ బిల్డ్, అది హోల్గర్ బిల్డ్ పెట్టావు నువ్వు ప్రీ ఫైర్ చేసుకునేలాగా, ప్రీ ఏడిఎస్ పెట్టుకునేలాగా చేసావు. అయితే 2 షాట్ అది ఏంటంటే అలా కంటిన్యూస్ ఫైర్ చేసుకుంటూ ఉంటా, మంచి గుడ్డి స్ప్రే అది. గుడ్డి స్ప్రే వాడి మూమెంట్ చూసి ఇట్లా ఉత్తడు అని తెలితే వచ్చినా రాకపోయినా గ్యాప్ లో స్ప్రే కొడుతూనే ఉంటా. వాడి గొర్రె పడ్డట్టు పడాలి. నేను నా గేమ్ ప్లే ఎలా ఉండిద్ది అంటూ 1v1 కానీ స్నైపింగ్ కానీ దారుణంగా ఉండిద్దా? స్నైపింగ్ బాగుంటది, ఎల్కే అంతకంటే మంచిగా ఉంటుంది. స్నైపింగ్ కంటే నువ్వు ఎల్కే కొంచెం మంచిగా వాడుతావు. అంటే నా గేమ్ ప్లే చూసాక మీకు ఏం అర్థమైంది? స్నైపింగ్ బాగా ఆడతానా లేదంటే ఏఆర్స్ బాగా ఆడతానా? ఏఆర్ బాగా వాడుతావు. స్నైపింగ్ దూరం ఉంటే కొడతావు కానీ మరీ అటు క్లోజ్ కి వచ్చేసి ఆగమాగం చేస్తే నువ్వు ఆగమాగం అయిపోతావు. ఇక డియా అయితే మధ్యలో ఫోన్ ని తిరిగేసి మరిగేసి కొడతాడు ఆయన. స్నైపింగ్ బాగా ఆడతాడేంటి? లేదు, ఆయన కూడా నీ లెక్కనే చెప్తాడు. ఆడితే గట్టిగా ఆడతాడు స్నైపింగ్ తో, లేకపోతే మొత్తం పోతుంది. అదే ఒక పెన్నికి అసెంబ్లీ పట్టుకున్నాడు అనుకో, అట్లా నరుక్కుంటూ పోతాడు. నువ్వు నేను దొందుతుంది. నువ్వు 50 రౌండ్ కిలో వాడతావు, నేను 100 రౌండ్ కిలో వాడతావు. ఊళ్ళో కూతురుడు అయితే కావాలి అక్కడ. లేదు పెద్ద బాగానే ఆడతావు, నువ్వు కూడా బాగానే ఆడతావు. నువ్వేమో నీ గేమ్ ప్లే ఇది గ్లోజెస్ ఉంటాయి చూసా, సెకండరీ గ్లోజెస్ వాడతావు బాగా, వెళ్ళిపోవడమే చూసుకుంటూ. Turns around, goes for the fourth now in a row. Can he do it though? He's got the Fennec, he's got that shot. They got no clue that he's there. Manages to somehow miss that last shot, but it doesn't matter that much. పొడుగ్గున్నాడు చూసా వాళ్ళ టీమ్ లో తెల్లగా వాడే ట్రంక్స్. Great start for Godlike. Great control of the hallways. Get your SMGs forward. Make life painful off spawn. అరే టీమ్మేట్ చూతియా టీమ్మేట్ లాగా ఉన్నాడు. Godlike చెప్పను కూడా చెప్పట్లే, చచ్చిపోయిన తర్వాత అలా పరిగెత్తుకుని వెళ్ళిపోతున్నాడు నెక్స్ట్ పాయింట్ కి. Lots of time here for Godlike. Keep your eye on the mini map though. Bottom left side is what we're looking for. Communication లేదు. Communication. We'll use that to get time away from P2. So hold on a second. Rotate. They won't have full Nice rotation. Good rotation. What a slide, bro. Trunks. Good slide. Between Neutrino and Trunks is insane. The amount of kills that they are getting so early on. But as you mentioned, the rotation was not necessarily the greatest. Let's bro. retake. As Trunks is already behind the enemies, gets one, gets the double. Good one, bro. Good one. Bounces for the triple, gets the assistance from Lorne, turns around and gets yet another kill. Legendary को record होती तो बेड़ा. Already reloaded. There's gonna be 100. Grauka. అవును పెట్టుకోవచ్చు. To destroy, to eliminate more and more players on the side of SPG. అదే ఉంది. Legendary బాగుంటది. Holy cow.
కొంతమందికి నచ్చింది, కొంతమంది నాకైతే నచ్చదు అది గ్రావ్ లెజెండరీ అనేది అసలు. అది ఎందుకంటే నువ్వు డిఆర్హెచ్ ఇప్పుడు మొన్న ఫ్రీ లెజెండరీ వచ్చింది చూసావు డిఆర్హెచ్, దాన్ని చూడు ఎలా ఉండిద్ది. నువ్వు హిట్ చేస్తే నీకు ఇది అయిపోయింది, మూవ్ అయిపోతూ ఉండిద్ది ఐరన్ సైట్. అందుకని ఇప్పుడు ఈ లెజెండరీ కూడా అలాగే ఉండేది, గ్రావ్ లెజెండరీ కూడా. అందుకని పెట్టరు, అంటే కంట్రోల్ చేసే వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు, కంట్రోల్ చేయని వాళ్ళు కష్టం. అందుకని రెడ్ డాట్ డిఫాల్ట్ కి అంత ఐరన్ సైడ్ బాగా. నేనైతే పెట్టుకుంటా 1 2 లర్న్. చూసావా క్యాంప్ ఎలా వేసాడు లర్న్ గడి. గుడ్ ప్లే గుడ్ ప్లే గుడ్ ప్లే. గోల్ లైక్ చూసావా 2 జోగి 2 టీములు. Enemies in here, SPG struggling like crazy. Godlike with the start of a dream, and said dream is to continue grinding here. Kan manoli manchine hold cheyalu mo. తర్వాత వీక్తది అంటవా? చెప్పాగా జోగి అని 2 టీంలు అంతే. నెక్స్ట్ టీమ్ this is where the momentum can shift. You've got 4 operators at the ready here for SPG. Rotating over to Rock. You expect waste purifier waste చేస్తున్నాడు బ్రో. ఈడు purifier wasted bro, purify wasted bro. This is coming from looks like the answer is yes, because Guagua's also hitting this with the claw, but things get shut down, and Godlike will break the setup near perfectly, only dropping 1 in the process. It's just insane how unpredictable Godlike is, that every single time that they have to break, they do it so war mission, war mission. SPG just continuously getting outplayed there. Once again they're going to try to break through with the war machine from time. మరి ఆపరేటర్స్ లో మరి దారుణంగా 2 కిల్స్ కన్నా ఎక్కువ చేయలేకపోతున్నాం బ్రో. ఎందుకంటే వాళ్ళు బాగా ఆడుతున్నారు, మనం కదా వీళ్ళు ఇప్పుడు ఈజీగా చచ్చిపోతున్నారు. అందరూ ప్రోనే కదా అంతే అంటావా? మనం ఆడుతున్న నార్మల్ ఎంపీ మ్యాచెస్ లో మనం పెట్టుకుంటే ఎంతమంది చంపుతాం? సింపుల్ 6-7 మందిని చంపుతాం. వీళ్ళు చూడు ఒక్కడు 2 అంతే, 2-3 చంపి పోతూనే ఉన్నాడు టికెట్ తీసుకొని. అదే కదా. Nice. First rotation of Hills with 25 kills. He's on pace for well over 50 if he keeps this up. But Guagua steps into his way. SPG points still keeping themselves in it, and a good sense of control here around the fountain. Typically pretty mixy, but SPG have taken away a lot of oh, what a good turn, bro. What a good play, bro. What a good turn, bro. Clearing out the windows, long range shots. Yeah, a little bit of help there, and SPG can take their focus back to the hard point with Guagua on 5. Oh, no. 5 in a row looking for the next victim, but receives a lot of stress behind. Goes for that kill. No, Neutrino gonna say no to that, and SPG finally got a second there to breathe, but that was just not enough. Godlike slowly but surely getting more and more momentum, just no walling onto the opponents, getting between 10 and 20 seconds. Each kill has been so huge for them that at this point they are over double the amount of SPG holds, with 131 to only 70 on the side of SPG. And the worst news to long range padava bro is once again the operator economy has flipped back into favor of God. Shake అయిపోవా bro. అదే కదా, దాన్ని కంట్రోల్ చేసే కష్టం. లాంగ్ రేంజ్ లా కదలకుండా కొట్టడం అంటే ఇలాంటి మ్యాప్ లో అసలు వాళ్ళు ఇది ఆడతారు అనుకుంటా కదా బ్రో చైనీస్ టీమ్. ఐ మీన్ ఫెనికే వాళ్ళు జైరో వాడతారు అనుకుంటా కదా. జైరో వాడితే ఇంకా కష్టం కదా, కానీ వాళ్ళు అంత సులువుగా. కింది కూడా పెట్టుకోమనమో గంట కూడా తీసి. మా జీవితం 10 ఏళ్ళు ఎడబడితేమో S23 లా చూడు వాళ్ళ గేమ్ ప్లే చూడు అసలు. ఇగో అన్ని వేల్స్ ఫింగర్ మీద ఉంటాయి, ఫోన్ మీదే టింగు 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 అని కొట్టేస్తారు, భయంకరంగా కొట్టేస్తారు వాళ్ళు. వేస్టెడ్ ఎందుకు చేయరాళ్ళు అంటే యూట్యూబ్ లో చేయాలి.
So even though they're technically here first, there's still some time before this hard point unlocks to where Standpoint can try to play a bit of recovery, but Prevail goes unchecked top office. A pivotal power position over the top of Prevail, and now he's got equalizers to make sure nobody does the same thing to him. Oh my goodness. We kind of heard from a lot of the NA guys who scrimmed this Godlike team before the event started that Godlike was looking nasty, and we're seeing exactly why right here. And let me tell you, we've seen moments from Learn, from Trunks, from Avis, and also from Neutrino. Now Prevail joins the fun, joins the mix, and with 100 points lead, they're gonna be rolling over, steaming over the opponents. Prevail with another double kill there with the equalizer. Now with చైనా వెళ్ళే కదా వాళ్ళు నిజంగానే చాలా స్ట్రిక్ట్ బ్రో. అక్కడ ఫుడ్ కానీ అది కానీ కింద కూర్చొని తినడం వాళ్ళు బాగా పాత నేటివిటీ ఉండిద్ది. సో ఉండడానికి కొంచెం హై రిచ్ గా ఉండిద్ది కానీ వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ అంతా, కానీ ఫుడ్ దగ్గర కానీ ఉండే హ్యాబిట్స్ కానీ అవన్నీ ఓల్డ్ టైప్ ఆఫ్ స్టైల్ మొత్తం అంతా. చాదస్తం కాదులే కానీ ఓకే తగ్గట్టు మర్చిపోతలేరంట అప్డేట్ అయినా కూడా కూర్చున్నారు నిజంగానే. ఆ బుద్ధిర బొమ్మ బుద్ధులు పట్టుకొని అలా కూర్చుంటారు వాళ్ళు. It's not even just the fact that Godlike is dominating, it's going to be the mental toll that Godlike is doing this. Oh, what a jump shot, bro. What a jump shot, bro. Good jump shot, bro. Zuan going to try to get things going with the Sparrow, but takes himself out of the Sparrow though. Nice jump. It doesn't really come with much connection over the top of the hard point as Godlike is already primed and ready. నాకు jump shot రావు bro అలాగా. What a nade, bro. What a nade. And with this, usually the side of Godlike want to close it all up as soon as possible. Only 29 one shot, two boards. Their own. This first map has been so far a surprise and a good one for the team of Godlike, who now once again are going to lose control, but for how long the advantage continues to be 100 points in their way. The first point, as chaotic as he can be, can provide you 1, 2, 3 points at a time, but 38 kills అమ్మా SPG చూడే 17 kills 20 బానే ఆడుతున్నారు బ్రో. అంటే 35 28 38 అమ్మా బానే ఆడుతున్నారు బ్రో. గోల్ లైక్ looks like Learn is going to commit the annihilator here over the nice, top good of the call windows. out, good call out. Surprised over through secret stairs, so Standpoint will at least get Godlike out of the hard point, plus a couple of extra kills to allow themselves to jump in and find, again, key time. Every second is going to be a big second here for Standpoint. That's Godlike right. looking to play for kills కోసం వెళ్తున్నారు బ్రో. చూడు గాడ్ లైక్ కిల్స్ కోసం వెళ్తున్నారు, పాయింట్స్ లైక్ వెళ్ళకుండా ఇంకా ఇది చేస్తున్నారు కదా. అదే కదా కిల్స్ కోసం వెళ్తున్నారు. లైక్ ఓన్లీ ఫర్ ద కిల్స్ ట్రంక్స్ చూద్దాం. 42 లో ఉన్నాడా? Let's be reminded, on the first sort of rotation, SPG got there first. They had 5 players in, yet Godlike made it seem like nothing, and that's how the push may begin right now. They're going to be losing now 2 players on the side of Godlike, but there's the use of the War Machine to top it all off in favor of SPG, who continue to defend right now, doing a tremendous job to keep enemies outside. Hit marker. Bro, War Mission to good hit marker, bro. What you're using when for these operators from here Marker segala. Have to commit a lot onto this hard. Green park ఉంది చూసావా, గన్ హో కాకుండా టఫ్నెస్, అది కూడా బాగానే, అది కూడా హిట్ మార్కర్స్ పడతాయి కదా. హిట్ మార్క్స్ అంటే ఐ మీన్ కొంచెం హెల్త్ అనేది తక్కువ ఉండదు కదా. వాళ్ళు ముందు కిల్స్ కోసం వెళ్ళారు, వాళ్ళు లోపల క్యాప్చర్ చేసి దిగారు. అక్కడ జరిగిన విషయం అది. ఇంకా 42 లో 43. నైస్ నైస్ ప్రెడేటర్. గుడ్ హెల్ప్ టు ద టీమ్మేట్స్. గుడ్ హెల్ప్ టు ద టీమ్మేట్స్. ఇప్పుడు పాయింట్స్ లోకి వెళ్ళారు చూసావా. ఇంకా స్విచ్ బ్లేడ్ బాగుందా బ్రో నిజంగానే. ఇది కూడా ఫెనిక్ టైపే కదా, లాంగ్ రేంజెస్ కి ఇలాంటి మ్యాప్స్ లో కష్టమే కదా. కష్టం, చాలా కష్టం.
still finding time. They're going to win out the first 30 seconds of P3. Next hit from Godlike, all coming through 10. Neutrino gets the opening double. Is there a follow-up? Smoke is all over the place. Neutrino still absolutely wrecking. Guac will eventually be shut down. Need to hit this if your standpoint. 2-on-3 into the hard point. ఇంకా 2 points అయిపోయింది. గుడ్ ప్లే బ్రో, గుడ్ ప్లే బై ఎస్పీజీ, గుడ్ ప్లే బై గాడ్ లైక్ బ్రో, గుడ్ ప్లే. మరి కిల్స్ కోసం వెళ్ళారు కానీ వీళ్ళే ఊడిపోవాల్సి వచ్చింది, కానీ గెలిచారులే. కానీ అదే కదా, అంతే సంగతి. ట్రంక్స్ అంటే మధ్యలో కూర్చున్నాడు చూసావు, వాడే ట్రంక్స్. With 2 kills only, they managed to decrease that 100-point loss into about, I want to say, about 20. వీడి చోరు ఉన్నాడు నోట్రేనో, లెఫ్ట్ సైడ్ కల్చర్ పెట్టుకున్నాడు. ఆడ పక్కన అబీస్, ఆడ పక్కన ట్రంక్స్, ఆడ పక్కన ప్రివిల్, ఆడ పక్కన లెర్నర్. 21 KD, 21.1 KD, 25 KD. ఈ తెల్ల మొక్కలు ఏదేసి పోల్మో ఇల్లు, ఈ తెల్ల మొక్కలు ఏదేసి పోల్ ఇల్లు. అటు రాదా గోడలకి ఇన్ని ఉన్నాయి ఇల్లదేంటో. 25 KD, ట్రంక్స్ 21 KD, డెత్స్ 12 డెత్స్, 6. ఈడే అబీస్, ఈడి స్నైపర్, ఈడు స్నైపర్. నీ స్ట్రీమ్ లాగ్ అవుతుందమ్మా ఏంటి? నాదా అంటే నీ స్ట్రీమ్ పక్క స్ట్రీమ్ చూస్తుంటే నీది డిలే ఉంది, అందుకని కొంచెం ఉంటుంది. ఇది బాగానే ఉంది, ప్యాంతమ్ది బాగానే ఉంది. ప్యాంటమ్ ఇది 1080 పెట్టినావా? కాదు కదా, 1080 ఉంది. ప్యాంటమ్ ఎంత పెట్టాడని. ప్యాంతమ్ కూడా 1080 ఉంది. 1080 చూపిస్తుంది మరి నాకు. ఆయన పెట్టుకోవడం ఎంత పెట్టుకున్నారు అది. 720 పెడితే ఫాస్ట్ గా వస్తుంది, 1080 పెడితే స్లో అయింది. అమ్మా హుషారు చూడు అరుపులు. బకోడు ఏసాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. లర్న్ వాడే, లర్న్ అంటే వాడే టీమ్ కెప్టెన్. మన డాల్లా లెక్కనే ఉన్నట్లే, కూడా ఎక్కువ ఇప్పుడు తక్కువ. అవును, ఆ టైప్ కేటగిరీ వాడు. ట్రంక్స్ 46, 2 KD పైనే ఉంది. 1.2 KD, 1.57, 31, 38, బేసిక్గా 34 మైనస్ అబీస్. 28, 37. బో నైస్. అందరు బాగానే ఆడారు బ్రో. 1 minute ఉన్నారు హెల్ పాయింట్ లో. ఇంపాక్ట్ అంటే ఏంటిది మా వాడు పర్సెంటేజ్ వాడి మొత్తం 3 కలిపి యావరేజ్ స్కోర్ 21 అసెట్స్. ఇప్పుడు ఎంతకది 200 కా? ఏది ఇంపాక్ట్ అనేదా? ఎంతైనా రావచ్చు, నువ్వు కిల్స్ని బట్టి, కిల్స్ డెత్ బట్టి ఎంతైనా వచ్చేది. అంతం ఉన్నాడు వెళ్ళిపోయాడా మాట్లాడట్లా. Yeah, that's the great point over there for ASPG. Can they maintain the heat? 4-0, defeating even one of his regional teams. ఆఫీసర్లు 3000 పెట్టి ఒక హెడ్ సెట్ కొనిచ్చి 5000 పెట్టి ఒక హెడ్ సెట్ కొనిస్తే ఇప్పుడు వరకు వాళ్ళ ఇప్పుడే వాడుతున్నా మీకోసం, అది కూడా 4650 రూపాయలు ఇచ్చి 90 రూపాయలు ఉంది హెడ్ సెట్. ఇది ఎప్పుడు వాడలేదు మో, పక్కన మూల పడేసా దీన్ని, ఇప్పుడే వాడా. పర్లేదు బానే ఉంది అయితే. ఓకే ఓకే, నాకు ఈ ఫోన్ ఉందా,
ఛార్జింగ్ పాయింట్ మిడ్ ఉండిద్ది కదా, నాకు ఆడడానికి అస్సలు రాదు తెలుసా, నేను ఆడలేను. నువ్వు ఆడగలవు అలాగా మిడ్ లో ఉంటే? ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఐప్యాడ్ కాదు, ఫోన్ లో చెప్పు. ఫోన్ అయినా ఇదివరకు నేను అట్లనే అండి మామూలు ఛార్జింగ్ పెట్టుకునే ఆడేది. మధ్యలో ఉండేది కదా. నా ఏళ్ళు పెద్దగా ఉంటాయి, నాకు పర్లేదు అనిపిస్తుంది. నేను అయినా టూకింగ్ అది నాకు ఒక థమ్స్ స్క్రీన్ మీద ఉంటే సరిపోతాయి, మిగతా చేతులన్నీ వెనకాల పెట్టేస్తాను. నాకు అస్సలు కుదరదు. నాకేంటంటే అడ్డొచ్చేస్తాయి, ఫైరింగ్ ఇటు పెడితే ఫైరింగ్, ఇటు పెడితే ఏంటంటే స్లైడ్ క్యాన్సిల్ అవ్వదు, జంపింగ్ కుదరదు. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ పెడితే స్నైపింగ్, ఫైరింగ్ కుదరదు. నాకు మైనస్ అది. 3 ఫింగర్ కదా మన దాంట్లో 4-5 ఫింగర్స్ ఎవరున్నారు అసలు? అంటే డాల్డా నా రూమ్ కి వచ్చేస్తారు ఆడిడు కూర్చుంటాడు, ఫోన్ ని తింటాడు, ఈయన కూడా తింటాడు. They went with that selection for the map number 2 for the game number 2. I think you're absolutely right. It felt like looking at the videos that this was a map set that was most. నువ్వు 4 ఫింగరే కదా? Phantom. Big time map selection nerds out there like myself. When you play a best of 3, you have the opportunity of vetoing your నీకు కూడా ప్రాబ్లం అని అలా ఉంటే మిడ్ లో ఉంటే ఛార్జింగ్ నేను ఆ రోజు కాబట్టి నీకు ప్రాబ్లం ఉండదు, ఏదో వరకు ఆడే లెక్క అయితే నీకేనా ప్రాబ్లం? On what they're thinking through, because you're not going to be able to either veto your opponent's best or your worst. You have to pick. ఏదో అంటున్నావు పెందం అర్థం కాలే. For these two squads, we can at least say with some certainty that they're choosing to veto some of their worst. రాగ్ కి కింద గాని సైడ్ నీకు రాగ్ ఓకే, మిగతా ఫోన్స్ కి pretty much just met at the middle there with a firing range. అది సంగతి, అది చెప్పు మరి. నాది రియల్మీ ఫోన్ ఉంది, రాగ్ ఫోన్ కొనక ముందు రియల్మీ X2 రియల్మీ X2 కదా, X2 ప్రోకి మిడ్ లో ఛార్జింగ్ పెట్టుకుని ఆడుతుంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో ఫైరింగ్ డిస్టర్బెన్స్ అయ్యేది, రైట్ సైడ్ పెట్టి ఆడుతుంటే ఛార్జింగ్ పెట్టి స్లైడ్ జంప్ అవ్వలేకపోతున్నా, కదలేకపోయేవాడిని. అంత పెద్ద ప్రాబ్లం అయ్యేది, చిరాకు వచ్చేది. ఒక్కొక్కసారి ఫోన్ పగలు కొట్టేది, కామంతా పడేసి ఒకసారి డిస్ప్లే పగిలిపోయింది. ఒక్క డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా ఏంటంటే స్క్రీన్ కార్డ్ వేయించి తీసేటప్పుడు ఏంటంటే ప్యాడ్ పైకి వచ్చేసింది అలాగా అదరికి. అమ్మ ఊడిపోయింది ఏంటి అనుకున్నాను, కానీ మళ్ళీ పని చేసేది అలాగే. అదే రాక్ కొన్న తర్వాత ఏంటంటే కొంచెం బెనిఫిట్ అయ్యేది మనకి, కింద ఛార్జింగ్ పెట్టేసుకునేవాడిని, ఇటు పక్క ఏమో ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకునేవాడిని, ఎందుకంటే మధ్యలో వచ్చేది కాదు కదా ఛార్జింగ్. సెట్ అయిపోయింది రెండు విధాలుగా. నీ మొబైల్ కి మధ్యలో ఒక చిన్న కనెక్టర్ ఉంటుంది చూడు, ఓటీజీ టైప్, అది నువ్వు కొన్నావా డైరెక్ట్ షాప్ లో ఆర్డర్ చేసుకున్నావా? We saw her షాప్ లో కొన్నావా? for a reason that's not a new thing for him today. నాకు లింక్ పెడతావా? షీట్ అయిపోయినా అది big time. ఆ రోజే కదా how both these teams stylistically play. దాని బడ్జెట్ ఎంత? Team effort yesterday. And in the past we've seen from Godlike, even a little bit here in the first map. మా దేవుడా, నాది ఇది యాపిల్ ది జస్ట్ వైరు చెయ్యి అంత లేదు, ఏలంత లేదు, అది పెట్టాడే 7,000. Absolutely. It is one of those things that iPad అంటే iPad లానే ఉంటాయి మరి. than any other Indian team before, which is surprising because they had the option of playing with the same roster they did last year and instead decided to bring players like Abizin, who iPad ఎప్పుడు iPad లానే ఉంటుంది. last year and he's been దానికి ఏమైనా బ్రాండ్ ఉందా? బ్రాండ్ ను తీసుకున్నది absolutely has. And in here we take another glance onto that trophy that I so hope to see Lauren pick up at some point. I gotta throw it out there. If she is hearing me right now, hearing my voice, she's a lifter. She'll find a way to get that thing. She'll even squat rep it or something. I don't know. India. That'd be amazing. That would be amazing. And for all you people that are at home, hope you all have enjoyed what we've seen so far. ఫస్ట్ నేను రియల్మీ స్టోర్ లోకి వెళ్ళి సేమ్ ఇదే కొనుక్కున్నా, సి టైప్ సపోర్ట్ చేసేది. తీసుకున్నా కొన్ని రోజులు వాడుతుంటే ఏమైందంటే కొంచెం కదిలినా కూడా పోతుంది, లైవ్ పోతుంది, ఇటు నా సౌండ్ కూడా పోతుంది హెడ్ ఫోన్స్ లో. నాకు అర్థం కాక సీదా పోయి
పోయి యాపిల్ స్టోర్ లో ఇట్లా ప్రాబ్లం అని అంటే ఆ వైర్ ఇచ్చిండు ఇది వెళ్ళి మింగిండు అది తీసుకొచ్చినాక కొంచెం మంచిగా ఉంది. but not too hype, just not go overly crazy because that can also play against your team. Yeah, that's Trunks right there. I think he comes in as kind of the leader of this squad, not only in what he provides on the map, but you also have kind of seen him around the arena here this weekend, kind of being the guy that everyone kind of surrounds. So here we go, finally into it. Wake up, Atlanta. We're getting hot and ready to go. Godlike versus Standpoint Gaming, and it will be offense first and foremost. We're the side of Standpoint, and they're going to go to a wide open B site. No one home at all. No one to say nothing about that. Start in the match. Okay, start. Priyamma firing range. About to try to get that kill and does so with a double before getting chunked by Juan. Great interaction there for Learn, and even prevents the bomb from being planted over there, which is a key success on that interaction. That is the biggest point of all of that. It's surprising to see him get two, but easy win. Gods like అయితే ఇది easy win. On the secondary attempt, easy map ఇది. God like giving up the odds prevail on the hunt for Quagwa, who's just trying to find something to hold on to. He will be taken down. Neutrino, and clean shots from Neutrino. Over the top of the bomb site time, no issue whatsoever as Godlike take the opening defense. Yeah, good answer on the side of Godlike because they were a little bit late to the party. No one knew what was going on over on Bravo and SPG. Easy map bro ఇది like weird to play over there. Try to బటర్ తో చేసిన ఎడ్యుకేషన్ మ్యాప్ ఇది there for them. Now they're gonna try to step it back, make it calm, try to chill for a little bit. What a grenade bro, nice grenade. Opening frag here on round 2. వీళ్ళు కూడా చైనీస్ ప్రో ప్లేయర్స్ లాగా గ్రెనేడ్ యాంగిల్ చూపిస్తున్నారు అయ్యా. ఇదివరకు గ్రెనేడ్ యాంగిల్ చూపించాలి కాదు, ఇప్పుడు చూపిస్తున్నారు హంటర్ కిల్లర్ గ్రెనేడ్ ఇవన్నీ. ఓహో బాంబ్ ప్లాంట్ వచ్చిందా వీళ్ళకే. Neutrino once again playing over through mid sandbags. SPG బాంబ్ ప్లాంట్ చేయాలి బ్రో. చూసి కింద మ్యాప్ చూడండి బ్రో, ఒకళ్ళు ఇద్దరు అలా పుష్ అసలు సూపర్ గా నైస్ ప్లే. SPG taking their time to make sure they put it in the perfect position. That's going to allow Godlike an opportunity to battle a couple of kills. 3v3. Late in a sense for planting that bomb. Maybe if they would have planted earlier, that clock would be టర్లో కూర్చున్నాడు on the side of Godlike, but who knows right now, 3v3, they gotta figure something out on the side. ఇది ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఉంది చూసా, చాలా ప్రమాదకరమైన పాయింట్ బ్రో ఇది నిజం చెప్పాలంటే. కంగారు పడ్డాడు బ్రో అవును, ముగ్గురు దొరికే వాళ్ళు ఈజీగా. ఇక అది చాలా ప్రమాదకరమైన పాయింట్ అది. అయిపోయాడు ఎందుకంటే స్నైపర్ కింద ఇటు మిస్ అయిపోయాడు అనుకో, నువ్వు సైడ్కి వెళ్ళలేవు, చాలా ప్రమాదం అది. అయిపోవడమే, అది కొంచెం మిస్ అయితే షాట్ ఎమ్మటే స్లైడ్ అయ్యి గ్రీన్ కార్ దగ్గరికైనా వెళ్ళాలి, లేదంటే ఇటు లోపలికైనా వెళ్ళిపోవాలి. నీకు ఆప్షన్ ఒకటే ఉండిద్ది అంతే, గ్రీన్ కార్ దగ్గరికి వెళ్ళడం తప్ప. అటు నుంచి పుష్ చేస్తే వుడెన్ టాప్ నుంచి పుష్ చేస్తే కనుక చాలా ప్రమాదం అది. షో మీ సమ్ స్నైపర్ బ్రో, షో మీ సమ్ స్నైపర్ క్లిప్స్. Standpoint just feeling things out again, but here comes Godlike. 3-man push through jungle, and their timing may be exquisite. No one's looking for this at all. Go push chesara. It could begin to be problematic for SPG, as they have now got themselves pretty much surrounded on many different angles. Footsteps కూడా వినిపించట్లేదు అయ్యా వీళ్ళకి. With that sniper to take the first blood. Yes, they plant the bomb. SPG. That's the biggest question. That's where they've been failing a lot on the side of SPG, which is quite surprising in my opinion. They're completely isolated. Nice. Good piece, bro. Good Juan piece able by to find SPG. himself a bit of an exit. He can join with Suwan. Nice. To play off of a flank. It does allow a trade to come Diffusing. through. 1v2 situation. Bomb being hopped. Get down, Mr. President. Prevail. Oh, he tries to get there, but the bomb gets stuck for the defuse. So just enough the bodyguard gets played. The defuse gets hopped immediately, and the split-second decision from Godlike, their tempo, their pace at making these critical moment decisions has worked out now 3 rounds in a row. Picking up push for the kills as they did on the first two. Although I just distract and try to defuse,
both of scenarios have worked so Nice, nice, nice. Good push. Push చేశారు bro. 1v1. Good trunks. That's been what, 16 seconds? 16 seconds Fastest of a round. fastest We're firing over, range. and somehow, some way, godlike are in here to stay. And ladies and gentlemen, 16 seconds. are continuously getting outplayed now, not only on hardpoint, but also on S&D. Godlike is having it their way and making SPG essentially they've nothing to work with. There hasn't been a single round where they've had a single moment of calm and controlled ability. And now here, a commitment early over towards A. Plant coming through for Chuan. Nice. Trophies has got to keep him safe, and the double channel comes through. So Nice post-plant 4v4. start to make its way Nice across. 4v4. Long flank sniping, trying to open మిగతా up టీం space ఎటు నుంచి బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఒకళ్ళు వెళ్తున్నారా ఫ్రంట్ నుంచి ఒకడు బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఒకడు అభిజ్ అయిపోయాడు into Guagua's face, right over the top. It doesn't quite. నైస్ Here comes the challenge. గాడ్ బ్రో Start to come ఓ But no, not enough. The play deep for SPG. చూసావా బ్రో ఇద్దరు అనుకుని ఎలా దూకారు On the board. ప్లాన్ చూసావా Something that we expected SPG to do. ఒకడు మిడ్ లో ట్రైలర్ లోపల నుంచి లెఫ్ట్ ఒకళ్ళు రైట్ ఒకళ్ళు చూసుకుంటూ జంప్ షాట్ భలే చేశాడు బ్రో కానీ ఎక్కువ అయిపోయాడు కానీ గుడ్ షాట్ గుడ్ షాట్ What's up with Bird? What's up with that 1 donut? 2 3 Donuts are not good for birds, and that's something that needs to change ASAP. Nice. Because SPG has been suffering as a team, but having a weak link is not going to help whatsoever. Another round where SPG play, are bro, going good to play. bide their time off of their break off. ఒకళ్ళు అయిపోయాడు అబీస్ వాట్ ఎన్ ఎయిడ్ బ్రో వాట్ ఎన్ ఎయిడ్ Does provide. Trade comes through though. Next one up would be Prevail. Doesn't like the look of his position. Tries it back over towards trailer where Suwon was waiting. Nice. Now SPG Good smoke. with smoke covering, they can make their way over. ప్లాన్ ఏదో చేయాల్సిందే కన్ఫర్మ్ గా He gets in towards trailer. Does he want to try to contest this plant? No. Will instead hold his ground. Wait for help to come through. Neutrino and Learn, the two that need to try to supply some reinforcement. ఇదో కొవ్విస్తున్నాడు ఆర్మరీలో నుంచి ఒకటి చూస్తున్నాడు చూడు ఆర్మరీలో నుంచి ఒకటి చూస్తున్నాడు Again is deep through the backside of trailer. Trunks trying to open things up over the top of the Nice. backside. Now Learn trying to follow up, and Neutrino, he's just on an island playing by himself. He's causing huge problems. Neutrino gets 3 in the round. Now it's just down to 1. Entron trying to move his way forward. He gets crossed up. Neutrino's going to pull 4, and Godlike will exit the defensive half up 5-1. Not allowing him to defuse is wild, in my opinion, by the way. He deserves Not oil better. but it doesn't matter. It is just a defusal nonetheless. టాలెంట్ ఉండే వాడికి వెళ్ళిపోయారేమో అనుకున్నా మనల్లో మ్యాచ్ కదా మామ గులాబ్ జాములు గలగలాడుతుంటే నోట్లకి వెళ్ళి వాటర్ రాట్లా వాళ్ళ అది చూసావా గ్రేడెడ్ యాంగిల్ స్పాట్స్ మళ్ళీ చూపిస్తున్నారు మంది కూడా డెవలప్ అయింది కొంచెం ఇదివరకు చూపించేవాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నారు Along with 2 different players learn here with a bomb in hand will begin to plan immediately, to which SPG ఇంకొక has మ్యాప్ nothing to ఇంకొక say మ్యాప్ about. First blood అయిపోయాడు talent, but it's a rather inconsequential Nice. kill. It's on rotation. Good follow-up from Prevail, getting a trade to Suwon. ఓ వేర్ ఇస్ ద గాట్ ద షాట్స్ అక్కడ Trying to నుంచి move quickly, but there's just not a lot of space to నైస్ maneuver నైస్ around నైస్ at all. Even though a one shot lands for time, he's the last player left. This would have to be a 1v4 in technicality, and he's got to do it with a scope. Quick shot will miss. Follow up here from Trunks. No Good worries, jump no shot, bro. problems. Godlike మామ already బస్ లో on కూడా వాల్ that బ్యాంక్ point. మారుతుందా దానికి Standpoint in Ah. major trouble. పడిద్ది Major problem in నువ్వు మిడ్ లో నుంచి వాల్ బ్యాంక్ కొట్టచ్చు ట్రైలర్ లోపలికి ఆ చివరి ఎడ్జెస్ పడుతుంది here. They got map ఆ ఫైరింగ్ రేంజ్ లో చాలా గ్లిచెస్ ఉన్నాయి బ్రో if I'm not mistaken. 5 different చాలా opportunities గ్లిచెస్ that కనిపిస్తున్నాయి I అసలు don't think they want to go బేబచ్చైన to the గ్లిచెస్ very end. ఉన్నాయి They want to take it now. సార్ హోల్డ్ here. చేస్తారా In this opportunity has 2 pushes through mid. Trunks gets a kill. నైస్ వాట్ ఏ షాట్ బ్రో వాట్ ఏ స్నైప్ షాట్స్ బ్రో With huge value in అరే favor అరే of చూసావు కదరా that reaction time was amazing indeed. And because of 3v4, that, they stop in their 4v3. tracks. That aggression from 3v4, Godlike, that is 3v4. not even quite over as Neutrino. Look at him go. Yeah, the thing about it is Standpoint are so far committed forward that they're almost in a position of being Oh, isolated, but good shot, Neutrino bro, knew good shot, Bird was good shot, nearby. good shot. Good But the snap shot shot. lands for Bird, leaving it all down now to 1 player, and that will be Abiz. అదే కదా And he's a little bit stuck backside trailer. అబీస్ కూడా ఉన్నాడు Just a scope to work with. Tries to clear things out over the top of the barrel. We'll get 3 in the round, and Standpoint will stay alive. Good job. Good job there for time. He realized that they were pushing through mid, gets 1, gets 2, and eventually the 3rd to close it all up.
That is huge value for SPG, who are still under నిన్నైతే fire. 10 గంటలయ్యా They have managed to decrease it a little bit, but the heat is still in మార్నింగ్ their 4 వరకు faces. As we now see a different strategy. నైట్ నిన్న జరిగింది చెప్తున్నా ఓవర్ టైంలు కూడా అంటే 18 టీమ్స్ కదా ఓవర్ టైం అయితే ఇప్పుడు 7-7 అయింది అనుకో 6-6 ఉంది అనుకో అప్పుడు మళ్ళీ ఓవర్ టైం ఇంకొక మ్యాచ్ వచ్చింది మళ్ళీ అది కూడా మళ్ళీ టైప్ అయ్యింది అనుకో మళ్ళీ 7-7 వచ్చింది అనుకో మళ్ళీ ఇంకొక రౌండ్ పెరిగిద్ది అప్పుడు 10 అయింది మళ్ళీ అలాగా చైనీస్ టీమ్ కి అయితే 9 అలాగా ఎన్ని గేమ్స్ 42 గేమ్స్ ఆడారు వాళ్ళు తెలుసా 43 గేమ్స్ అంటే నువ్వే అర్థం చేసుకో ఒక్కొక్కటి 5 మినిట్స్ చొప్పున ఎంతసేపు ఉండిద్దో 10 మినిట్స్ చొప్పున చైనీస్ జాపనీస్ అయితే వాళ్ళ గ్రెనేడ్ యాంగిల్స్ కానీ అమ్మో భయంకరం వాళ్ళ స్నైపింగ్ కానీ ఇక్కడ తొందరపడ్డాడు మనోడు లేదంటే 3 కిల్స్ వచ్చేసేవి పాయింట్ మంచిదే కానీ was enough for them to say, okay, we can square up against these on firing range, but that decision, if it was a conscious one, is starting to come back and bite them really hard, because that was domination from beginning to end, almost like we saw in the Hacienda. This time, no letting up as Godlike are fueled, trying to get this down in 3. వస్తారా మీ మూళ్ళు నెక్స్ట్ గేమ్ లో పిల్లలతో చేసి హావు అంటున్నారు నెక్స్ట్ Q9 వర్సెస్ పవర్ హౌస్ అనుకుంటా కాదు మళ్ళీ ఈ రోజే ఉండిద్ది ఫైనల్స్ రేపు మొత్తం అది ఏకంగా టాప్ 6 అనుకుంటా బెస్ట్ ఆఫ్ 6 బెస్ట్ ఆఫ్ 5 అవి కూడా టాప్ 5 టీమ్స్ ఇప్పుడైతే 8 టీమ్స్ కదా 8 లో 3 ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి ఇంకా 5 టీమ్స్ ఉంటాయి 5 టీమ్స్ కి రేపు లోవర్ బ్రాకెట్ లో ఇందాక వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు కజాండ్రా వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు లూమినిసిటీ వచ్చింది ఇప్పుడు గాడ్స్ లైక్ గెలిచారు ఇప్పుడు కనుక ఇది గెలిస్తే ఇంకొక మ్యాచ్ గెలిచినా ఉన్నా ఇంకా అంతేలే అయిపోయినట్టేలే కానీ థర్డ్ మ్యాచ్ కదా థర్డ్ మ్యాచ్ గెలిస్తే మళ్ళీ ఫోర్త్ మ్యాచ్ సౌండింగ్ గేడి 16 అదే కదా బెస్ట్ ఆఫ్ అయితే అది వాళ్ళు గెలిస్తే మళ్ళీ ఇంకో 2 మ్యాచ్లు ఉంటాయిగా they were getting beat up by just about everybody besides like the second team from Japan and like the fourth teams from Garena. Like they were not doing particularly great in their region to even qualify for Worlds in the first place. Kind of like a lucky to be here type situation. And then all of a sudden we kind of get awoken, alarmed by how well they played yesterday. Was that just one good day for SPG? Because, you know, just to put it Snapdragon lo chustuna Snapdragon Pro Series lo reflected for SPG coming into this event. Now you have to reverse sweep, and I don't know how you do that going into a mode that you were 3-12 in coming into the event, and in particular on Raid, they're 1-6 on. 1-7 in total after their match yesterday, but they got smoked by Q9. It's not good news whatsoever. I think you touched on that earlier. It definitely feels like they used all of their strengths on the at the beginning, and then after on, they were just nothing. They got emptied. They got no more strength to fight back. And on the opposite end, you've got Godlike, who has been, of course, super consistent across the entirety of the region. They were super good and solid in the pre-tournament screens against others, but now here tonight. Degree nunchi adi alwatu ayindi. So here we go. It's going to have to be a reverse sweep for Standpoint. Otherwise, Godlike will find themselves moving on to tomorrow. They can maybe do it in 3-0-4. Over raid control. One of the things to note is that in the past, Chinese teams on raid control prefer to get all the kills more than playing around the zone. So can Standpoint kind of change that narrative? So far, so good. Second tick of progress locked for the offense. Point look conceded to them. Godlike going to back off and default to playing a hard defense. point look good. Ye capture appude. So far, kill advantage in favor of SPG.
SPG who has just Nice. captured A. That's Nice, good to be play. done over there. Why, you may ask? Fast. Godlike was just taken, man. I don't care about it. Let me show you how to defend now over on Bravo. That is so fast, bro. Chala fast ga preventing them from pushing capture. who are on Godlike spawn pretty much in here. ఇప్పుడు అన్ని క్యాంపింగ్ ఇప్పుడు We'll find that kill. Neutrino died. Prevail and Aviz answer immediately against that aggression. And although the idea was interesting, they just closed that door so strong on the side of Godlike that SPG didn't even know what was going on. The understanding what a from fire, Godlike bro. in this moment is absolutely brilliant. You give up A, and by doing so, you also know that you're possibly giving up a spawn trap, so you have to keep players over towards Laundry to make sure they can deal with standpoint moving around the back. Nice. But look at number 4, Nice, Blue. nice. Abiz is playing inside the offensive garage, and it's going to force Standpoint to have to spawn over towards AC. So they have to take the longest route known to man Abiz got to snipe get over to partner. B, and Abiz is just farming and spawn. So spawn cam Straight on చేశారు spawn అబీస్. shot. Come on now. Finally, they take him down, but I still feel like it's too late. Already a minute and a half has passed since we saw that control objective in favor of SPG, who are just attempting to somehow get 11 and inside of 16, Bravo. good play. But Godlike constantly says no to that. Bro, wall bang పడిద్దా? For Prevail, who పడదు continues కదా to రెడ్ రూమ్. control రెడ్ రూమ్ లో inside of ఫెనిక్ తో Laundry, of Red Room in here. ఫెనిక్ తో వాల్ బ్యాంగ్ ఎందుకు పడింది రెడ్ రూమ్ ఉన్నాడు చూడు ప్రెవిల్ బ్యాక్ సైడ్ ఇక్కడ ఈ రూమ్ లో స్నైపర్ తో every single move to not only what they do but what the opponents have to do. Yeah, 9v12 though, a breakthrough for Standpoint. They get a couple of clean kills. Now they're on for B. First tick of progress looks like it's going to be a lock. Couple of streaks being spent. But that's only a mere inconvenience here for Standpoint. Holding tall on top of this B zone. Retake now required for Godlike. Got to find a way to get in. It's the third tick of progress starting to be earned. Have to find a way to clear this. The lives are good. Can't make it uncontested. Suwon by himself. He gets the kill. Can he control the zone? అయిపోయింది ఇంకొంచెం ఇంకొకడే ఉంది నైస్ లాస్ట్ లో 2v6 Depletion looks good. And his last player for SPG can't quite get గిల్లిచే వాళ్ళు బ్రో. SPG nearly stole the round away by getting the full capture. Valiant effort, great strategy. Good play bro. At the బాగా end, ఆడారు bro, బాగా ఆడారు bro. and SPG Really need good to play, bro. figure out a way to start strong and follow through with బాగా it. push You చేశారు. cannot always be playing to try to come back from an awful situation. There it almost happened. It almost happened on Hardpoint. Can they do it to begin సో with? ప్రెడిటర్స్ కూడా చూసావా Last 3 lives. కోస్ట్రిక్స్ కూడా కరెక్ట్ గా స్టార్ట్ అయ్యే టైం కూడా వాడుతున్నారు మళ్ళీ ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వాడకుండా టైం కి With a war machine and the hunter killer drone will hunt them down. SPG not too far behind as they continue to defend. But it's not going to be a problem with Abyss doing play like that. Yeah, very clean from Abiz. It wasn't a full stack for the side of Godlike after Neutrino literally kicked the door down at B. War Machine allowing them an entry, but the follow-up kills really clean, and now Learn getting to work with it later. మిస్ అయిపోయింది అనుకున్నా. Nice shot from Learn. Abiz follows up with a double of his own, and that will be enough for the B zone. Nice shot, bro. Playing 17. And Nice SPG shot, bro. Nice has to shot, rotate bro. back, try to get an A defense, but the problem here is you already have players at mid. You've got Prevail with equalizers in your spawn, and this could get real messy real quick. In here, Prevail with the push, with the equalizer. We'll try to spawn trap there. Bird has nothing to do it against that double kill now for Prevail. 3 in total with the equalizer. Goes for the fourth one. Nice. We'll say no to that, but look at that kill differential now being 7 in favor of Godlike. Plenty of time to play with. Here's Strunks once again trying to aim for that spawn trap in here. Can he do it though? It's going to be problematic, but not impossible at a distance. There's Suwon who once again shuts that down. A key player inside of the kitchen, but the lives remain to be in favor of Godlike here. So much liberty here for Godlike to play around. You can continue to try to play for spawn traps. You can try to force the hand of the defense to deal with this A push. They don't have a lot of lives to do so. Essentially at this point, oh my god, bro. Oh, good take, bro. Good take. Time's able to get one with that. A late nade from Prevail does essentially confirm his own trade. Guagua in the offensive spawn also creates a bit of a problem with the claw out. The bees, with the knife. Oh, nice shot, bro. Face, son. Now the focus can start to move over 10v3, and there just are not enough lives remaining for 55 seconds of defense here for Standpoint. Bird's even calling in a Purifier.
They would have to do some major damage that we've never seen before if they were to really reduce this life cap, because there's still so much clock for Godlike to play with. We were warned before Godlike was on a spree, and they sure are. Ladies and gentlemen, as Bird falls to the ground, and Chuan is the only hope alive in a 1v7. There's close to nothing that can be done. Godlike continues to pretty safely capture this objective. God, gravity spikes. Out of distance, Strux manages to survive. And with the kill out of distance, that sniper shot. Yes, they try to make it close, man, but I don't love the call of those final operators at all. Gravity spike knowing that you have to win not one but two offenses, you're going to throw a gravity burst, it's going to go 1v6. Don't love the idea of it, and that is a major tool out of the hands of Standpoint, now having to kind of do what I call the Omega reverse sweep. They have to get the mini reverse sweep here in the control, plus the full reverse sweep in the series, and Neutrino's earned his second war machine in 2 rounds. Good war mission. Standpoint's still able to get footing on towards me, but you can just kind of feel the wind is favoring the sail right now. Even though SPG do put together a really strong break off, this should lead SPG to China na. It definitely should be. And what the frick? SPG China team. We had a different situation to what we saw in round number 1. China team ila aartunda. Agade total vastindi. Inka so this time around they do not 5-stack on the game. They are like, all right, China team idi nijangane. Inka manchi team lu unnai. China OP unnadu. We want to translate Garena team capture onto the next hill. OP team undi. Omega వాళ్ళు qualify అవ్వలేకపోయారు పాపం. Omega team qualify అవ్వలా. What they like to do. వాళ్ళు బాగా ఆడతారు. What even is that? Trunks? Spawn trap చేసే Trunks. It's the Zim Omega spawn trap. Wow. They got him spawning in gym. I didn't even know that was possible. It is. It happened last year. Spawn trap, Shout out Zim. I know you're watching, brother. I know all the people in the spawn have a cheeky smile. 16 but the thing about it is, that strategy worked out for kills, but it didn't help them win the round. Will that change here in 2023? Godlike with the front line set up over towards A. Next till Mogul attaragu. Yav spawn game chettara chuddam. Couple of tools still available for them to try to crack the code. This comes down to can they find the elimination. Samita undiddi kada. Entadi adi mal taladalle vollu vastarani edo something edo Samita. Boy is he ever only gets Entadi adi but still the trades are good. And now Godlike just have to kill off 9 lives or a minute 5 in the clock. They go. And if they want to, they can just use the 2 operators that they have available. That's going to be the equalizer coming down from Prevail, who is now going to be spotting 2 different enemies at once. Finds the first kill, goes for the second, takes it like it's nothing, immediately pushes for more. There's no way to prevent what's coming. Only 4 gameplay same alage undi. Gameplay chinna teams tho gelavadam endi bro nijangane. Prevail will continue to have equalizer for a few more seconds, and at a distance there's also another one that was used on the learns. కాకపోతే ఇండియా మనం ఒప్పుకోవాలి. కాకపోతే ఇండియా అంటే ఇండియా మంది కాబట్టి ఓకే. కాకపోతే పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఉండాలి కదా బ్రో. మొక్క దగ్గరే పెర్ఫార్మెన్స్ ఉంటే అలాగా మిగతా టీమ్స్ కూడా మిగతా టీమ్స్ దగ్గర ఉండాలి కదా. అవునా కదా? అది చెప్పేది. నైస్ 3-0 నేను నెక్స్ట్ వస్తారు ఆగండి. మిగతా వీళ్ళు కన్నా బాగా ఆడేవాళ్ళు ఉన్నారు తెలుసా? గాడ్ లైక్ కన్నా బాగా ఆడేవాళ్ళు ఉన్నారు ఇండియాలో. We were kind of flirting around the storyline. వాళ్ళు రాకుండా వెళ్ళేవాళ్ళు. just having a bad day. I don't care. You put anyone on the stage versus the Godlike team today, and they're going to sweat or get beat down in similar fashion. ఏ టీం గెలిస్తే అట్టే కంట్రీ మ్యూజిక్ వేస్తున్నట్టున్నాడు. Godlike continues to have India on its shoulders, pushing it an extra step. They've at least secured top 4. చూసావు మావా, నీకు ఇప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది చెప్పు? గాడ్ లైక్ ఎస్పీజీ రెండు టీమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి? నేను చెప్పింది జోగి లాగా ఆడారా లేదంటే బాగా ఆడారా అంటావా?
But in here today, although Vitaly ఏదో స్టార్టింగ్ మనోళ్ళు హార్డ్ పాయింట్ ఎటమంటం చేసినట్టు వాళ్ళు ఏదో ముందుకు వచ్చింది కానీ స్టార్టింగ్ నుంచే గట్టి కొడుతుంటే వాళ్ళు కనీసం పట్టుకోపోయి ఉండే సగం కూడా రీచ్ అయ్యేటోళ్ళు కాదు. హార్డ్ పాయింట్ హార్డ్ పాయింట్ స్నైప్ బాగా పడింది. ఈ స్నైప్ బాగా పడింది బ్రో. ఇదేది స్పాన్ క్యాంప్. Oh yeah, big time. It's just again, I have to just sit there and say like, God, bye bye. Performance would have done well versus anybody. Yeah, anybody. That was really good hard point until it wasn't there at the end for a little bit. But we'll kind of forget that. For the first 80% of the map, the hard point was perfect from Godlike. The search and destroy was as dominant as we've ever seen on firing range on both sides of the map. And then a 3-0 on raid where they're making great decisions. They get the Zim spawn trap off. It works out perfectly for them to kind of reduce the life leads, put a lot of pressure on SPG. And I just look at the kill. I mean, nearly 20 across the board for just about everybody. Nobody goes negative. It's just, it's really clicking on all levels for me right now. SPG and ma andru minus lone unnaru. We had the extra time before this match to do the additional analysis. Gods like కూడా లాస్ట్ 2 మ్యాచ్లు గెలిచి టాప్ 8 కి వచ్చారు. ఈ రోజు ఆడుతున్నారు. లాస్ట్ 3 మ్యాచ్లు అనుకుంటా గెలిచింది. అది కూడా చిన్న టీమ్స్ తోనే గెలిచారులే. వాళ్ళు ఇచ్చిన అకౌంట్లతోనే ఆడాలా? మన అకౌంట్ పనిచేయవా? మన అకౌంట్లదే. Did you see the zoom in? The intensity in the eyes at the end, the celebration coming out of Godlike? వాళ్ళు ఇచ్చిన అకౌంట్ తోనా? Pure elation. ఫోన్ అయితే వాళ్ళే అకౌంట్ లో మనీయే కదా. అదే డౌట్ వచ్చింది. నేను లెజెండరీ గన్లు ఇన్ని కొనుక్కున్న తర్వాత వాళ్ళ అకౌంట్ లో ఆడడం ఏంటా అని. దుల్లే ఆడికి రా పట్టుకుపోతున్నారు. ఆడ పెట్టండి రే ఇద్దరు వెళ్ళేటప్పుడు దుల్లు కూడా పట్టుకుపోతున్నారు వీళ్ళు. It says a lot about their fluidity across every single mode. It's not just on what they played kind of one-dimensionally yesterday. They look prepped and ready to chase the championship. What a team and group gave Godlike a true chance of making it onto the next day. And I was not expecting it to be that way. I said it at the beginning, I thought of 3-1. And even the games that they won, I thought it was going to be sort of closed. That was not what we saw whatsoever. We saw them completely prepped. Next Q9 వస్తుంది. Sniping చూద్దాం. Game modes, they had a plan that constantly adapted to what SPG tried to do. We saw them on control. They strategized what to do if they lose an objective. And quote-unquote lose, because they just gave it away for free. And it wasn't just you guys. I was talking to Proper in the back as well. He also thought it was going to be a 3-1. Still in favor of Godlike. But that means it's time for us to also check in with Tom. I want to hear how Godlike feels after now securing their spot, continuing this run. Thank you so much. I'm here with the Bees, and I mean, you heard it. How do you feel after doing that? I mean, I feel amazing after defeating such a strong team, and now we are in the top 4. We are finally seeing our path, and we can finally see the trophy come to us. Well, we've watched the Indian subcontinent step up and up and up and up, and you guys, you didn't just win, you dominated. Why are you so strong today, dude? I feel there's a hunger. We haven't performed that well in the previous World Cup, but this time there was a hunger that we have to go there, we have to prove ourselves, we have to dominate every team there, and we have to lift that trophy. You're absolutely doing it, and I think the fans at home know it and they see it. Is there anything you'd like to say to the people at home? Because I know, I've seen it in chat. Everyone is loud for you guys. Let them know. I would just like to say, guys, हमको support करते रहो. हम बहुत आगे आ चुके हैं और हम अपने ट्रॉफी उठाने वाले हैं. Keep supporting us, guys. Keep supporting us. Okay. ఎన్ని టీమ్స్ తో ఆడాడు గాడ్ లైక్ అనేవాడు. పేపర్స్ ఈ స్పోర్ట్స్ తో ఆడాడు. దాని తర్వాత SPG ఎలిమినేటెడా? ఓ ఏసే మార్క్ ఏసేసే. It's time to X another logo off of our graffiti wall right now. Unfortunately, send off ani fantastic run out of them. నిజంగా అలా చేస్తాం మన ఇండియన్స్ లో ఇండియాకి. మనోళ్ళకి కొత్తలో కాదు. తర్ర అని కాలుతూ ఉండిద్ది. Extra it factor that they just have right now. Hopefully that serves them well tomorrow as well. Everyone should be on notice. The thing about it is, you're going to have to go through what we saw, and it's just like, how the teams they hadn't played yet this weekend. You know, they come in with a certain kind of
vulnerability to being in the India sub-region, which we didn't know how good that region was going to be in total because of years past, but for them to come out and put up that kind of a showing versus an SPG team that I was very wrong about yesterday, and they looked like they were going to be one of the major contenders as China was really elevated with all three teams. I would have a hard time sitting down and trying to figure out how to play that godlike team after that performance. Absolutely, I would be scared in a way, and because of that, let's take a quick update onto the brackets. What has happened so far? The finals allowed back 3-0s. First in favor of Luminosity over Kagendra, then SPG could not be enough against Godlike's performance. These two will see each other next Q9 versus Powerhouse, Tribe versus I gotta Wolves. say that I'm excited. నీ సజెషన్ ఏంటి Yeah, we've seen some really strong performances so far. Flawless performances out of some of our teams. Very, very impressive. Q9 వచ్చింది, ఇంకోటి ట్రైబ్ వుల్ఫ్స్, అది టఫ్ అది తెలుసు. నిన్న ట్రైబ్ లూమినిసిటీ ఆడినప్పుడు ఎల్జీతో ఆడినప్పుడు ఎల్జీ ఊడిపోయింది ఫస్ట్ మ్యాచ్. ఇక్కడ అమ్మ ట్రైబుల్ చాలా గట్టిగా ఆడుతున్నారు అనుకున్న హార్డ్ పాయింట్. నెక్స్ట్ ఎస్ఎన్డి కూడా అలాగే ఆడారు ఇంచుమించు ఓవర్ టైంలో, కానీ ఊడిపోయారు. నెక్స్ట్ పూర్తిగా వాళ్ళు ఇదైపోయారు, దాన్ని ఏమంటారు, లూజ్ అవుట్ అయిపోయారు మొత్తం అంతా. ఎలా పడితే అలా ఆడేశారు లాస్ట్ కంట్రోల్ అయితే. నాకు అర్థమైంది, నేను చూసినప్పుడైతే నాకు అదే అర్థమైంది. ఇంద్రబాబు ఇలా ఆడుతున్నారు అనుకున్నా. ఒక్క నిమిషం అన్నా, చెప్పన్నా వచ్చారా? Dragon Pro Series powered by Samsung Galaxy is brought to you by Snapdragon Elite Gaming, Samsung Galaxy S23 Ultra, Monster Energy, DHL, and the United States Air Force.
All right, everybody, welcome back to the Snapdragon Pro Series live from DreamHack Atlanta, where we are halfway through our Call of Duty Mobile World Championship competition. It feels like it's flying by, and that's because it is. We just saw two back-to-back 3-0 beautiful performances out of our teams. LG, Godlike, moving through the bracket. You didn't get a chance to talk about it. We were talking about it in the green room, so I want you to hype up Godlike a little bit here. I feel like a proud uncle watching Godlike being able to showcase on the main stage. Again, you go back to Worlds 22 last year in Raleigh. No performance was even close to what we're seeing today. They have broken past their previous threshold. Now they're past top 8, in towards top 4. What? That is insane. Nobody had India doing this well this tournament. Come on. And we talked about it at the beginning of the show too, Gil. It's all about new regional dominance. Everyone's coming for NA. Everyone is coming for NA. Godlike will sure get a shot tomorrow, but today you said it yourself, are only halfway through, and I am hyped. Are we to expect any more upsets today? Question mark. Probably. I love that. I'm here for a good storyline, okay? We said it before the break. We've got another match coming up right around the corner. Match number 3 today is between Q9 and Powerhouse. This is gonna be another good one. I mean, you feel like that it will continuously be a good one, especially when we were looking at the beginning of the day. We had the 2 NA teams versus the conglomerate that was the East. There was only one team that was kind of breaking up the monotony of all the teams that were at CDFI, and that was Godlike. So Q9 versus Powerhouse. This is a matchup that we have seen a handful of times over the past calendar year, and most recently was at CD. హలో ఉన్నారా? ఎవరెవరు ఉన్నారు? CDFI, it did go all 5 maps, though Q9 did come out on top. That's right. Hello. Mic off చేశాడా? Sorry, they did get on top of the ఆర్డర్ వచ్చింది opponents, తిందాం and ఇలా. it's gonna be interesting to see if they can do it once again here against Powerhouse. That yesterday they did it. Yes, they got here, but it wasn't necessarily that clean the way they played. I feel like there was quite a few situations where they struggled a bit against their opponents. While on the other hand, you got Q9 that the only team that they struggled against was their counterpart from China and historical rivals, Wolves. All right, well, we'll have to see what happens in match number 3, but you know how it goes. New match means new epic kickoff. Tom, you ready for this one? Started. Cold and calculated. This team's attention to detail has earned themselves #1 in their highly competitive region. Consistency, meticulousness. వస్తుంది Q9 ఈడే కొట్టింది లాస్ట్ లీడ్ చూసావా? వాడే కొట్టింది అనుకుంటా. 43 కిల్స్ నియాన్ అంటే ఆడే నియాన్. Oling, Shingon, Sun, Maochi, Youngie. లాలీపాప్ చేశాడు ఈడు. One more time, Q9. Men, take your seats. వెళ్ళిపోయారా మామా? రాస్తున్నట్టుంది. అదేలే. సరే మరి ఉంటావా వెళ్తావా నువ్వు కూడా చూస్తావా? With players representing Singapore, the Philippines, and Malaysia, a team that fits their name, Powerhouse. ఇది ఫ్రీ డెలివరీ ఎవరికి చేయరు యాక్చువల్ గా, మనకు తప్ప. ఉండేది హైదరాబాదేగా, నిజామాబాద్. ఓకే. All right, y'all, take your seats. Teams are ready. I know you are. Let's play some Call of Duty. All right, our players are out on the stage getting themselves ready for this matchup. So let's start deep diving. I want to start things off with talking about Q9.
Q9's Only road stream yesterday now. saw them losing Streaming just a కాకుండా single series. It streaming went అని తెలుసు కదా నాకు. and as Gilla had already alluded to, it was none other than their Chinese counterpart facing off against Wolves. Again, బాగా when it పిచ్చి comes down to పట్టేసింది just నాకు losing maps, నిజం when చెప్పాలంటే you're కాల్ ఆఫ్ looking డ్యూటీ at this Q9 club ఉద్యోగం roster, మానేసి మరీ a ఆ lot of చూస్తూనే super ఆడుతున్నానంటే seasons నువ్వే both అర్థం against చేసుకో అంత and పిచ్చి for Wolves. పట్టేసిందో So నాకు I think that you have some POD to look at here if పిచ్చి you're పట్టి Powerhouse దిగింది and trying to rectify అందుకో what's తెలియదు. happening at CDFI. It's going to be interesting how the side of Q9 plays. Yet again, another team from Garena. We've seen them, you said it, they've won in the past, but we've already seen that that story can change and already did, for example, within India and the side of China with SPG, right? So, I mean, to see how that's going to work out for the Q9 team as we begin to see these beautiful shots here over on the vault. You do not have permission to speak in this channel. Getting a look at our players here as we walk through some of the fun they get to have before they even came into this weekend. Hopefully that'll continue for them here. You know, that's the goal for everyone. Moving on to championship Sunday. And the cash, they are hoping goes in their pocket. చూసేది కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ మొబైల్ ఈస్పోర్ట్స్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ లో చూస్తున్నావు స్నాప్డ్రాగన్ అని ఉందా దేంట్లో చూస్తున్నావు లైవ్ Maybe also staff that'll understand this. What's inside the box? Wuling, Jinan, Sun, Malky, and Yang. నీకు లింక్ పెట్టమన్నా There's one thing పెట్టాగా నీకు లింక్ you and I got to see yesterday, Gil, is that any one of these 5 players can pop up. స్నాప్డ్రాగన్ లో Specifically that player in the middle, Sun ఈ స్పోర్ట్స్ లో కొంచెం ల్యాగ్ ఉంది I've talked about ల్యాగ్ అనిపించి యాడ్ లో నీ స్నాప్డ్రాగన్ లో బొక్కడాగాడు అవునా ఏమో మరి అయితే నీకు యాడ్లు రావట్లేదా నాకు రావట్లేదు నాకు యాడ్ బ్లాకర్ ఉంది కదా. Well, we got an opportunity, obviously, to also speak with Q9 heading into this event. And we ఒక్క wanted నిమిషం to బావ hear నేను your మళ్ళీ thoughts on వస్తా. how the whole competition was going to go and where they thought they would place. So let's check it out. ఇది కూడా అదే నా చైనీస్ బ్యాచ్ 我觉得对我和我的阵容来说，这次参加 CODM 的世界锦标赛意义重大。వాళ్ళే ఎక్కువ ఉంటారా ప్రతి రౌండ్ కొంటారా వాళ్ళ టీం ఒకటి చైనీస్ 是我们非常渴望的。然后我们在美国比赛的时候，我们也会想到远在大洋彼岸的来自跟我们国家的同胞的观众在努力的支持我们，这也会给我们非常大的动力，所以我们会保持着这个热情和冲劲打下去的。没有感觉这次来到世界舞台上其实很兴奋吧。欧林、尚、猫奇、西安，因为我觉得我的队友都是最好的、最棒的。玩过的，我感觉可能因为内资吧，可能这么内资的因素，其实有时候我们也挺畏惧对面的，就是因为都是内资。因为他是北美赛区的冠军嘛，都特别跟他。谢谢大家的支持，然后我们一定符合大家的希望，把这个冠军带回去。 All right, I think that might have been one of my favorite things we've seen out of some of these interviews so far. Q9 saying that they really want to go up against LG in the championship because best team, strongest original, want to be the best. So in order to be the best, you have to beat the best. That mentality is so great. I mean, it really does kind of put a sentiment in a completely different language on the giant target that is on LG's back, right? I mean, again, you are the #1 team globally, especially for a lot of the players are the defending champions. You come for the king, you best not miss. Absolutely, and obviously we're looking at them now up here on the stage. Going up against Q9, it is Powerhouse. Let's talk about them a little bit. Absolutely, this team from Garena that surprised a lot of people yesterday by how they managed to sneak in to the #2. Will be facing up against the top 1, top 2, depending on how you see it for China. This team Powerhouse have yet another shot against one of the big teams out there. On that interview we saw how Q9 specifically want to go after the side of LG on the grand finals, but I'm sure that the side of Powerhouse also are looking to take a big hit on those big sharp Bingo, Incendio, 6 fingers ఆడేస్తాడు and Irfan.
Some of these are sounding like Harry Potter spells, I swear. But nonetheless, triggers ఉంటాయేమో H23 కి it's impossible to. We saw how emotional the Garena casters were ఎవడో even on వాడతాడేమో social స్ట్రీమర్ media this morning to be able to see the representation, not just for one Garena team, but both of them making it in towards top 8. A lot still to do. Again, retribution on the line for H23 వాడింది కదా లైక్ మొన్న గ్రాఫిక్స్ బాగుంది కదా Well, we got an opportunity to talk with Powerhouse before the competition and chat with them about just how much it means to be competing in the World Championship here this weekend. I feel proud to represent my country in stage 5 because we will be going up against everyone in the world. I'm representing Singapore, but my team consists of almost every country in the region. We have Singapore, Malaysia, Philippines, and Indonesia. We're the only team with almost the entire Southeast Asia in the team. This year, every team will be ready for it. I decided to join Powerhouse because I saw an opportunity in this team, championship mindset. This year, we are more prepared for the West team compared to the last year. The West team will be more because they win for the 2 year in a row. I hope they don't let their guard down. Their play style is very different from the Southeast Asian play style. నేను పవర్ హౌస్ అనుకుంటున్నా Match their play style 50-50 ఛాన్స్ అనిపిస్తుంది stream them when we are at home because it's on different servers. But I would say this year Southeast Asia would like to prove things different. Every team is ready for the weather, ready for the home ground difference, and we're set to win because we have more LAN tournament experience than the West. ఇద్దరి పందెం ₹100. You know, they kind of echoed a lot of the sentiments that you've been saying here on the desk proper. One, they play against each other in these slots, they don't get an opportunity to scrimmage against the West. They've got more LAN experience. When it comes down to these Eastern teams, they've been playing LANs since ఇద్దరు మిడిల్ క్లాస్ మళ్ళీ బట్టల్లో వచ్చేసినాయేమో ఆడి ఆడి స్ట్రెస్ అది కవర్ చేసి బాగానే వాళ్ళందరూ విగ్లేమో విగ్లు అని తెలియదు కాకపోతే విగ్లు పెట్టుకున్నా అలా ఉంటాయి అలా విగ్లు పెట్టుకున్నా తెలియదు విగ్లని అంత బాగా ఉంటాయి అంత బాగా సెట్ అవుతాయి ఒక వీడియోలో ఏదో పెట్టుకుంటాడు చూసావా టింగ్ 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 అని విగ్లు మారుస్తుంటాడు ఒక వీడియోలో పెట్టుకున్నప్పుడు ఆయన తేడా తెలుస్తుంది అసలు విగ్ అని ఆ టైప్ లో వీళ్ళు కూడా We talked a lot about how different scenarios could be a potential good outcome for Godlike here between Q9 and Powerhouse. I was looking to find a way to maybe beat those మనం picks చెప్పలేం ఏది విగ్ ఏది ఒరిజినల్ the అనేది Garena వాళ్ళ టైప్ team. అన్నమాట But వీళ్ళందరూ I'm just not that sure this time around. I feel like overall Q9 is not only a good team but a super solid squad to go against. And in here tonight, మరి అసలు అక్కడ లేడీ బాయ్స్ ఉంటారు ఐ మీన్ ట్రాన్స్జెండర్స్ మన భాషలో చెప్పాలంటే ఎంత అందంగా ఉంటారంటే అమ్మాయిలు కూడా పనికిరారు తెలుసా అంత ఇదిగా ఉంటారు వాళ్ళు కింద చేయి పెట్టి చూడడం తప్ప చేసేది ఏమి ఉండదు అక్కడ అంత దారుణంగా ఉంటారు అంత అందంగా ఉంటారు అమ్మాయిలు కూడా అంత అందంగా ఉంటారు లేదో తెలియదు కానీ ఆ లేడీ బాయ్స్ అందరూ అంత అందంగా ఉంటారు బ్రో బ్యాంకాక్ లో ఒకళ్ళు ఆ చైనాలో ఒకళ్ళు ఓ జాకీ జాన్ సినిమాలో రష్ అవర్ మూవీలో రష్ అవర్ 3లోనో 2లోనో వాడిని తీసుకెళ్తారు చూసావా జాక్ బ్లేక్ గారిని ఒక ఇంటికి తీసుకెళ్తారు చుట్టుపక్కల అందరూ అమ్మాయిలా ఉంటారు సెలెక్ట్ చేసుకోమంటాడు వీడియో కూడా వైరల్ అయ్యింది అక్కడ అలాగే ఉండిద్ది చైనాలో అయితే చైనాలో బ్యాంకాక్ లో ఏరుకోవడమే నువ్వు కూరగాయలు ఏరుకున్నట్టు ఏరుకోవడమే ఫ్రీ తేరగా పుడుకున్నారు ఫ్రీ అని డబ్బులు Meltdown. That is a great start over there. సరే మనకేమీ ఏనక్కర్లేదు the middle or potential middle of the best of 5 would be control on the ఏదైనా కానీ touched on earlier.
Moving on ఏరుకోవడం కూరగాయలు ఏరుకున్నట్టు ఏరుకోవడం అమ్మాయిలు Game 5 of Search and Destroy on slums. I gotta say that I don't dislike this అంతా ఇది అంటే బ్యాచిలర్ తెలుస్తే అలాంటి పెళ్ళైన నాన్ వేసిన కంటే పెద్ద ఇది నువ్వు ఎన్ని దేశాలకు పోయి ఆటలాడినావు ఆ ఎడిటింగ్ పేరు మీద ఎవరికి తెలుసు పొద్దునంత వరకు నైట్ అంతా ఖాళీగా మరి ఏం చేస్తాం So it's kind of like the picking of the two evils if you are Powerhouse as far as your vetoes are concerned. You have to allow the takeoff to come through. Speaking is an Eastern classic, but this is probably the best way to possibly draft for yourself if you are Powerhouse. Live lo unnam chappukodu Go your way quite swimmingly. I think this is going to be a really exciting third match of the day. Hopefully everybody at home is ready to get into this one as well. If you're hanging out in chat or if you're even here in the audience and you're on Publish your phone, live. make sure you hop on in there and let us know who is going to be taking this one, which team moves on to tomorrow to compete potentially in that World Championship, and which team's journey might end here. It's definitely going to be an exciting back and forth because both of these teams want to be fighting for PHR ki the advanced map ide that we get to see all the time here on stage, and of course that $1 million prize pool. The versus screen comes through. Our players are locked in and loaded. ఎందుకంటే ఫెనికల్ కదా కొంచెం కష్టం. This one's going to be exciting. Thank you so much, Glitter. We'll get all of your thoughts after this best of 5. Has the potential to be an absolute doozy, if you ask me. This takeoff hardpoint is going to be interesting for a lot of different reasons, of course. Through all of Stage 4, for this Q9 Club roster, they went 1-5. But all throughout yesterday, it was reverse day for them, Gil. They did not. It's going to be the same. I am not sure. I definitely feel like it could go that way, but we shall see. As far as I'm concerned, this game of Q9 starts off with the right champion by the hands of Irfan. Wow, we are going to get to see yet another chopper, this time by the hands of, I think it was Shinan from Q9 over there using it, so that's going to be interesting. We know that here specifically on takeoff, there's plenty of different angles that at a distance you try to cover your allies over on P1, and even on P2 you just try to spray your enemies out of that place. Don't need all the cover in the world. If you have a wall of bullets, you have to try to mosey your way through. Pretty convincing kill feed for Powerhouse as we're still doing the tango here on P1. About 5 seconds left to gain here if you are Powerhouse International, and they will be getting all to 12 at the end of P1. They also have the rotation towards new, so you got to be careful here if you are Q9. This is what they were able to do quite wonderfully yesterday in best of 3. They always have all the setups in the world, but their break potential was definitely something that they could write home about. Shout out. He's able to find himself a handful of kills, but Sun, Jinan at least answered back with trying to get in towards the middle to break up the spawns was at least Jinan for a small time. And Bingo taking himself out of commission. It's only going to help out the affair for Q9 Club to break on in for some time. Now, I do gotta say it. I see quite a shocking stat on the side of Powerhouse, and is the fact that they're getting plenty of kills. Struggling when it came down to the kill department. In here today, they start off fresh, they start off good, and that really showed up on number 1. Now, number 2, they do struggle here a little bit, but as I say that, they managed to somehow take the opponents out for a few extra seconds. There's only 10 left, and they are now beginning to try to rotate onto the next hill. The first one inside is going to be Incendio, unfortunately enough, because they try to contest what was like 5 seconds on P2. They lose complete control over the map. I'm not too sure what happened over there, because like I mentioned, Powerhouse had the spawns, had the opportunity to start Operation P3. They opted to try to push forward what was nearly no time, and because of that, they lost the opportunity to be with things under control. Amalki is frying right now. Already called in that pressure missile, calls out the Sparrow, it completely shuts down the War Machine efforts for Powerhouse International. Again, as you were talking about, Gil, trying to rectify the issue, trying to Phantom వచ్చాడు ప్రమోద్ కొట్టాడు Phantom చచ్చిపోయాడు ప్రమోద్ నిలిచాడు ప్రమోద్ హార్డ్ పాయింట్ పట్టుకున్నాడు అలానే కూర్చున్నాడు ఆడికి తిరుగుతాడు ఎవడొస్తలేడు చూస్తా ఉన్నాడు ప్రమోద్ Phantom వస్తా ఉన్నాడు గ్రెనేడ్ పట్టుకున్నాడు ఇదేనా ఇంకా ఇంగ్లీష్ లో అంతే మరి క్రికెట్ కామెంటరీ మరి క్రికెట్ లో కూడా అలాగే ఉండిద్దిగా క్రికెట్ కామెంటరీ చూస్తే అంతే మరి అది కూడా అంతే
మనకి ఇంగ్లీష్ మనకి మంది రాందల్లో మనకి గొప్పే మనకి. అవునా కదా, మనకి ఏది రాదు అది గొప్పే. Yes, the utility is still there on a few players on the side of Powerhouse, but let's see how much value they take off of him. Son there against the push and finds that kill. Young is gonna help him. గేమ్ ప్లే మటుకు భలే ఉంటుంది మా ప్రతి ఒక్కరిది. స్పానింగ్ గానీ రొటేషన్ గానీ చూడు ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు కమ్యూనికేషన్ చూసావా అనుకొచ్చారంటే అసలు ఎలా టర్న్ అయ్యారు సూపర్ గా ఇద్దరు చచ్చిపోగానే. అదే కదా across the end of the first set of hard points, but cannot get back in for the scrap time. Spawns were flipped here for a moment if you are looking at it from Powerhouse's perspective, and it might be able to give them the reinforcements that they require to get on in towards the hill. Shadow pulls out the Sparrow to find 4 in a row. It's going to be good enough for get themselves some scrap time. అమ్మో ఫెనిక్ నిజంగా ఈ ఫెనిక్ నెర్ఫో బఫ్ ఏదో అంటారు కదా, దాన్ని చేస్తే బాగుండు. ఫెనిక్ గేమ్ ప్లే 2 ఏళ్ళ నుంచి ఇదే ఫెనిక్. ఈ మితిక్ ఎప్పుడైతే రిలీజ్ చేశాడు ఇప్పటి నుంచి ఐరన్ సైడ్ బాగుండడం వల్ల మరి ఇంకా అదే కదా ఐరన్ సైడ్ వల్లే సగం వాడేది ఐరన్ సైడ్ వల్లే అనుకుంటున్నాము నిజం చెప్పాలంటే. ఏమంటావు ప్రాంతం బ్రో, నీ దగ్గర ఉందా ప్రాంతం బ్రో ఇది ఫెనిక్ లెజెండరీ మిథిక్ నీ దగ్గర? బట్టుది కాదు నీ అకౌంట్. నాదన్నట్టే మళ్ళీ నువ్వు నాది అది వేరు చేయకు. ఒకసారి కమిట్ అయితే నా మాట నేనే మాటలేదు, మళ్ళీ వచ్చి నా అకౌంట్ అంటే దెంగే అంటున్నాను డైరెక్ట్. అంతేనా? అంతే మాట ఉండదు మన పాపం బట్ అంటే డబ్బులు పెట్టి ఖర్చు పెట్టి కొనుక్కున్నాడు. అంటే నీకు ఎలా ఫ్రెండ్? నాకు నేను లైవ్ పెడతా అంటే ఒక రోజు వచ్చిండు, బ్రో కెన్ ఐ జాయిన్ అన్నాడు. ఆ జో బాయ్ అన్న వచ్చిండు, బ్రో మీ పేరేం పేరు బ్రో అంటే నా పేరు హరీష్ అంటే హరీష్ గారు బాగున్నారా అన్నాడు. బాగున్నానన్న మీరు ఎక్కడ అని అంటే ఇక్కడ హైదరాబాద్ అని చెప్పిండు. ఫస్ట్ చాలా పద్ధతిగా పరిచయం అయిండు, నేను అయ్యగారు అని చెప్పిండు. నేను కూడా మంచిగా మాట్లాడినా. తర్వాత ఇక రోత తెప్పించిండు. ఏమైంది చెప్పుకోలేనియా పేరుకి అయ్యగారు అంతే. ప్రాంతం పెళ్ళైంది కదా, డీపీలో గ్రూప్ లో ఫోటో పెట్టాడు చూసినావా బట్టగాడు ఒకటి బిర్యానీది. వాడు అన్ని తింటాడు, అన్ని తాగుతాడు, అన్ని నవ్వులుతాడు, అన్ని చేస్తాడు. నువ్వు దేశాలలో ఆటలాడతాడు, కుప్పలలో ఆటలాడతాడు. మరి దారుణమా. సర్లే మ్యాచ్ మంచి రెస్పాన్సిబుల్గా ఉంది. ఎవడు తగ్గట్లేదు. అదే లాస్ట్ 1 సెకండ్ వరకు కూడా పాయింట్ లో ఉండాల్సిందే గమనిస్తే. లాస్ట్ 1 సెకండ్ వరకు పాయింట్ లో ఉండాల్సిందే. ఎవ్రీ సెకండ్ కౌంట్ అంటారు చూసావా. Codm invested here from Skirt, trying to throw everything in the kitchen sink that you just earned in that previous hard point, just to try to get yourself an advantage here at P3. But all it takes is Gene. మనోళ్ళు ఇగో ప్రిఫర్ చేసుకోవచ్చు ఎలాగా ముందుగానే ప్రిఫర్ చేయట్లా. ప్రిఫర్ చేయకుండా వచ్చిన తర్వాత కలుద్దాంలే అనుకుని కూర్చుంటారు, గుండెలో బుల్లెట్లు అయిపోతాయి అన్నట్టు. పోయేదే ఉంది, చిన్న స్లైడ్ చేసి పేక్ చేసి 2-3 బుల్లెట్లు పోతాయి.
ప్రిఫర్ చేస్తాము ఎక్కడ బుల్లెట్లు అయిపోతాయని 100 రౌండ్ మ్యాగ్ పెట్టి ప్రిఫర్ చేస్తాం but they are happy to be playing this game in which they are constantly ahead of the opponents. ఆడు అనుకుంటాడు సరే 30 బుల్లెట్లు కాల్చిండు రీలోడ్ చేస్తాడులే అని అవతలోడు అనుకుంటాడు అది ముందర కూర్చుపోతాడు మూతి పలుకుతాడు చూసే ఈ రోజు మ్యాచ్ లో 2 బుల్లెట్లు తాగాలని ఆక్కిల్ పోతున్నావు నాకు 2 బుల్లెట్లు తాగితే డ్యామేజ్ పెడితే పోతాను కవర్ మీరు చేస్తారన్న నమ్మకం more here under their belt. They get the control through the smoke. Yak is waiting for anyone to even think or dare to walk by by surprise. They're already behind him because of that lack of awareness. Husky Salas got taken down. Powerhouse has 20 seconds to attempt to defend here in this kill. AMP system invested there for Q9. Mama Finny kanta longa. It means that they can try to contest this hill for the last 10 seconds of the second set of hills. వాడాల్సిందే రేపు ఒక And it's మంచి going బిల్డ్ to తీసుకురాము guarantee themselves a little bit of a bigger lead going in towards the third and final set comparatively to what they had in towards the second. It will be 183. కింద నెంబర్ ఉంది చూసావా గ్రావ్ అని చెప్పి గన్ కింద అది రాదంట రాదా అది Last player is in the middle of the map will be Malky, and it's a clean kill feed. ఇంకా కాపీ పేస్ట్ చేయాలా లోడౌట్ లో But it's P1, baby. It's going to be scrappy beyond belief, and that's రాదా going to be great. మరి బాబీ చేస్తాడు బ్రో Maintain their lead. Let's see if they can. బాబీ బిల్డ్ అదే చూస్తాడు Skirted inside of the hill through the smoke. He's got the club, but I highly doubt that he's going to be using it on a situation as complicated as that one is. That is going to be 10 continuous seconds of control. అంటే బాబీ ట్రై చేసి Powerhouse to now get another player in this time. Bingo with the purifier who goes for that kill, gets it before his own death. Powerhouse doing a great job now at overcoming their demons, overcoming their trouble, but they are still behind. They need to do it better in there. Smoke comes heavy, but not enough to actually take them out. Powerhouse, for the first time, I see some sort of light going their way. But what did it cost? You're able to at least cut down the lead. It is now 169 to 188, but you lost the spawns ahead of New. This has been the biggest issue for Powerhouse International. The entire time here on map number 1. You have to try to get these spawns and play ahead of New. RP వాడే యూట్యూబర్ Uling's going to be able to find himself too. Xenon now with the war machine up top, channel being able to YouTube pepper them with an abundance of damage, taking down so many different trophy systems as much as he can try. నాది సిబిఆర్ బిల్డ్ షార్ప్ ఓడదే Just shutting down these very narrow choke points. It means that Incendio has to invest his own war machine just to work their way back in. But the trade game has been so supreme for Q9. Just off of these close spawns, just playing up top of P2, they can simply do no wrong as they rack up more time over 200 points. I feel like this nearly 10 kills here, but haven't been able to actually get inside. Finally do మన దగ్గర ఫోన్లు చచ్చిపోతాయి కదా మామ ఇలా ఆడితే we see the push there from Bingo, who gets executed by Yang. Q9 220, less than 30 seconds away from taking it home. Another kill for Yang. The controller's under their veil. They try to push on the side of Powerhouse. ఇప్పుడు కింద పెట్టి వాడటంకి జైరో వాడితే పనికొస్తదా Finally got a shot at closing that ఆగు మామ పిహెచ్ పవర్ హౌస్ ఊడిపోతుంది రండ్రా రే పాయింట్ లోకి రండ్రా The rotation is not going to be there, but the spawns are not quite bad there for Powerhouse. No, they're not. But again, this is finally them fixing the issue that were the past 2 sets of hard points. They finally have players in the rotation towards 2, trying to find where some of these players are lurking around P4. 2-for-1 trade goes to kill. 187 to 229. It will be Q9 inside of the time first, trying to at least get themselves closer to 250, and they're finding all the kills to boot. Split spawns are currently occurring. Incendio is still working over towards Courtyard, trying to pinch alongside of his PDW 28 kills. just completely shutting them down at the front door. So many kills to speak of. Operators, do you have any? The answer is absolutely not. You have to try to get in the hard way if you are Powerhouse International. The kills just aren't coming through. Last ditch effort to try to get in towards contest 249. No one's there to touch. Q9 strike first in the best of 5. And just like that, Q9 takes it, makes it happen after capitalizing on the mistakes of the opponents and making them always. I don't think we saw more than a single moment of the control over on Powerhouse, and that was on P1 at the very beginning of the game. They were just trying to constantly catch up onto the opponents, but that just never happened. No, it didn't. Again, like that. We were an orchestra that were playing the same verse over and over again for Powerhouse International. How many times were we watching them at least getting the spawns ahead of New?
and then they just completely ఇంకా షార్ప్ గాడు ఫైరింగ్ రేంజ్ లో కొట్టాడు జంప్ షాట్ బ్యాలెన్స్ దగ్గర అసలు ఏం కొట్టాడు తెలుసా బాగా కొట్టాడు అతను బాగా సూపర్ షాట్ అది స్లైడ్ పీక్ చేసి జంప్ చేసి ఇటు పక్కన కొట్టాడు మామ And then having again in the second set, and that's exactly what makes Q9 just so deadly. And what we saw yesterday, they remained flawless on hardpoint on the weekend thus far. You give this team any inch to breathe and a hardpoint, any setup to have for themselves, they'll turn it into a lead. And I mean, you said it perfectly, the way that the side of Powerhouse could have had the control, but try to fight for 15 seconds, get 7 at the expense of losing the opportunity to be there first for the next heal. So with that, 250-187. The victory goes for Q9. I thought, I was hoping to see Powerhouse just try to show some more here on the hard point, because if I'm being honest with you, when it comes down to search and destroy, and then the control, it's gotta be for Q9. It just has to. Okay. You would think so. For Q9, నేనైతే ఒకసారి పాయింట్ స్కిల్స్ వెళ్ళిపోయేలాకైతే ఇంకా క్యాంప్ వేసేస్తా సైడ్ search and destroy has to be I hate to really utilize this pun, but మామకలాగా isn't it? They have spent so much time just being able to perfect their search and destroy, and again, you go back to the last time these two teams had faced off against each other at CDFI, the way that Q9 club were able to beat Powerhouse International, they took both the 2 and the 5. There's one thing that they know for certain, is that their search and destroy will be relatively strong. Many different కొన్ని మ్యాచ్లు సరిగ్గా ఆడలేకపోతా ఎందుకో తెలియట్లా And as for Powerhouse's కొన్ని మంచి ప్లేయర్స్ వచ్చినప్పుడు నీకు కొడతానా that was yesterday. లీడర్ బోర్డ్ పొజిషన్ లో ఉన్న లీడర్ బోర్డ్ లో అందరితో కొన్నిసార్లు అసలు ఆడలేకపోతా But clearly you left it through inside of this best of 5 because you ఎందుకంటే don't want to face them on the మీరు ఎన్ని యూకులు కొట్టుంటారు ప్లేయర్స్ That was the last 2 maps that they lost to versus Q9 across the pond. So you better hope that you had some immediate turnover going into this meltdown if you are Right to prevent complete disaster on the search and destroy. You said it yourself with those both being Express and Tunisia. I feel like a lot of you guys have seen those clips on Twitter from Son with a sniper killing 4 people nearly at a time. It was just insane how he plays with that sniper. స్నైపర్ తో కొట్ట ఈటలతో కొట్ట నార్మల్ గన్స్ తో కొట్ట ఈటలతో అక్కడికి బెస్ట్ కొన్ని టీమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఆడలేకపోతున్నాం మామ పక్కన వాళ్ళ టీం మీద బాగా ఆడతారు మరి దారుణంగా కిల్స్ ఎందుకో తెలియదు ఒకసారి నా టీమ్ లో న్యూట్రినో వచ్చాడు గాడ్ లైక్ లో న్యూట్రినో పక్క టీం కాదు నా టీమ్ లోకే సర్లే వాడితో పాటు బాగానే ఆడతా కదా అనుకుంటే వాడు బాగా ఆడుతున్నా నేను ఆడలేకపోతున్నా ఎదురు మళ్ళీ బాట్స్ how they could potentially take this map number 2 away from Q9. We also played this map a single time yesterday. It was a 7-4 win versus Vitality, which if there's anything we learned off of in our last series, you do not sleep on India. Those guys came to play. Got the graphic on the screen. Verticality as it may be, it is time to get into map number 2. You feel like that Powerhouse, if they want to try to at least take this, really increase their chances to stay alive in this tournament. It's all going to start here. And for all you Garena fans out there, you gotta be cheering on your team. Yes, they have fallen once. Yes, they have a really difficult situation, but doesn't mean that is the end of the world. Here, Maoki gonna find the first blood immediately. He's sniping map gonna be spotted there. Sniper akkade unnaru Sun kuda akkade sniper indulo. Irfan is the one who got that kill, but only one for now. Another kill in favor of Powerhouse. Bomb's gonna be planted though, and the only one snipers are shut up. Or Hosla. Not a whole lot there to be. Or Hosla. He tried to make it happen, but it was really difficult. Lot there to be planted though, and the only one alive there was kill in favor of Powerhouse. Whole lot there to be done. He tried to make it happen, but it was really difficult. Well, if you're new to Call of Duty Mobile and this is your first time watching Meltdown, welcome to the A-Bomb site, where all teams invested a handful of players over there, and it's a bloodbath, to say the least. Q9 strike first. Offensive round to boot via the kills. ఈ మ్యాప్ వచ్చినప్పుడు మనం కూడా ఇలా మనం కూడా గేమ్ ప్లే మనం కూడా మార్చాలి
is very one-dimensional if you are Powerhouse. ఇలా Q9 Club, కంబైన్ not గా ఇద్దరు necessarily ఆడడం expecting it. హెడ్ Now they're గ్లిచెస్ starting to recognize it. మన ఐడియాస్ వాడుతున్నారు వాళ్ళందరూ స్కోప్ ఓపెన్ చేస్తారు డైరెక్ట్ బటన్ కాదు ట్యాప్ టు Something needs ఐడియాస్ to happen from షూట్ the గే side ఉంటుంది of కదా Q9 to break through అంటే that బుల్లెట్ defense. It వెళ్ళకుండా could be the fact that Maoki is trying to go around them while they are actually planting the bomb over on Bravo. Maoki with the opportunity to find the kill over there, going అవునా to 100 రూపాయలు head పోయేటట్టు over ఉన్నాము onto Incendio. A 1-for-1 trade to end up in a 3v3 now. Maoki 2 kills under his belt, going for the third one. Here with the grow at a distance, still 29 bullets left. Owling is the one taking the kill on Bingo at a distance. Their son with the deadly sniper shots. Maoki with yet another kill. Second one this round long. They go for the last player alive, and that's a double. 4 shut up. 1v1 against Son. And although that was, I gotta say, that was really, really well played by the last player alive over on Powerhouse. Son just gotta shut down the party. నువ్వు నవ్వుతాలుగా చెప్పావా సీరియస్ గా చెప్పావా నాకు అది కమలాదిగా చెప్పినట్టు అనిపించింది ఎవరు తీసుకోలేదు ఏంటి Very slow opening coming through from Q9 as far as his offense is concerned. Not a bloodbath over at A, expecting for Powerhouse potentially to try to push through. After all, that is what they tried to offer in the previous one, but Q9 just completely rolling out, left bomb in spawn, so they can't really execute towards the site until that starts to get collected by Uling and then join. Whoa, what is snipe, bro? 2 players over what by A, is snipe, push bro? through. A lot of bait play. There had to have been some utility that was thrown by Malky over by the B bomb side because there's a lot of Powerhouse members that are lurking nearby. You feel like that the execute over towards A is We've had now 3 completely different rounds, one from the other. 1v5, nice. Fortunately enough for Q9, both have gone their way. Let's see what happens on the third interaction. So far, there could be the first blood. కింద వాళ్ళ ఫేస్ క్యామ్లు చూసావు అలా కనిపిస్తున్నాయా వాళ్ళ ఫేస్ అది టెన్షన్ అర్థం కావట్లా బాధ అర్థం కావట్లా వాళ్ళ ఫేసుల్లో ఇందాక మామ చెప్పినట్టు అలాగే ఉంది Why not you, Incendio? There has to be that catalyst, though. When it is Powerhouse, you're down 0-2. Rally behind that. Being able to find 4 eliminations out of the 5. Flashes out. Not going to be able to find a first pick. It is going to be a tussle and a half over by this B-bomb site. All 10 players are here. 1-for-1 trade, at least so far. Not a lot of space provided, but it's all about the trade game. Bingo Incendio able to at least swaver the numbers into Powerhouse's favor. Last alive for Q9. Slides forward and somehow shuts it down. 1v3 They allowed him to cook, and what a way to end that one up with a 3-piece. Wonderful played in favor of Q9, who bring in another 2 rounds lead in their way. Great way to do it, I gotta be honest. చూసామా ఒకసారి ఏకి వెళ్ళి జస్ట్ జలక్కిచ్చి మళ్ళీ ఇటు వచ్చారు really being able to prevent a triple kill so easily going on against them. Now this time around, Q9 once again will brutally push towards being planted, and the first blood comes through. Another pace differential, this time over towards A. Quick plant is able to get them full coverage around this bomb site, and now they're actually setting players onto the outside through the middle of the map. Powerhouse are lacking, thinking that they're just going to run back through the middle of the map. Malky off the pinch is able to find the last 2. These pace swaps that Q9 are constantly throwing at Powerhouse is the reason why absolutely they are just so unpredictable. They have మళ్ళీ గొర్రెల్లాగా మళ్ళీ ఇటే పరిగెత్తుతున్నారయ్యా చూడు how do you పవర్ హౌస్ అరే అటు బాగున్నారు మళ్ళీ అటు ఎందుకు వెళ్తారు అరే గొర్రెలా పరిగెత్తుతున్నారయ్యా మళ్ళీ ఇటు ఏకి వెళ్తారు నెక్స్ట్ చూడు Q9 వాళ్ళు హోల్డ్ చేయట్లా the offensive spawn, and to be candid with you, కాల్చేది పూర్తి కాల్చరా and it does work out. What side is the bomb being planted for? That is the biggest consideration. 3v3. Almost feels like the map has completely flipped at this point, destroying turret systems. What throwables do you still have left? You are Powerhouse to try to clear these corners. There could be players lurking on all these was playing all the way over on the defensive planting wonderfully for the sniper. It's a 5 points split at the half.
shining Landing bright మారిందిగా. as the sun can be. Clutches yet another round in అనుకున్నా their 5-1 lead. Switching ఇదే sides, the side పరిగెత్తుతారని. of Q9 are feeling comfortable here today. They have already Wow, what won a game sniper. 1 and are on their way to try to do exactly the same on game number 2. As they are now on defense, they opted to play quite aggressively, but it might be enough to stop them in their tracks. Sun finds the first blood on Tushen. 1 HP ra, 1 HP bro. Yang not gonna work out. Kills going all over the place. That's gonna be the 3-for-2 trade going in favor actually of Powerhouse. ఇందులో అడ్వాంటేజ్ ఎవరికి డిఫ్యూజింగ్ లేదంటే అటాకింగ్ wavering that in the favor of Powerhouse. I was about to say last time we were in a 1v3, G9 was the last alive. ప్లాంటింగ్ కూడా కదా Find ఆడే all 3 కావాల్సింది kills, but డిఫ్యూజ్ not that చేసుకోనికి time around. It answers back for వీళ్ళకి అవసరం Powerhouse to లేదు open up their offensive round. టీమ్స్ ఈ టీమ్స్ మధ్యలో నేను అడిగేది నార్మల్ గా కాదు. Can they do it again? They have to prevent being on a 6-2 scenario. That would be just awful for them to see. All of you Garena fans have to cheer them on, but on the opposite end, China have already lost one of the 3 members that advanced onto day number 2. So Q9 trying to show why China wants to be the strongest regions in here. As they push for that kill there, Sinan went for that kill, immediately finds it, but not quite. Nice. As that's a push there from A lot of mid-map coverage for Q9, but we've seen this countless times from so many different teams. అయిపోయింది పవర్ హౌస్ అయిపోయింది. Very comfortable on the retake, but the timing doesn't work out in their favor. Hold on a second. హెల్త్ లేనప్పుడు ఎంత దగ్గర పుష్ చేయడం. Way back and forth. The last player alive for each team going to be caught in a 1v1, and Yang going to get the last laugh. Defense strikes back as Q9 now put themselves up on map point. Didn't quite like that push coming down from Powerhouse at the end. I felt like that could have been played slightly different, but it is what it is. It's already been done. A 6-2 lead. Q9 on the brink of taking yet another map going their way. I gotta say that is looking really, really good for them, and they actually close it out now in only 9 rounds. I certainly think they can, but let's see if they do. Sinan begins to push, and quite an aggressive approach here on the A side. And because of that, it seems like Powerhouse are trying to play that around. I thought that they would send the bomb all the way over to Alpha. Call of Duty eSport la kante Snapdragon la chudu latency takku undi. And we'll be back over here on B. Wow, what a sniper. Not all of the players from Powerhouse offensively are here. That's a great view. Just give you perspective what's happening on the Land చేస్తున్నట్టున్నారుగా. The bomb's gonna get planted. Sun with the sniper completely flips it back on his head, finds 2 kills in quick succession. 35 seconds until the bomb does detonate, but you have a massive tussle that's going over by the B bomb site, completely surrounded by Q9. This pinch is so late coming through the. Good play, bro. Good play by Q9. At least 1 or 2 more rounds, but several mistakes caused them to lose those, and because of it, there's a big 5-round gap. That, in my opinion, could have been closer, but because of mistakes, different ones than what we saw on game 1, but yet again, because of mistakes, is that they tend to fall behind. I just think it's the complexity that you have Q9 approaching the search and destroy. Just completely catches all of Powerhouse off guard. I mean, there's so many different rounds on the offensive side for Q9 as you take a look at some of these replays on your screen. Is that realistically offer the same round more than once, really. I mean, they at least offer the same pace through a lot of these different rounds. But it's always about like maybe some of these players lurking in the middle of the map. Are they fast heading over towards B? Are they literally waiting for the overextension to come through for Powerhouse because that's what they were doing on defense and it was working out for them by the time that the download was completed. Space, Q9 said, all right, it's our turn to get involved. Now we're going to turn space a little bit. Yeah, some teams have like a 1-2 sort of scenario. They just have 2 different plans and they commit to them. I feel like Q9 had 4, and when your opponents have to the same plan, how are you Powerhouse tried to predict 3 of those rounds. They just didn't get it, and because of that hit or miss interaction is that Q9 was constantly getting them outplayed. You said it perfectly. Being unpredictable is something really, really important, and more so in a map like Meltdown.
that I feel like Electron. is so heavily Idi. oriented on the Idi beginning. లేదు కదా. He was strategizing, not necessarily being super quick, but how you position takes a అది huge రీసెంట్ గా impact రిలీజ్ on అయింది what the లాస్ట్ potential could happen on లాస్ట్ సీజన్ లో Here's the scary part. వైల్డ్ If you're looking at this from అది powerhouse అది ఇది కావాలి నేను అడిగేది ఇది ఎలక్ట్రాన్ it's a single ఇది elimination ఆకాశ bracket. ఎలక్ట్రాన్ You have to reverse sweep Q9, the number 1 team from China, for ప్రాంతం Korea's నీకు కూడా లేదుగా here at Worlds at DreamHack Atlanta, Worlds 2023. Now, I will say this much. Rate control is good for a multitude of reasons. And That's not just for 45, one side of the stage. Champs This is ఆడదాం Q9's మామ most played దాన్ని control. ఏమంటావు They definitely prefer to see it, comparatively to say a standoff. ఆడితే ఎలా ఉండిద్ది అంటావు These two teams face off అదే against each other అంతే at సంగతి CDF5. Powerhouse won this 4-0. Okay, yeah, that's something you touched on earlier. Black jacket పెట్టిన That's huge in a way. That is going to be really, really important for Powerhouse. Yet again, it's still their last chance, you know? Even if it's your best game mode, there's going to be a little bit in the back of your head thinking, this is it. This is it. We have to, like you mentioned, reverse sweep. And this is the first step. We cannot tumble. We cannot even be weak for a second, because if you are completely eliminated. You said a single elimination is having Chinese వాళ్ళకి 1v1 టోర్నమెంట్ పెట్టారు చూసారు మీరు మ్యాప్ సెలక్షన్ కి into the action as we begin. స్నైపింగ్ 1v1 టోర్నమెంట్ పెట్టి మ్యాప్ సెలక్షన్ చేశారు. It's really important, of course, as a note that you just brought up there for Q9. Again, the only series that they lost yesterday was to Wolves. అసలు నియోన్ వాడు సన్న గాడు ఇన్సెన్ వాడు స్నైపింగ్ 1v1 సావ్ దింగేశారు. Would be a statement going in towards top 4. టింగు 360 లే అన్ని. Control is a fickle monster when it comes down to so many opening breaks. Offense so far already able to find themselves over towards the A control zone. Second segment looking pretty damn good to get locked in here for Q9. You have one player lurking inside a basketball court. That's Malky. That is so much space that you have to try to work your way through. And things will become easier trying to work your way through the money window, let alone over by wheelbarrow when you have a chopper just completely layering in the bullets. ఓ ముగ్గురు ఉన్నారు మా పాయింట్ లో ఇటు పక్కనే హోల్డ్ ఇటు పక్క ఇద్దరు క్యాప్చర్. I don't necessarily like how it works per se, but it's always fun to see it, right? When you begin to spray and pray with it through the walls is amazing. Now Q9, they just go no fear, just fine. Look at him go with the choppers going all across the map already. హాపర్ తో కొట్టాడయ్యా మరి ఇంత దారుణమేంద్ర. For a bit of a హాపర్ తో contra, కొట్టి అంత ఛాన్స్ ఇచ్చారా? reload on accident, and he is completely alone. Has to be cautious. They don't know that he's there quite yet, and they are gonna spot him now. Sinan is dead. Don't worry about it. They caught him in that interaction, but the lives are still in favor of Q9. Absolutely. I mean, that's the benefit of rolling over towards that A control zone and only losing about a life or two along the way. గ్రానీలోకి ఇద్దరు మిడ్లో నుంచి అటు ఒకళ్ళు ఇద్దరు. వాట్ ఏ ప్లానింగ్ మామ. For Q9 so far. Trying to find their way గ్రానీ around నుంచి the ఇటు pinch. నుంచి స్పాన్ క్యాంప్ చేయడానికి ముగ్గురు వెళ్ళారు. 3 players strong for Q9. పాయింట్ దగ్గర నుంచి You feel ఇద్దరు like that maybe there has to be మిడ్లో at least a నుంచి. commitment to come through Nice pillars, game if not play, over bro. by art. There are 2 players for Powerhouse that are lurking over there. Sniper here for Sun, trying to work his way for the Sun pick, but the sniping. cleanup on the flank is just too good. This push is now Yeah, switch taking blade. a considerable amount of time, nice. and Powerhouse not only have shaved the clock, but they've also mitigated the life lead. That's right. That's really వీడు మళ్ళీ PDW వాడుతున్నాడు మా వాడు. 2 కిల్స్ చేశాడు మళ్ళీ. సరే గన్ను మార్చరా. Finds the double now. Onto falling in, nearly the triple onto Maoki. Whoa, It's only going to be a 3-piece, distance. 3-piece, There's the bro. triple. Goes 4-piece, nice. Quadra now. ఇంకొక At a kill. distance onto Hunter Yang. killer. Can he get it? Let's see. So far, hiding one way or another. Tries to distract. Eventually falls. That's Oh. 12. The war machine in the hands of Incendio. Hunter killer Will me. begin to get a triple. With Nice. this Oh, 3-piece. huge value Incendio, of it. come At a on. distance continues to cause terror onto the opponent's hearts. And now Nice, look at the time. 3-piece. That will begin to be an issue for Q9. That sure will be. 20 seconds remain. Is that enough time realistically to be able to find 10 kills? No. So you feel like you need to get on towards this control zone. Wow. What a slide మామ అది. ఓ ఎలా తెలిసింది మామ వాడు అక్కడే ఉన్నాడని. By driveway will clean up at least one, but not before Uling finds 2 before getting gunned down himself. 3 versus 6. చూడు ఆడ స్లైడ్ పీక్ చేసి మరీ కొట్టాడు అన్ని క్యాంపర్ ని. అలా అడ్డు కొడుతూ వాళ్ళు ఇట్లే చేశాడు. They're actually able to find the kill. అంతే అంత ఫ్రీ ఫైర్ ఏనా? 3v3
3. seconds are all you need. Contested time is not going to be good enough, but the kills might just be right in front of you. First segment has been locked in. Pushing over by Zig. Gnan is able to take down Earthman. Now it's 2v3. How have Q9 been able to bring themselves back from the death? And Gnan is actually going to invest the War Machine, trying to look for hit markers. ఇద్దరు ఆపరేటర్స్ వేస్ట్. ఇద్దరు ఆపరేటర్స్ వేస్ట్. ఇద్దరు కోసం ఇద్దరు ఆపరేటర్స్ తీశారు. Third segment on the way, and the kill comes through first. Q9 somehow walk away with that opening offense. I mean, they had to take it. Not only War Machine, but also Yang took out the board for a ride. They utilized a lot of resources over there. Luckily enough, it goes their way, because if it didn't, that would have been just disastrous for the Chinese team, who start with the first point going their way. Immediately we see Powerhouse trying to go for the same place. Immediately లాస్ట్ 4 years బ్యాక్ చూస్తే వాళ్ళైతే పర్సిస్టెన్స్ పెట్టేసుకొని ఇది వాడేవారు. ఏంటది గొలైట్ కాదు, ఏంటది వాల్ట్ పైనుంచి ఎగిరితే మళ్ళీ ఏమో గొలైట్ పెట్టేవాళ్ళు హార్డ్ పాయింట్ కి. గొలైట్ బ్యాన్ చేస్తారంటున్నారు కదా. వీటిలో అప్పుడు చైనీస్ వీళ్ళందరూ వాడేవాళ్ళు స్టార్టింగ్ కొత్తలో రిలీజ్ అయినప్పుడు 4 years. 27 points up against 22. It's a great opening break. UAVs అన్ని పొజిషన్స్ పెట్టేసుకొని వీళ్ళు 2 years బ్యాక్ ఏంటంటే గొలైట్ ఉండేది. హార్డ్ పాయింట్ లో కూర్చొని గొలైట్ తీసుకుని కూర్చుంటే ఎవడు కొట్టుకునేవాడు కూడా కాదు. మళ్ళీ 150 points కి. But they do have some utility they can use to really try to add some extra oomph towards this push. Yeah, it's going to be necessary. A match use of Phantom, bro. Mentioned indeed. Look at Bingo there, taking the second tick off of Bravo. And at the same time, they're trying to push towards Alpha. There's Incendio who finds one. Incendio tries to find two. Fortunate enough as he gets killed through that wall. 21-16 when it comes down to kills. In favor of Q9. That's a great way to see it. It's not necessarily going to be easy. Look at Skirt over here. There's plenty of utility available. Last year కూడా ఇచ్చాడు, ఇయర్ ఇచ్చాడు. నాకు ఒకటి అందులో ఇచ్చిన దాంట్లో గోల్డ్ అండ్ బ్లాక్ కలర్ వచ్చింది. సో ఆ స్కిన్ ఇష్టం. గోల్డ్ అండ్ బ్లాక్ మెంటల్ రే కాదు, ఇంకొకటి మాస్క్ వేసుకొని ఉంటాడు. This is a really good position here for Xenan. It's up to 13 eliminations so far for 2 rounds. Malky just behind him at 12. And head glitches galore. This is a pinch manifest through the backside of kitchen, and Skirt is somehow able to find two. So now you really need to take a focus over towards this player that is starting to push through the jungle side. Over towards Gnan, bottom bedroom. He's able to find at least one. One more player is nearby. Unbeknownst to Gnan, he's going to go for the reposition over by open stairs. It's a great redirection coming through from Q9 to at least make sure that their flank is secured, and it's going to work out on 2 different sides of this A control zone, shaving so many lives off the board, and now we're just down 50 seconds. That's right. 14-7 in lives. One tick there, but still not gonna be enough. The side of Q9 with a wonderful opportunity to close that one. No communication is bro. అక్కడే కదా సెచ్చు చెప్పాలి కదరా, మరి సెల్ఫిష్ ఏంట్రా. Only 2 lives left. That's Bingo. That's Incendio. That's the end of a round of a period. Q9 are in it to win it all when it comes down to this quarterfinal matchup against the Garena team of Powerhouse International. Bingo has fallen. Incendio attempts to go for a miracle 1v13. Ladies and gentlemen, here Owling tries to go get it. Not gonna be possible. 10 seconds left. Continues to push. Backs down out of sniper nest, but now it is actually going to be either the time or the kill. It's actually the kill. Sinan gets it. Proper. That's a 2-0 lead in favor of the side of Q9. Powerhouse with the backs against the wall. Just an interesting development. I mean, you have resources that are still available. Super chat I feel like that you have to win an offense eventually, and now you have to somehow reverse sweep a control to start a reverse sweep in the best of 5. అందుకే దానికి చేస్తానన్నా. Why not? Q9. Again, opening break-off different from their last. Going to be towards B, but Sun opens up with 2. I mean, this guy is just ridiculous through these opening breakoffs. Doesn't have the numbers comparatively like Malky and Gnan, but damn is he impressive as far as these opening breakoffs. First segment has already been locked in. Sun has the purifier. Tribe versus Wolves.
Second segment looking to get locked in. Predator missile is also going to get infested over by the Tiki. No drinks. Do not pass go. Do not collect any more lives. You are powerhouse down to 21 to the 29 that are still in the bank of Q9. They can simply no wrong. B objective has been captured. 60 seconds out towards the board. With an almost 10-life lead, Q9 are clearly in the driver's seat. We've seen this story in the past. We are about to witness the last nail into that coffin. Look at Owling with the double, using that claw out of distance, begins to take a lot of damage, turns around, gets a few bullets in, gets another kill with the operator, continues to be alive out of distance, runs out of time. Operator, and because of that dash, but it doesn't matter too much. Look at Irfan trying to make it happen, finds that kill onto Cena, and immediately turns around, tries to go for a little bit of a spawn trap situation, but Q9 is not a team that you can spawn trap that easily. Using that red missile, that's another kill going in favor of Q9. A minute and a half left. And Q9, I know that you're just not worrying about the objective. All they care about is transfer with the Hyderabad company. Resources not exactly bountiful. Nobody has an operator available on both sides. Bangalore. Old-fashioned tango here on raid with the gunnies. 8 plays up against 15. Let alone stay alive in the tournament. This is your tournament life. Last match Tribu they got the last Tribu next Tribu remaining. 5 plays up against 10. Players not able to get closer towards this. Try to saw out the clock. They're trying to hold on inside the kitchen, but it's easy reads coming through from Q9. 3 plays up against 9. Trying to push the advantage even more so through the full side. Last player that's down over there would be shut up, and he has to go massive for his team. Bingo, Irfan, we'll be seeing you later. Last player's alive is shut up inside the Tiki, and he cannot exit for free. It is a clean sweep in the control for Q9 Club, a clean sweep in their opening best of 5. And just like that, ladies and gentlemen, 3-0 on control, 3-0 in the overall series. Q9 proving to us why they consider themselves or try to be the best. They mention how they want to go to the very end, defeat the best players out there, and so far they've been doing that so clean. They really even have maps whatsoever from day 1 and day 2, as they are already locked in for day 3. A lot of respect there on the stage in between these two counterparts. Again, this is not the first time within the calendar year that they have faced off against each other in a LAN environment and went map 5 in a previous series. This time around, ending in 3, and I gotta say, that's a massive statement completely sweeping them in the control. That is quite literally what happened to them on the opposite side when they faced off against each other in CDFI. I mean, we talked about this before we got into match number 3, and I was like, it might be another 3-0, and I was talking to Shift, he said no, he's like 3-1. I think everybody was certain it was gonna go a little bit farther, but I don't know what's in the water today. They are not only 3-0s, but they are decisive 3-0s. Like, these teams came to play. I think it's terrifying to really speak of the Scoreboard continuation of the tournament, right? When you're coming away from best of 3s yesterday during the Swiss stage, and you're coming in towards last match of the tournament, now in towards the single elimination bracket, it's a best of 5. This is where you feel like the teams are really going to play at their best. Yeah, it absolutely has to be. And well, I mean, I feel like Litter said it perfectly. The way that these 3 have won is not by a little bit. It's not by a single decisive play, but they are being against other top 8 players. Next sponsor Snapdragon. The world. I'm just impressed by how this day has gone by. I was not expecting to see 3 so far today, if I'm being honest with you. Look at that hype. That is the hype we love to see. Celebrating now moving on in the competition, solidifying their spot in tomorrow. The top 4 so far, like you guys have said, are showing why they deserve to be the top 4 right now. They're not letting anybody get the best of them. And I don't know if it's just the day, if they did some good VOD review from yesterday, whatever it was, it is working. And I am impressed. But of course, we can't